Hello, my dear students. Hello, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Good evening. Yoga. Hi, Hemapriya. Long time. So, எல்லாரும் CBSE எக்ஸாம் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன், ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி போகுது? உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி போகுதுடா? Yes, I'm good, Hema. How are you guys? So உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி போகுது? Yes, Manju. உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி போகுது? எல்லாருமே குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. குயிக்கா. Yes. Good evening, da. Krishna. Group. எந்த group da? இந்த group. P block. Elements. Preparation is going good with Neet, Tamil Nadu. Oh, that's so nice. So yes, நம்ம என்ன ஒரு complete NCERT 360, okay, 360 degree and detailed one shot start பண்ணியிருக்குல்ல. ஸோ இது கெமிஸ்ட்ரியோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தான். ஸோ நாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது, எஸ் ஐ எம் குட்டா. ஆக்சுவலி எஸ், நமக்கு நம்பிக்கை பேட்ச் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல. ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருக்கு. ஸோ ரொம்ப லைக் ஃபியூ டேஸ் தான் இருக்கு நம்பிக்கை பேட்ச்க்கு. ஸோ அப்போ ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன சாப்டர் தான், ஓகே, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன சாப்டர் தான் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலார் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலார் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதுல இருந்து ஆக்சுவலி லைக் பர் இயர் ஒரு 3 question, ஓகே, 3 question எல்லாம் வரும். ஓகே, ஸோ 3 question means almost 12 mark. ஓகே, equilibrium, ma'am. You love equilibrium. So then I will take equilibrium next class. Okay, equilibrium next class la equilibrium edukka pore. Okay, Ravi is saying he likes equilibrium. So then I will take equilibrium. Okay, next class la I will take equilibrium. Ma'am's nambike batch important for, yes, it's very important. Actually 45 days la da namakku kadikidilla crash course. So in the actually where 45 days is like very important for NEET aspirants. Okay, very important means very important. Okay, so adanala nambike batch, I will say nambike batch is very important. Okay, so each and every topic cover பண்ணனும், because அந்த 45 days la உங்களுக்கு என்ன பண்ணனும்னு தெரியலல. So adanala I will say nambike batch is very important. Good evening da. Kadimpali. Yes, Appu. So we can start la. So we can start. So எல்லாருமே குயிக்கா என்ன உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸே எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் என்ன கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலார் ஸ்ட்ரக்சரோட டீட்டெயில் வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்க போற. ஓகே, டீட்டெயில் வீடியோ யூ வில் கெட். ஸோ எல்லாருமே ப்ராப்பரா கவனிச்சிருங்க. Like it is only 999 da, 999 and combo இருக்கு. Okay, different type of combos எல்லாம் இருக்கு. So only 999 for 45 days class una. Okay, psychology exam tomorrow, guys. You have then, okay, it's okay, no worries, go and study. Okay, so உங்களுக்கு exam இருக்குன்னா போய் படி, அதுதான் I will say. Okay, don't worry, so no worries. So எல்லாருமே குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க, செஷன் லைக் பண்ணுங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும்
ஷேர் பண்ணுங்க. அப் டு விச் டாபிக் வி ரீட் குரூப் மேம். என்னடா விச் குரூப்? எந்த குரூப்? புரியலடா எனக்கு. ஸோ எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் ப்ராப்பரா படிங்க. எஸ் ஆகாஷ். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் ப்ராப்பரா படிங்க. ஃபியூ டேஸ் மட்டும்தான் இருக்கு நம்மளோட கையில. ஸோ மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் இந்த ஃபியூ டேஸ்ல போட்டா உங்களுக்கு யூ வில் கெட் குட் ரிசல்ட். ஓகே, டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் குட் ரிசல்ட். ஓகே, ஒரு ப்ராப்பர் டிசிப்ளின் இருக்கணும்டா. ஸோ எஸ், இன்னைக்கு படிக்கலாம் நாளைக்கு வேண்டாம், ஓகே இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம். ஸோ அப்படி போதாது. நீங்க என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பரா டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ ப்ராப்பரா டிசிப்ளின் கிடைச்சா, உங்களுக்கு ப்ராப்பர் டிசிப்ளின் இருந்தா யூ வில் கெட் குட் ஸ்கோர். ஓகே, ஸோ மார்னிங்ல இந்த டைம்ல எடுத்து இது கவர் பண்ணணும். ஓகே, லைக் இவ்வளோ கவர் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இது கவர் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் டைம் பிளான் இருந்தா இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ டிசிப்ளின் என்ன நீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ எல்லாரும் ஹாப்பி ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். தென் வி கேன் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ என்சிஆர்டியில் லைக் பி பிளாக் செஷனா? ஸோ என்சிஆர்டியில் ஆக்சுவலி பி பிளாக் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குடா. ஸோ எஸ் பிளாக் தான் டிலீட் பண்ணியிருக்கு, பி பிளாக் இருக்கு, டிஎன்எஃப்பும் இருக்கு. ஸோ ஐ வில் செக் அண்ட் ஐ வில் டெல் யூடா. ஓகே, ஸோ எந்த ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ எது டிலீட்டட் டாபிக்னு. ஓகே, ஸோ எஸ் வி கேன் ஸ்டார்ட் வித் கெமிக்கல் பாண்டிங். ஸோ என்ன கெமிக்கல் பாண்டிங்னா? ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன கெமிக்கல் பாண்டிங்னா? ஸோ இங்க ஆக்சுவலி 2 டைப் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இருக்கு, நமக்கு தெரியும். அயனிக் பாண்ட்ஸும் இருக்கு, கோவாலன்ட் பாண்ட்ஸும் இருக்கு. வாட் இஸ் அயனிக் பாண்ட்? அயனிக் பாண்ட் மீன்ஸ் one atom will give complete electron. Okay, one atom will donate complete electron to another atom. Okay, so அப்போ என்ன நடக்கும்? சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த சார்ஜுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த அட்ராக்ஷன்ல சொல்லலாம். அதுதான் ஆக்சுவலி அயனிக் பாண்ட். கோவாலன்ட் பாண்ட்னா என்ன? ஸோ ஷேரிங் தான் நடக்குது, கம்ப்ளீட்டா எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணல. Here you can see just sharing of electron. That is actually covalent bond. Okay, so chemical bond means it is an attractive force, okay, which hold various constituent like in atoms இல்லனா ions. So நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்குல்ல, ஸோ ஆட்டம்ஸ்னா அது என்ன, எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்க ஹோல்ட் என்ன ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு. அண்ட் அது மாதிரி தான் அயன்ஸுக்கும் என்ன ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆனியான்ஸும் கேட்டயான்ஸுக்கும் இன் பிட்வீன்ல என்னடா இருக்கு, அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டுகெதர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் ஸ்பீஷீஸ் கோல்ட் கெமிக்கல் பாண்ட். ஸோ அதுதான் கெமிக்கல் பாண்ட். ஸோ சிம்பிள். ஸோ என்ன சொல்லலாம், அயோன்ஸ் தான். அயோனிக் பாண்ட்னா என்ன, கேட்டயான் அண்ட் ஆனியானோட அட்ராக்ஷன், பிகாஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ அங்க என்ன நடக்கும், அட்ராக்ஷன் இருக்கும். பட் என்ன கோவாலன்ட் பாண்ட் எப்படி இருக்கு, கோவாலன்ட் பாண்ட்ல எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டொனேட்டிங் electron, maybe 1 electron, 2 electron, 3 electron. Okay, so and so sharing. Okay, அது covalent bondingல என்ன இருக்கு, sharing இருக்கு. ionic bondல என்ன கம்ப்ளீட்டா எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணும். கோவாலன்ட் பாண்டிங்ல ஜஸ்ட் என்ன 1 எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணும். ஸோ மியூச்சுவல் ஷேரிங் தான். ஓகே, நான் ஒரு 1 எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணியிருக்கு, என்னோட ஃப்ரெண்டும் 1 எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பாண்ட் தான் கோவாலன்ட் பாண்ட். ஸோ நீட் ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு கோவாலன்ட் பாண்ட் அயனிக் பாண்ட் எல்லாம் ஆல்ரெடி நல்லா தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ தென் வி கேன் மூவ் டு லூயிஸ் சிம்பிள். ஓகே, ஸோ லூயிஸ் சிம்பிள்னா என்னடா, ஸோ ஒரு ஆட்டத்தோட ஒரு ஆட்டத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான், அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் மட்டும் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்ல, சிம்பிளைஸ் பண்ணும்ல. ஸோ அந்த டைப் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் லூயிஸ் சிம்பிள். ஓகே, ஸோ லூயிஸ் சிம்பிள் என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜனோட லூயிஸ் சிம்பிள் என்ன, ஹைட்ரஜனோட அட்டோமிக் நம்பர் 1. ஸோ 1 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், டாட்டாவும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் கைஸ், டாட்டாவும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா கிராஸா இப்படி ஸ்டார் போட்டும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 2 டைப்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகே, 2 டைப்பா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இதுல என்ன இருக்கு, அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஒன்லி. ஓகே, அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் எலக்ட்ரான், outermost electrons. I will say outermost electrons only. For example, argon. Okay, argonோட atomic number என்னடா, argonோட atomic number என்ன, it is 80. So என்ன, so outermostல எவ்வளவு, outermost shellல எவ்வளவு electrons இருக்கு, குயிக்கா சொல்லுங்க. ஆர்கனுக்கு outermost shellல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு, so come on குயிக்கா
Quick-ஆ சொல்லுடா. Answer, come on. So, yarim, come on, 8. Yes, Akash, you are right. 8 electrons irukku. Okay. So, 8 electron da. So, appo eppadi 8 electron represent pannanum? Argon. First, you should write the representation of element. That is, organic eppadi eluthanum? AR. So, eppadi next? So, appo next eppadi represent pannanum? Electrons dot represent pannalam. So, I am using different color. Okay. So, electron blue color. One point. Okay, previous year question in the point okay, the part of atom that consists of nucleus at inner electron is called kernel. It is very important. It is very important. Okay, kernel என்னன்னு கேட்டிருக்கு previous year question. Okay, PYQ. So previous year question la என்ன kernel னு கேட்டிருக்கு. What is kernel? Okay, kernel. Okay, so என்ன actually kernel na? So inner shell electrons எப்படி கூப்பிடலாம்? kernel னு கூப்பிடலாம். Okay, inner shell electrons what we can say? It is kernel electrons. Okay, kernel னு கூப்பிடலாம். So the symbol of element represent the nucleus as well as electron. So இதுல kernel ல என்னலாம் இருக்கு? Nucleus as well as electron in the inner shell. It is very important. It is very important. Assertion reason type of question la varala. Okay, so this point is very important. உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல ஒரு பாயிண்டா கொடுத்திருக்கு. Okay, but in the point actually very important point da. Kernel means nucleus. Okay, nucleus as well as electron in the inner shell. அதுதான் என்னடா kernel. Okay, clear? Then the electron in the outer shell are represented by dot or cross. நான் already சொல்லிருக்கேன், dot இல்லனா cross represent பண்ணலாம். So electrons, outermost electrons எப்படி represent பண்ணலாம்? Dot represent பண்ணலாம், இல்லனா இது மாதிரி cross represent பண்ணலாம். Okay, so the Lewis symbol for the element second period la irukra element oda Lewis symbol da idu. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So இது எல்லாமே clear ஆ? இல்லனா again சொல்லணும். இது okay தானே? So okay தானே? So next the valency. Next important point we can expect max to max 3 to 4 question from this chapter. Okay, like previous yearly eல்லாம் 3 question வந்திருக்கு இந்த chapterல இருந்து. Okay, 3 question or maybe we can expect 4 also. Okay, so that means 12 to 16 marks from this chapter. Okay, it's very important. In the chapter actually என்ன inorganic chemistry chapter தான். So inorganic chemistry ல most important chapter தான். அப்ப நீங்க எல்லாரும் நினைக்கோ inorganic chemistry ல no, inorganic chemistry மட்டும் இல்ல, organic chemistry ஓட ஒரு base chapter கூடி தான் இது. Okay, organic chemistry ஓட ஒரு base chapter தான் இது. Okay, so எல்லாரும் organic chemistry ஓட base னு நினைக்கும் போது சொல்லும்போது எல்லாரும் GOC1 GOC2 அந்த ஃபீல்ல தான் இருக்கும்ல. So அப்படி இல்ல, so organic ஓட ஒரு base chapter தான் என்ன chemical bonding. Okay, அப்போ இது ரொம்ப important. என்ன physics inorganically இருக்கு, organically important chapter. Okay, organic ஓட ஒரு base chapter னு சொல்ல முடியுது. So இது ரொம்ப important தான். So next another common valency. Okay, next important point தான் common valency. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டெக்ஸ்ட்ல உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல எந்தெந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு, ஸோ எல்லாமே என்ன போய் ப்ராப்பரா ஒரு என்ன ஒரு PPT பண்ணியிருக்கு. ஓகே, PPT கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ the common valency of the element is either equal to the number of dots or 8 minus number of dots. So 8 minus number of dot means valency na enna? So valency na we can say என்ன, so எவ்வளோ outermost electron இருக்கு அது valency ஆ சொல்லலாம். இல்லனா எப்படி சொல்லலாம்? So 8 minus outermost electron. Okay, outermost electron I am writing OE. Okay, அதுதான் valency. Okay, either you can write outermost electron or you can write 8 minus outermost electron. அதுதான்டா என்ன valency. Okay, clear? If it is clear, give me some hearts or fire in the chat box. If it is clear, give me some fire in the chat box. Come on, quick-ஆ எல்லாருமே. quick-ஆடா
எல்லாருமே fire. Guys. Yes. Manju. Yes, Hema. Yes. Tarun. Yes. Yoga. Yes. I can see. So, okay. Then we are moving to octet rule. Okay. Ennoda octet rule na? Octet rule na normally ஒரு ஆட்டம் எப்படி ஸ்டேபிள் ஆகும், எப்போ ஸ்டேபிள் ஆகும், அந்த பேஸ்ல தான் ஆக்டெட் ரூல் வந்திருக்கு. ஸோ என்ன ஆக்டெட் ரூல்ல சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஆக்டெட் ரூல் ப்ரப்போஸ் பண்ணது 2 சயின்டிஸ்ட் தான். ஒன் இஸ் கொசல் அண்ட் ஐ எம் சேயிங் நியூட்டன் லூயிஸ். ஓகே, நியூட்டன் லூயிஸ், கில்பர்ட் நியூட்டன் லூயிஸ். ஓகே, so இவங்க தான் என்ன octet rule propose பண்ணது. okay, I can see lots of loves. Thank you so much guys. so இதுல என்ன சொல்லி இருக்கு octet rule ல? the rule state that atom of various elements enter into chemical combination so as to attain configuration of 8 electron in their outer shell. okay, outermost shell. so நமக்கு தெரியும் electrons என்ன atoms எல்லாம் chemical bonding ல இருக்கும்ல. so chemical bonding, chemical reaction, actually எதுக்காக chemical bonding இல்லனா chemical reactionக்குள்ள involve பண்றாங்க. so அதுக்கு reason not to attain stability. okay, to attain stability. எப்போ stability attain பண்ண முடியும்? so outermost shell ல, okay, outermost shell ல எவ்வளவு electrons வேணும்? 8 electrons. okay, 8 outermost shell ல 8 electrons attain பண்ணா we can say that that atom is stable. okay, so ஒரு atom எப்படி stable னு சொல்ல முடியும்? outermost shell ல 8 electron வந்தா we can say that that atom is stable. okay, so அதனால தான் எது நடக்குது? chemical reactions நடக்குது. எதனால? to attain stability. how to attain stability? so outermost shell ல 8 electron வரும்போது தான் என்ன stability attain பண்ணும். okay, so they do either transfer of electron or mutual sharing. so அப்ப என்ன அந்த stability attain பண்றதுக்காக maybe they will give you electrons or they will accept electrons. okay, இல்லனா they will share electrons. okay, stability attain பண்றதுக்காக இல்லனா octet attain பண்றதுக்காக maybe they will give electrons or maybe they will accept electrons or may they will form share. okay, share electrons. okay, maybe they will share electrons. so next covalent bond. so covalent bond ல என்ன இருக்கு? so நான் already starting ல covalent bond தான் சொல்லி இருக்கு. so covalent bond னா என்ன? for example we can take என்ன டைரக்டா Cl2 எடுக்கலாம். okay, we can consider Cl2. Cl2 ல என்ன நடக்குது? Cl2 னா என்ன? chlorine ஓட atomic number என்ன? it is 17 ma'am. okay, so chlorine ஓட atomic number என்ன? 𝐶 எல்லாரும் chlorine ஓட electronic configuration எழுதுங்க. 𝐶 எல்லாரும் chlorine ஓட electronic configuration chat box ல எழுதுங்க. so 𝐶, come on, 𝐶 எல்லாரும் chlorine ஓட electronic configuration chat box ல எழுதுங்க. come on, yes, I can see medico student aims. oh nice. எல்லாரோடையும் wish fulfill ஆகட்டும். so come on, Siva, Ravi, that Akash, Hema, Yoga, எல்லாரும் இங்க இருந்தா so 𝐶 என்ன பண்ணணும்? you should write the electronic configuration of chlorine. so what is the electronic configuration of chlorine? yes, I can see. yes, that is subshell electronic configuration. okay, hi ma'am. yes, Shofla, Roshni. so Roshni, write the electronic configuration of 𝐶 எல்லாரும் எழுதணும். so write the electronic configuration of chlorine. so it is, come on, 287. yes, 287. so last
லாஸ்ட் ஷெல்லுல 7 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, லாஸ்ட் ஷெல்லுல என்ன இருக்குடா 7 எலக்ட்ரான்ஸ். சோ இது ஸ்டேபிளா இல்ல. ஓகே, இது என்ன ஸ்டேபிள் இல்ல. குளோரின் எப்போ ஸ்டேபிள் ஆகும்? சோ குளோரின் எப்போ ஸ்டேபிள் ஆகும்? குளோரின் எஸ் ஸ்பைசி எஸ் குளோரினுக்கு 1 எலக்ட்ரான் கிடைச்சா, ஓகே, குளோரினுக்கு 1 எலக்ட்ரான் கிடைச்சா குளோரின் ஸ்டேபிள் ஆகும். ஓகே, ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணும் 1 எலக்ட்ரான் கிடைச்சா. So 1 electron, for example, chlorine form ஆகுது. So chlorine form ஆகும்போது எப்படி நடக்குது? So இந்த chlorineலயும் 7 electron இருக்கு. I am using this color. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so இந்த chlorineலயும் எவ்வளவு electrons இருக்கு? 7 electrons இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7. So in the chlorine, okay, 2 chlorine 1 electron share பண்ணும். Okay, 2 chlorine 1 electron share பண்ணும். So இங்க பார்த்தா இங்க இருந்து 1 electron. Okay, இந்த chlorineல இருந்து 1 electron இந்த chlorineக்கு கொடுத்திருக்கு. So again இப்படி. So இங்க என்ன நடக்குது? Bonding நடக்குது. Okay, bonding. So இங்க என்ன நடக்குது? 1 electron என்ன share பண்ணிட்டேன். Okay, yes, Hepc. Yes, so 1 electron share பண்ணிட்டு. Okay, each other என்ன 1 electron share பண்ணிட்டு. So இங்க 1 electron share பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுடா? 1 electron share பண்ணும்போது என்ன bond form ஆகுது. It is single bond form ஆகுது. என்ன bond form ஆகுது? Single bond form ஆகுது. Okay, single bond form ஆகுது. So இங்க உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் free electrons இருக்கு. Okay, free electrons இருக்கு. So இது free electron, இது bondingல இல்ல. So இங்கேயும் 2 electron free தான், இதுவும் bondingல இல்ல. இங்கேயும் free தான், இங்கேயும் என்ன total எவ்வளவு electrons? 6 electrons free தான். So இந்த free electrons outer most shellல ஃப்ரீயா இருக்கிற என்ன electrons தான், that is actually lone pairs. Okay, that is actually lone pairs. Okay, lone pair of electron, that we can say that non-bonded electrons. Okay, what is this? What is lone pair? Non-bonded electrons. Okay, non-bonded electrons are lone pair. Clear இது வரைக்கும் clear? I hope it's clear. So non bonded electrons தான் lone pair. So நான் normally இதுக்கப்புறம் lone pairs bond pairs ன்னு தான் சொல்லும். Okay, so இங்க bondல இருக்கிற electrons இருக்குல்ல, so இங்க bondல இருக்கிற electrons தான் bond pair. Okay, it is very important. This is bond pair and this is lone pair. So இந்த chlorineல எவ்வளோ, இந்த chlorineல எவ்வளோ, இந்த chlorineல எவ்வளோ lone pairs இருக்கு? குயிக்கா சொல்லுங்க. இந்த chlorineல எவ்வளோ lone pairs இருக்கு? Yes, tell me da. So yes, tell me Hema. So chlorineல எவ்வளோ, okay, chlorineல எவ்வளோ clear-ஆ பாருங்க. chlorineல எவ்வளோ lone pair of electron? I am saying that இந்த chlorineல lone pair of electron தான் சொல்லி இருக்கு. lone pair of pair னு சொல்லி இருக்குடா. pair னா என்ன? 1 pair means 2 இருக்கும். so இங்க 1 pair 2 pair 3 pair 3 lone pair 3 lone pair இருக்கு. so இந்த சாப்டர்ல lone pair bond pair னு தான் சொல்லும். so 6 electrons இருக்கு, 6 free electrons இருக்கு. but lone pair னு சொல்லும்போது pair னா என்ன? 2. So 3 னு சொல்லணும். Okay, clear Apsara? I hope it's clear. Then we are moving to next. So நமக்கு double bond இருக்கு, single bond இருக்கு, triple bond இருக்கு. So already single bond discuss பண்ணிட்டேன். So double bond னா என்ன? Double bond, for example, we can consider O2. So what is the atomic number of O2 quickly? So what is the atomic number of O2 டா? குயிக்கா சொல்லுங்க. குயிக்கா சொல்லுங்க. what is the atomic number of O2? oxygenோட atomic number என்ன? so you guys are not saying. உங்களுக்கு தெரியாதா oxygenோட atomic number? குயிக்கா சொல்லணும். neat aspirants என்னோட இருக்கு, வாட்ச் பண்றாங்க. so உங்களுக்கு
ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் தெரியாதா? சீரியஸ்லி பார்த்து சொல்லணும். அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேட்டிருக்கு. Yes, you can confirm through UPI da. You can confirm. Yes, Hema. Actually, it is showing some timing and asking to pay. Yes, you can. I understand to do payment, ma'am. So you can do using UPI da. You can do using UPI. Okay da, Hema. Atomic number is 8. Oxygen oda atomic number enna 8. Electronic configuration enna da? So, இதோட electronic configuration என்ன? இதோட electronic configuration என்ன? இதோட electronic configuration என்ன? இதோட electronic configuration. Come on, க்யூக்கா oxygen ஓட electronic configuration chat boxல சொல்லுங்கடா. க்யூக்கா. க்யூக்கா சொல்லுடா. ஹேமா and ரோஷினி and ஹெப்சி, சிவா, மஞ்சு, யோகா எல்லாருமே சொல்லுங்க. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன? ஆக்சிஜன் 2 6. சோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? எஸ், அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல 6 எலக்ட்ரான் இருக்கு. சோ 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு. சோ இந்த ஆக்சிஜன்ல என்ன 6 எலக்ட்ரான்? 1 2 3 4 5 6. சோ again வேற ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு. சோ அந்த ஆக்சிஜன் கிரீன் கலர் ஆக்சிஜன். சோ ஆக்சிஜன்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குடா? 1 2 3 4 5 6. சோ 1 ஆக்சிஜன் எப்போ ஸ்டேபிள் ஆகும்? எப்போ ஆக்சிஜன் ஸ்டேபிள் ஆகும்? 8 எலக்ட்ரான் என்ன அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கும்போது. சோ 8 எலக்ட்ரான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கும்போது தான் ஆக்சிஜன் ஸ்டேபிள் ஆகும். சோ இங்க இருந்து இந்த ஆக்சிஜன், ஓகே, இந்த ஆக்சிஜன் 2 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணதுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, சோ அண்ட் இங்கேயும் ஆக்சிஜன் 2 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணதுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, சோ இங்க எவ்வளோ பாண்ட் பேயர்ஸ் இருக்கு? க்யூக்கா சொல்லுங்க, எவ்வளோ பாண்ட் பேயர்ஸ் இருக்கு? இவ்ளோ. இங்க எவ்வளோ பாண்ட் பேயர்ஸ் இருக்கு? சோ பாருங்க, 2 bonds form ஆயிருக்கு. 2 bonds form ஆயிருக்கு. That means I can say that double bond. Okay, 2 bond means I can say that it is double bond. Okay, இங்க என்ன bond இருக்கு? Double bond form ஆயிருக்கு. Okay, clear? Double bond form ஆயிருக்கு. இங்க bond pair is, okay, I am writing BP. What is BP? BP means bond pair is 2. How many lone pair are there in one oxygen? How many lone pairs are there in one oxygen? க்யூக்கா சொல்லுங்க. So இங்க 1 pair and 2 pair. So total எவ்வளவு இருக்கு? 1 oxygenக்கு 2 lone pair இருக்கு. Clear? இது வரைக்கும் clear-ஆ? Yes, I can see lots of answers. Very good guys. 2 lone pair and 2 bond pair. Clear? So இங்க என்ன? டபுள் பாண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, இங்க என்ன இருக்கு? டபுள் பாண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, சோ டபுள் பாண்ட் மட்டும் இல்ல, ட்ரிபிள் பாண்டும் ஃபார்ம் ஆகும். ட்ரிபிள் பாண்ட் எப்ப ஃபார்ம் ஆகும்? நைட்ரஜன். ஓகே, N2 ஃபார்ம் ஆகும்போது அங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும்டா? ட்ரிபிள் பாண்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, N2 வரும்போது ட்ரிபிள் பாண்ட், Cl2 வரும்போது சிங்கிள் பாண்ட், O2 வரும்போது டபுள் பாண்ட். கிளியரா? Okay, so here covalency of chlorine is 1. Covalency of chlorine is 1. Oxygen is 2 and nitrogen is 3. Okay, so covalency enna? Covalency means covalency alla important points. Okay, enna covalency na? Covalency of an element may be defined as the number of electron which its atom contributes for sharing while forming covalent bond. So covalent bond form பண்ணும்போது எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுது? ஓகே, அதுதான் என்னடா? எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுது, அதுதான் கோவாலன்சி.
So chlorine la 1 electron தான் share பண்ணியிருக்கு. So chlorine ஓட covalency is 1. So but oxygen la 2 electron share பண்ணியிருக்கு. So அதனால oxygen க்கு covalency is 2. Nitrogen ஓட கேஸ்ல 3 electrons share பண்ணியிருக்கு. So அதனால covalency of nitrogen is 3. Clear ஆ? இது வரைக்கும் clear ஆ? If it is clear, okay, இது வரைக்கும் clear ஆ? So maybe 7 she will buy, Hepsi will buy. So okay. Okay guys. So நம்பிக்கை பேட்ச்ல ராக் பண்ணலாம். Okay. So இது வரைக்கும் okay ன்னு நினைக்கிறேன். Then we can move to next limitation of octet rule. இது வரைக்கும் clear இல்ல? If it is clear, just tell me crystal clear. Just tell me crystal clear. Yes, I taken all these sentences from NCERT textbook only. So இது எல்லாமே NCERT textbookல இருக்கிற points தான். Okay, இது எல்லாமே NCERT textbookல இருக்கிற points. Okay, இது வரைக்கும் clear. Then we are moving to next point. Limitation of octet rule. Octet rule க்கு ஒரு limitation ஆ? Yes. Ma'am. Yes. Yes, yes. But சில டைம்ல வேரி ஆகும்டா, சில டைம்ல மேபி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி கேன் சே தட் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் என்ன எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணுது அதை டிஃபைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும்ல. ஸோ எஸ், தென் வி ஆர் மூவிங் டு லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ஆக்டெட் ரூல். ஸோ என்னென்ன லிமிட்டேஷன் இருக்கு ஆக்டெட் ரூலுக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டேஷன், the incomplete octet of the central atom. So நம்ம already சொல்லியிருக்கு central atom என்ன? Octet complete ஆகணும். What is the octet? 8 electron complete ஆகணும் அதோட outermost shell. So first limitation என்ன? So இந்த central atomத்துக்கு it contain less than, okay, it contain less than 8 electron. அந்த less than 8 electron ஆனாலும் அந்த மாலிக்யூல் என்ன? ஆக்சுவலி ஸ்டேபிள் மாலிக்யூலா இருக்கு. ஓகே, லெஸ் than 8 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு, ஆனாலும் அது ஸ்டேபிளா இருக்கும். பார்க்கலாம். BH2 பர்லியம். ஓகே, சோ பர்லியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன? கம் ஆன், பர்லியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர். பர்லியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர். Come on, க்விக்கா சொல்லுங்கடா. க்விக்கா. Okay, 4. So actually 4 நாது ஸ்டேபிளா இல்ல 4 கிடைச்சா அது ஸ்டேபிளே இல்ல. So பர்லியத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்போ 1 எலக்ட்ரான் இங்கேயும் 1 எலக்ட்ரான் இங்கேயும். ஓகே, so 1 electron இங்கேயும் 1 electron. BeH2. so ஹைட்ரஜனுக்கு 1 electron இருக்கு, ஹைட்ரஜனுக்கு 1 electron இருக்கு. so bonding நடக்கும்போது எப்படி நடக்கும்? பர்லியத்துக்கு 2 hydrogen 1 electron கொடுக்கும். so பர்லியத்துக்கு ஆல்ரெடி 2 electron இருக்கு, 2 hydrogen 2 electron ஷேர் பண்ணி இருக்கு. so இப்போ எவ்வளவு electron இருக்கு அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்ல? 4 electron. ஓகே, இப்போ எவ்வளவு electron இருக்கு? 4 electron தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு? 4 electron தான் இருக்கு. சோ 4 electron நமக்கு தெரியும் என்ன? ஆக்சுவலி ஸ்டேபிள் இல்ல. ஓகே, 4 electron அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்ல வந்தா ஸ்டேபிள்னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல, ஸ்டேபிள்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்ல 4 வந்தா. பிகாஸ் நம்மளோட ஆக்டெட் ரூல் வச்சு பார்க்கும்போது. சோ பட் ஆனா பர்லியம் இஸ் ஸ்டேபிள் ஹியர். ஓகே, பர்லியம் இஸ் ஸ்டேபிள். So இங்க less than, okay, so incomplete octet இருக்கு. so என்ன அதுனா அப்போ என்ன? பர்லியம் is stable. Ma'am, I asked how to study periodic table. You said I will make video. Oh, okay, I will make video. Okay, நான் மறந்து போயிட்டேன். so yes, அது நான் என்ன ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. okay, so ஒரு வீடியோ போடணும்ல, so I will note down. okay, periodic table ஓட periodic table trick. Okay,
I will share you. Okay, so don't worry, I will share you one video. Okay, எப்படி எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் 118 எலிமெண்ட்ஸும் யோசிச்சு வைக்கணும்னு. ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியர் இல்ல? சோ இங்க வரலையும் பாருங்க. அது மாதிரி தான் BCl3 போரோன். ஓகே, சோ போரோன்ல என்ன நடக்குது? சோ போரோன்ல என்ன நடக்குது? சோ போரோன்ல அவுட்டர் டோட்டல் 5 தான் இருக்கு. So outermost electron என்ன 3 outermost electron தான் இருக்கு. Okay, BCl3 okay, so எப்படி வரும்? போரோனுக்கு outermost shellல என்ன இருக்கு? 3 electron தான் வருது. Okay, clear? BCl3. so chlorine நமக்கு தெரியும், chlorine எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு? so chlorine 1 2 3 4 5 6 7 இங்கேயும் சேம் குளோரின். அப்படி எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கட்டும். ஓகே, காப்பி பண்ண முடியுமா? ஓகே, ஐ திங்க் முடியாது. ஸோ ஹியர் 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ இங்கேயும் 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ குளோரின் எப்படி நடக்குது? பாண்டிங் எப்படி நடக்குது? குளோரின் 1, எல்லா குளோரினும் 1 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுது. ஓகே, எல்லா குளோரினும் என்ன 1 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுது. சோ பாரு, அண்ட் புரோமினுக்கு போரோனுக்கு இப்போ எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? போரோனுக்கு இப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு? சோ 1 2 3 இது போரோனோட எலக்ட்ரான். ஓகே, சோ இது 1 2 3 இது போரோனோட எலக்ட்ரான் 3 and 1 2 3 இது குளோரினோட ஷேர் பண்ண எலக்ட்ரான். டோட்டல் 6 தான் வருது. ஓகே, டோட்டல் 6 தான் வருது. சோ டோட்டல் 6 வரும்போது ஓகேடா, சோ டோட்டல் 6 வரும்போது இது என்ன ஆக்டெட் ரூல் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. பட் ஆனாலும் this BCl3 molecule is stable. Okay, so this is the limitation of octet rule. Okay, this is the limitation of octet rule. Clear? Then we can move to next limitation. Then we can move to next limitation. If it is clear, then we can move to next limitation. So the limitation is conformation of odd electron molecule. What is odd electron molecule? Na ennada? Odd electron molecule. In molecule with an odd number of electron, like nitric oxide. Okay, nitric oxide la எவ்வளவு molecules electrons இருக்கு? nitric oxide NO. So NO ல number of electrons பார்த்தா என்ன இருக்கும்? odd number of electrons தான் இருக்கும். Okay, total number of electrons. நைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு electrons இருக்கு? நைட்ரஜனோட atomic number என்ன? அதுதான் ஆக்சுவலி அதுதான்டா லிமிட்டேஷன். அது என்ன, அதுக்கு கம்மிதான் எலக்ட்ரான்ஸ் வருது, ஆனாலும் இட் இஸ் ஸ்டேபிள். அதுதான் லிமிட்டேஷன். ஓகே, அதுதான்டா லிமிட்டேஷன் சிவா. ஆக்சுவலி ப்ரெடிக்டட் 50%. எஸ் ஐ நோ, ஆல்மோஸ்ட் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஆல்மோஸ்ட் காட் கிரேஸ்னால ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 50% questions +2 போர்டு எக்ஸாமுக்கு வந்திருக்கு, சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம் வந்திருக்கு. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ ஸோ ஹாப்பி. ஓகே, நானும் இவ்வளோ கொஸ்டின் வரும்னு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை. ஸோ எஸ், நானும் லைக் இது வரும். ஸோ நான் ப்ராப்பராக ஒரு 10 years கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்காக அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அப்போ நானும் ரொம்ப ஹாப்பி தான், எனக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்ச மாதிரியே இருக்கு. ஸோ எஸ் ஐ வில் ப்ரெடிக்ட் நீட் டு. ஓகே, ஸோ எனக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ டைம் இல்லைல்ல, கொஞ்சம் கூட டைம் முடியட்டும், அப்போ தென் ஐ வில் ப்ரெடிக்ட். ஓகே, நீட் ஆல்சோ ஐ வில் ப்ரெடிக்ட். 5 is the Valency Mam. ஓகே, ஸோ நம்பர் NO பார்த்தா, ஓகே, NOல ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஸோ நைட்ரஜன்ல டோட்டல் 7 எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஆக்சிஜன்ல டோட்டல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குடா? ஆக்சிஜன்ல டோட்டல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? ஆக்சிஜன்ல 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் 15 எலக்ட்ரான்ஸ்.
Okay, so it is odd number. Okay, it is odd number. So odd number means it is stable in molecule with an odd number of electrons, like nitric oxide NO and nitrogen dioxide. Okay, NO2, we can consider NO2. So nitrogen is 7 plus oxygen means 2 oxygen irukku, 1 oxygen la 8, so 16. So 16 plus 7 means it is around 20 5 10 10 21 22 வரும்ல. So yes, so nitrogen க்கு 7 electron வருது. So hydrogen கொடுக்கும் போதும் 1 1, so 7 8 9 வரும். Okay, இந்த nitrogen க்கு எவ்வளவு electrons வருது? Sharing 9 electrons வருது. Okay, total எவ்வளவு electrons? 9 electrons வருது. So இதுவும் என்ன நம்மளோட octet rule க்கு ஒரு limitation தான். Okay, 23. Yes, 23 வருது. Is 23. So இது odd number தான். Okay, 23, it is also odd number. So இங்க பாருங்க, this is odd number, this is odd number. So இப்படி odd number வர்ற சில molecules என்ன வருது? Stable வருது. Okay, stable வருது. இவங்க என்ன octet fill ஆகல. Okay, octet complete ஆகல, but then also they are stable. Okay. So yes, sure, board exam க்கு yes, இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு வாட்ச் பண்ணலாம். ஓகே, டெஃபினட்டா வாட்ச் பண்ணலாம்டா, பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, உங்களுக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நல்லதுதான். ஓகே, then next formation of super octet. Okay, super octet molecules like PCl5, SF6, okay, IF7. So இது எல்லாமே என்ன super octet molecule. What does super octet molecules mean? So I will tell you. So for example, PCl5. Okay, PCl5. So what is the atomic number of phosphorus? So tell me, what is the atomic number of phosphorus? I am 12 2. This would be the best class. Okay da. So what is the atomic number of phosphorus? Thank you so much guys. So excess electron. Yes, very good. I can say excess electron. This is also good, excess electron. So yes, it is 15. Very good, 50. So outermost electron எவ்வளோ electrons இருக்கு? outermost shellல phosphoroட outermost shellல எவ்வளோ electrons வருது? outermost shellல almost 5 electrons வருது. Okay, 5 electrons வருது. So assume phosphorus PCl. So I am writing here. Okay, or I will take another page. PCl5. So PCl5ல phosphorus ஓட atomic number 15, outermost shellல 5 electrons இருக்கு. நான் அப்படியே எழுதுறேன். So இதை draw பண்ணும்போது இதுல electrons எப்படி share ஆகும்னு பார்க்கலாம். So phosphorus இருக்கு. So என்ன chlorine, 5 chlorine இருக்கு. Okay, so 1 2 triangle மாதிரி வரையணும்ல. 1 இங்க ஒரு chlorine, இங்க ஒரு chlorine, இங்க ஒரு chlorine, இங்க ஒரு chlorine, இங்க ஒரு chlorine. Okay, so chlorineல நமக்கு தெரியும், சிம்பிளா தெரியும். chlorineல outermost shellல 7 electrons தான் இருக்கு. So 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So phosphorus outermost shell la evlo electrons irukada? phosphorus it is just 5 electrons. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, so idoda bonding eppadi nadakumnu paakalam. So fluorine, so I just want to change the arrangement. Okay, so here, so இது phosphorus ஓட 1 electron, இது phosphorus ஓட another electron, 1 2 yes, இப்படி இருக்கு. So இதுல bonding எப்படி வரும்? So இது chlorine. So இங்கேயும் chlorineக்கு எல்லா chlorineக்கும் 1 electron share பண்ற phosphorus.
ஸோ இங்கேயும் குளோரினுக்கு 1 எலக்ட்ரான், இங்கேயும் குளோரினுக்கு 1 எலக்ட்ரான் கிடைக்குது போஸ்பரஸ் கிட்ட இருந்து, இங்கேயும் குளோரினுக்கு 1 எலக்ட்ரான் கிடைக்குது. ஸோ இங்க என்ன கோவாலன்ட் காம்பவுண்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் கோவாலன்ட் காம்பவுண்ட்? ஸோ நான் 1 எலக்ட்ரான் கொடுக்கும்போது நீ எனக்கு 1 எலக்ட்ரான் திருப்பி தரணும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி மியூச்சுவல் ஷேரிங் தான். ஓகே, மியூச்சுவல் ஷேரிங் தான் கோவாலன்ட் காம்பவுண்ட்ல. ஸோ இங்க போஸ்பரஸ்க்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் கிடைக்குது? ஸோ இந்த குளோரின் 1 எலக்ட்ரான் கொடுக்குது, இந்த குளோரின் 1 எலக்ட்ரான் கொடுக்குது, இந்த குளோரின் 1 எலக்ட்ரான் கொடுக்குது, இப்படி. ஓகே, ஸோ இங்க இந்த குளோரினோட ஓகே இந்த குளோரினோட 1 எலக்ட்ரான் இங்கே வரையலாம். ஸோ டோட்டல் போஸ்பரஸ்க்கு இப்போ எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குடா? ஸோ டோட்டல் இப்போ போஸ்பரஸ்க்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? டோட்டல் போஸ்பரஸ்க்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு? இப்போ கியூக்கா சொல்லுங்க, கியூக்கா சொல்லுங்க, கியூக்கா சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுடா, கம் ஆன் டா. ஸோ எஸ் ஐ கேன் சே hypervalent 10 electron, very good. So இப்போ போஸ்பரஸ்க்கு ஆக்சுவலி 10 எலக்ட்ரான் இருக்கு. So நம்மளோட octet rule பார்க்கும்போது what is octet rule? 8 electron. Okay, outermostல 8 electron வந்தா it is stable, but more than 8 இருக்கு. Okay, so that type of molecule we will say super octet molecule. Okay, clear? Super octet molecule or excess electron molecule எல்லாமே சொல்லலாம். Clear? Shiva, not 8, it is 10 electrons இருக்கு. Okay, 10 electrons இருக்கு. Then we are moving to next limitation. Okay, next limitation, formation of compound of xenon. So xenon நமக்கு தெரியும்ல, so xenon compounds will form. So xenon, so octet rule is primarily based upon the fact of noble gas. So normally இந்த octet rule எங்க இருந்து வந்தது? noble gasல இருந்து தான் வந்தது. We will say noble gases are stable atoms. Okay, noble elements are stable னு சொல்லும். So அவங்க normally mostly என்ன compound form பண்ணாது, because they are already stable. So அவங்களுக்கு என்ன தேவையில்லை? அவங்களுக்கு எலக்ட்ரானே தேவையில்லை. Okay, so outermost shellல அவங்களுக்கு already 8 electron இருக்கு. Okay, okay, okay Shiva, clear. So அவங்களோட outermost shellல already 8 electrons இருக்கு. So but in the case of xenon, so இங்க பாருங்க xenon எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்றேன்னு, XeF2, XeF4, XeOF2, XeOF4, etc. Okay, xenon different type of compounds இருக்கு. Okay, so but recent researchers have shown that some of the noble gases like xenon, krypton and do take part in bonding, and they will form compounds with element like fluorine and oxygen. Okay, fluorine and oxygen கூட இந்த xenon என்ன react பண்ணி they will form compounds. Okay, இது வரைக்கும் clear? If it is clear, tell me crystal clear in the chat box. Then we are moving to questions. Okay, then we are moving to question, guys. Then we are moving to question. So if it is clear, tell me crystal clear, and tell me crystal clear. Crystal clear. Guys, are you ready for the question? Crystal clear. Okay, then we are moving to question. Okay, question session. Okay, here is the first question. Example of super octet molecule. Oh, simple sollala. So we already discussed all these things. So example of super octet molecule. Example of super octet molecule. Question pakka ready? Yes. Yes, Hepsi. Hepsi is saying Hepsi's answer. Very good. Yeah, I can see. Yes, very good. All of this. Okay, do you remember what is superoxide? Superoxide means it will form. Okay, it will form more than, it has more than 8 electron in the outermost shell. Okay, then we are moving to next question. So the next question is here. Okay,
The octet rule is not obeyed in. Octet rule is not obeyed in CO2, BCl3, PCl5. Option 4 is 2 and 3 both. Okay. Yes. You guys are right. Correct answer is option 4. Okay, 2 and 3. Okay, so BCl3 and PCl5 and super in a molecule. That means super valency irukku. That means more than 8 electrons irukku phosphorus la, and boron la eppadi irukku less than 8 electron, but they are stable. Okay, then we can move to next question. So the next question is here. An odd electron molecule among the following is. An odd electron molecule among the following is. Oh my god. So it's 2015 question, and this one. Okay. This is 2015 question. Okay. Ma'am, incomplete octet. Yes, incomplete octet. Again. Yeah, I'm just thinking, why every answer is 4? D. Okay. Yes, it's very good, guys. Yes, you guys are doing amazing. Okay, no doubt. Yes, it is 4. Why always 4? Yeah, I am also thinking about that. Why always 4? So, this suddenly adu prepare பண்ணும்போது அப்படியே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to next question. Which of the following species are hypervalent? What is hypervalence? Hypervalent means more than 8 electron. Okay, so that is hypervalent. Hypervalent means more than 8 electron. Come on. Scripto. What script? Superoctet means more than not Q. I want to check. This is not hypervalent. Chlorine 4. Yes, it is hypervalent. Sulfur 16. Outermost cellular 6. This is also hypervalent. Carbon O3 CO3. Carbon atomic number 6 4 3 2. So correct answer. What is your correct answer? You can see 3 3 3. Spices 3. Hepzibah saying 3 3. What is 3? R and S. R and S. No, I think PR. Second answer is the correct answer. PRS is there, no. So PR is the correct answer. Hypervalent. Yes. P and R. Yes, it is. So எந்த ஆப்ஷன்ல டவுட் இருக்கு? So chlorineக்கு outermost cellல 7 electron தான் இருக்கு. Actually 4 electrons கூட, okay, 4 oxygen கூட bondல இருக்கு means, so 7ல இருந்து, so 4 oxygenம் 1 electron கொடுக்குது. So it is hypervalent. No, it's not hypervalent. Okay, இங்க minus இருக்கு. Okay, minus இருக்கு. It is not hypervalent. அப்போ this is wrong answer. This is also not and R is correct. Okay, sulfur oda electronic like outermost cellல 6 electrons இருக்கு, and 4 oxygen இருக்கு. So 4 oxygenல இருந்து 4 electron கிடைக்கும், -2 தான் வருது. So இதுவும் 8 வரும். So what is the correct answer?
இது ஒரு டவுட் வருது. So fluorine, oxygen, 7, 7. This is correct. Okay, இது என்ன? This is actually hypervalent. இது இல்ல, இதுவும் hypervalent இல்ல. And P and R. Correct answer is 2 only. Correct answer is 2 only. P is correct. Yes, P is correct only. Yes. So hypervalent. Suppose chlorine எடுத்துக்கோங்க. Explain பண்ண சொல்லி இருக்கு. So I will explain. Okay, I am confused. Yes, I can see. Chlorine. So chlorine na இங்க chlorine ஓட outermost electron எவ்வளவு இருக்கும்? Chlorine ஓட outermost shellல 7 electron இருக்கு. So chlorine க்கு 1 electron கிடைச்சா it will become stable. Okay, so it will become stable. 1 electron கிடைச்சா. Okay, so 1 electron. But ஆனா எவ்வளவு? 4 oxygen. Okay, 4 oxygen is giving 1 electron. Okay, 4 oxygen is giving 1 electron each. So 7 என்ன? 7 plus 4 ஆயிட்டேன். அப்போ என்ன? 7 plus 4 ஆகும்போது 11 வந்திருக்கு. பட் ஆனா இங்க ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கு. ஓகே, மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கு. So 11 minus 1 போட்டா இங்க 10 வரும். So more than 8 electron தான் வருது. So more than 8 electron means it is hypervalent. It is hypervalent. Clear? Then we can consider BF3. BF3 ல இது clear இல்ல? இது clear இல்ல? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Yes, Nanda. Yes, Nanda. I do remember. Thanks. So next limitation என்ன? So next molecule we can check. BF3 already நம்ம சொல்லி இருக்கு. SO4 2-. So sulfur ஓட atomic number என்னடா? Sulfur ஓட atomic number is 16. So outermost shellல 6 electron இருக்கு. So 4 oxygen கூட bond பண்ற. Okay, 4 oxygen will donate 2 electron. Okay, 4 oxygen will donate. Suppose we can consider 4 electron. Then it will become 6 plus 10. And here என்ன? 2 minus னு போட்டிருக்கு. 2 minus னா என்னடா? 2 okay டா. Thank you. So yes, உங்களுக்கு என்ன useful ஆயிருக்குன்னு கேட்கும்போதே எனக்கு I'm happy. Okay, I'm so happy. So yes. No ma'am, now clear. Okay, so 10 na 10 minus 2 வரும்போது it is 8. So it is not. Okay, it is not in a hypervalent. Okay, then CO3 means carbon. Carbon க்கு outermost shellல எவ்வளவு electrons இருக்கு? Carbon ஓட outermost shellல 4 electrons இருக்கு. So என்ன? 2 என்ன? Oxygen is sharing electrons. So 3, 4, 5, 6, 7. So 7 minus தான் வருதுல்ல. 2 minus வரும்போது so இதுல ஒரு சிறிய பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So yes, இதுல ஒரு சிறிய பிரச்சனை இருக்கு. Question is wrong. Okay, so I will confirm and tell you. So next, Lewis representation of simple molecules. So Lewis representation of simple molecules already சொல்லி இருக்கு. So proper எப்படி represent பண்ணணும்? Okay, we want to add 2 electrons ma'am. So இங்க 2 electron add பண்ணலடா. So இங்க minus தான் minus. I am just okay. Oh, got it. Okay, so okay, I did a mistake. Okay, so yes, so oxygen. So again we can do it. So அப்போ correct ஆகும். So chlorine க்கு outermost shellல 4 electrons இருக்கு. So oxygen chlorine க்கு like 7 electrons இருக்கு. So 1 கிடைச்சா போதும். அங்க fluorine oxygen வருது, 4 oxygen. So 11. So it is correct. Okay, இது என்ன? Hypervalent தான். So BF3 is not hypervalent. SO4 2-. SO4 2- means sulfur க்கு actually outermost shellல 6 electron minus na 2 electron add ஆகுது. So 8 வருது. So again it is also hypervalent. Okay, it is also hypervalent. So next என்ன? See, carbon க்கு outermost shellல 4 electrons இருக்கு. இங்க என்ன? See, oxygen 3 கிடைக்குது. So 4 3 and 2- na this is also. So PRS அப்படி ஒரு ஆன்சர் இருக்கா? PRS அப்படி ஒரு ஆன்சர் இல்ல. So we can check this again. Okay, so we can check this again. So yeah,
So option P and R is correct. So idu oru doubt ah irukku. So we can check. Okay, so next Lewis representation of simple molecules. So ஒரு simple molecules எப்படி Lewis session PDF I will give you after the session. Okay, session PDF இப்போ எனக்கு தர முடியுமா? இல்ல. So I will give you after the session. Okay, so Lewis இது ரொம்ப important. Okay, எப்படி Lewis representation இருக்கணும்? So Lewis dot structure provide a picture of bonding in molecules and ions terms of shared pair of electron and octet rule. So உங்களுக்கு normally இதுல இருந்து தெரியும்ல, yes, இதுல இருந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ற ஹைட்ரஜன். ஓகே, so ஹைட்ரஜன் 2 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ற, so single bond ஃபார்ம் பண்ற. ஆக்சிஜன் O2, so 2 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ற. so ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜனோட பாண்ட் இஸ் டபுள் பாண்ட் எல்லாமே ப்ராப்பரா தெரியும். so இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ரூல் இருக்கு. so அந்த ரூல் என்ன? so first rule, okay, step 1. so நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் first? so calculate the total number of electrons. so total number of electron da T. okay, so first நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? you should calculate the total number of electron. okay, you have board exams. okay, prepare for board exams. okay, no worries. Calculate the total number of electrons. so total number of electron என்னடா? அதுதான் T. so by assuming the octet duplet is cases of hydrogen. என்னடா duplet என்ன தெரியுமா? so ஹைட்ரஜனுக்கு நமக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜனோட atomic number என்ன? ஹைட்ரஜனோட atomic number is 1. okay, ஹைட்ரஜனோட atomic number என்ன? ஹைட்ரஜனோட atomic number is 1. so ஹைட்ரஜன் ஸ்டேபிள் னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல, ஹைட்ரஜன் ஸ்டேபிள் னு சொல்ல முடியாது. பட் ஹைட்ரஜனுக்கு 2 எலக்ட்ரான், okay, எக்ஸ்ட்ரா 1 எலக்ட்ரான் கிடைச்சா hydrogen stable ஆகும். hydrogen does not follow octet rule. it will follow duplet rule. okay, what is duplet rule means? so hydrogen மட்டும், okay, hydrogenக்கு என்ன 2 electrons கிடைச்சா, okay, so 2 electrons கிடைச்சா it will become stable. okay, it will become stable. clear ah? it will become stable. okay, your physical education. okay, nice. so first நீங்க என்ன calculate பண்ணனும்? you should calculate the total number of electron. okay, so assuming the octet, so in case of duplet na hydrogen oda case la of each combined atom. so நீங்க என்ன first octet complete like calculate the total number of atoms on the basis of octet and duplet rule la first calculate பண்ணனும். next step 2 என்ன? calculate the total number of valence electron. okay, so அதுக்கப்புறம் நீங்க second stepல என்ன பண்ணணும்? you should calculate the valence electron. so அந்த ஆட்டத்துல எவ்வளவு number of valence electrons இருக்கு? so அது ரொம்ப important. okay, you should calculate the valence electron. so that is valence electron is we can represent with V. okay, all of the combining atoms. so எவ்வளவு atoms இருக்கு அந்த moleculeல? so அந்த molecules ஓட complete என்ன first என்ன calculate பண்ணனும்? total electrons. அதுக்கப்புறம் you should calculate the valence electron. and while calculating valence electron calculate பண்ணும்போது polyatomic anions. okay, polyatomic anions னா எப்படி calculate பண்ணனும்? add the number of unit negative charges to the total number of valence electron. suppose anions இருக்கு cations இருக்கு. anions ஓட charge என்ன? negative charge. so இப்போ for example A negative னு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ. okay, A negative னு இருக்கு. A ஓட atomic number is 8. okay, so நீ எப்படி calculate பண்ணனும்? இங்க 1 minus தான், 1 minus தான். so you should add 1. suppose A minus 2 னா எப்படி add பண்ணனும்? so 8 plus, okay, 8 electron அதோட total electron. so 8 plus என்ன? 2. so 2 electron minus 2 னா என்ன? accepted 2 electron. so அதனால அப்படி add பண்ணனும். okay, you should add. okay, so while calculating in a valence electron you can add, okay, you can add polyatomic anion and the number of unit negative charge to the total number of valence electron. so valence electron எவ்வளவு இருக்கு? so valence electron கூட, okay, so valence electron suppose 7 னா
you can add, okay, minus 1 na, so you can add that minus 1, you will get 8, okay, so 8 varadu, so kammiya number edukanum. So clear illa? One no complete or forget type full, okay, then that's why I asked. So similar, so in case of polyatomic cation, cation na enna, adu subtract பண்ணனும், okay, cation வரும்போது outermost shell la valence electron enna x na, you should subtract, okay, subtract பண்ணனும், எவ்வளவு அந்த charge இருக்கு அது subtract பண்ணனும், okay. And next we are moving to third step. From the knowledge of V and T, what is V and T? T means total number of electron. So what is V? V means valence electron, okay. So calculate the number of shared electrons using the relation, okay. Enna relation which calculate pannalam? Shared electron is equal to T minus V. What is T? Total electron, total electrons. What is V? V is valency, valence electron. Idu varaikkum clear ah? If it is clear, give me some thumbs up. So yeah, you can join Nambike batch for like 45 days la. So na, you know, Gopika ma'am and Laren ma'am, we all are taking classes, okay. Clear? Idu varaikkum okay nu nenikira, okay. So next, for example, we can consider a molecule, CO molecule. CO molecule oda structure eppadi varayanum, okay. So first neenga enna skeleton varayanum, okay, CO skeleton. So adukaprom total number of electron evlo irukku, total number of electron. So total number of electron, carbon la total number is 6, okay, total number is 6, and oxygen la total number is 8, okay. So adu first carbon oda carbon, okay, CO molecule, CO2 molecule, I think this is wrong, this is CO2 molecule, okay, CO2 molecule na, CO2 molecule na carbon, carbon na 6, oxygen, oxygen actually 2 oxygen irukku, so 2 oxygen means 1 oxygen is giving, I mean 1 oxygen oda ena electrons ena 8, 8 means 16 varum, 16 varum, okay. CO தான் இருக்கு, okay, no, it's not CO, CO மட்டும் தான் இருக்கு. So carbon, okay, carbon ஓட shared and unshared electron first எழுதணும், okay. So shared and unshared electron, okay, carbon 1, atomic number என்ன carbon ஓட? So carbon, so oxygen க்கு எவ்வளோ? 2 electrons, so carbon க்கு 1 2 electrons. So oxygen ஓட outermost shell ல எவ்வளோ electron இருக்கு? oxygen ஓட outermost shell ல எவ்வளோ electrons இருக்கு oxygen ஓட outermost shell ல? So it is very simple, it is just 6, okay, 1 2 3 4 5, okay, 1 2 3 4 5 oxygen, okay. And carbon என்ன? carbon ல எவ்வளோ வருதுடா? carbon ல total number, carbon என்ன? total number of electrons, carbon ல எவ்வளோ வருது? carbon ல you will get total number of electron is 6. So 6 outermost shell la 4 varudhula. So 1 2 3 4, okay. So 4, and Lewis structure varumbodhu, so you can, okay, Lewis structure varumbodhu it's like something is wrong, something is wrong, okay. Skeletal structure இது different ஆ இருக்கு, this is CO2, this is actually wrong da, this is wrong, okay, இது different structure ஆ இருக்கு, okay, actually. So you can use CO2 CO3 2 minus, okay, CO3 2 minus ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? first total number of electron count பண்ணணும். So oxygen எவ்வளோ oxygens இருக்கு? oxygen 16, so CO3 ஆனதுனால 16 plus 16 என்ன? carbon ல carbon 6 plus 6, 6 plus 8 plus 8, 6 plus 8 plus 8. So total number of electron you will get around O3 la, so you will get around 8. 8 nu சொல்லும்போது 32 வரும், okay, 32 வரும். So 8 electron na
oxygen என்ன 3 electron. Oh, so it is CO3 minus. So oxygenல 3 and என்ன கார்பன்ல 6 இருக்கு. Okay, கார்பன்ல 6. So 32 வருது. So valency. So valency எப்படி calculate பண்ணணும்னு already சொல்லிட்டேன்ல. So and இங்க 2 minusம் இருக்கு. Okay, 2 minusம் இருக்கு. So நீங்க அது பண்ணணும். Okay, so valency எப்படி பண்ணணும்? Valency cationனா anionna minus பண்ணணும் plus பண்ணணும் சொல்லி இருக்குல்ல. So anionna என்ன? Anionna you should add. Okay, so 2 electron தான் இருக்கு. So you can add 2 electrons. Okay, so 2 electrons add பண்ணணும். So you will get 24. Okay, so இது actually this is wrong da. So இது actually CO molecule னு சொல்லிட்டு it's different ஆ கொடுத்திருக்கு. Okay, this is actually wrong. Second மட்டும் போதும். Okay, so 2 minus னா என்னடா? 2 minus னா 2 electron accept பண்ணி இருக்கு. So அது add பண்ணணும். Okay, so sulfur and S னா என்ன? S னா shared electrons. Okay, S னா shared electrons தான். So இங்க எவ்வளவு shared electrons இருக்கு? இங்க எவ்வளவு shared electrons இருக்கு? sulfur carbon center atom தான். So 1 oxygen, 2 oxygen, 3 oxygen. Carbon மேல எவ்வளவு electrons இருக்கு? Carbon மேல எவ்வளவு electrons இருக்கு? 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4. outermost shellல 4 electrons தான் இருக்கு. So அந்த 4 electrons எழுதிட்டேன். So and next oxygen மேல எவ்வளவு electrons இருக்கு? 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 7 வேணும். Okay, 6. Okay, 6 8 6 தான் இருக்கு. இங்கேயும் ஆக்சிஜனுக்கு 6 1 2 3 4 5 6. Okay, இங்கேயும் 1 2 3 4 5 6. So இங்க பார்த்தா தெரியும் இங்க 2 minus இருக்கு. Okay, first என்ன பண்ணணும்? இது ஷேர் பண்ணணும். Okay, ஷேர் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுது? So 1 கார்பன் என்ன 1 electron யாருக்கு கொடுக்குது? ஆக்சிஜனுக்கு கொடுக்குது. Okay, clear. பட் ஆனா உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும் O minus வருது, இங்க டபுள் பாண்டும் வருது. Okay, O minus வருது, இங்க இந்த மைனஸ் தான். Okay, இது என்ன ஆக்சுவலி மைனஸ் தான். Okay, மைனஸ் வரும்போது அங்க டபுள் பாண்ட் வரல, டபுள் பாண்ட் இருக்கும்போது அங்க மைனஸும் வரல. Okay, so 2 minusனா என்ன? 2 electron வாங்கி இருக்கு. That means இங்க பாருங்க இந்த ஆக்சிஜனோட ஸ்பெஷாலிட்டி, இந்த ஆக்சிஜனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? 1 2 3 4 5 6 7 8 electron இருக்கு. இந்த ஆக்சிஜனுக்கு 8 electron இருக்கு. That means extra 1 electron யார்கிட்ட இருந்து வாங்கி இருக்கு? கார்பன் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்ட்ரா 1 electron வாங்கி இருக்கு. ஆனா கார்பனுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா 1 electron தேவையில்லை. ஓகே, சோ ஆக்டெட் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு கார்பனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 1 electron தேவையில்லை. சோ இங்க 1 electron வாங்குனது இந்த ஆக்சிஜன் எக்ஸ்ட்ரா 1 electron வாங்கி இருக்கு. அதனால தான் இங்க மைனஸ் வருது. கிளியரா? ஓகே, this is actually wrong da. Strong structure தான். So next என்ன? CO. இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கு. So மைனஸ் ஓட மீனிங் என்ன? So 1 electron accept பண்ணி இருக்கு. Okay, so that means 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, sharing பண்ணி electronல இருந்து 1 electron. Okay, so total என்ன? எவ்வளவு electrons இருக்கு? 8 electron. But இங்க என்ன? நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. கிளியர்? இங்க பாருங்க, இங்கேயும் சேம் தான், இங்கேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. ஆனா ஓகே லிசன், இங்க என்ன இருக்கு? இங்க டபுள் பாண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, கார்பன் ஆக்சிஜனுக்கு இன் பிட்வீனா டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஓகே, கிளியர்? இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜும் இங்க டபுள் பாண்டும். கிளியரா? unshared electron. இது எல்லாமே unshared electrons தானே. U means unshared electron. ஷேர் பண்ணாம இருக்கிற electrons. இல்லனா we can say lone pair of electron. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 60 unshared electrons இருக்கு. கிளியரா? கிளியரா? ஆனந்த்ராஜ், I think clear. Okay, then we can move to next, that is
formal charge. Okay, then we are moving to next topic, that is formal charge. What does formal charge means? Formal charge ku or equation da irukku. Okay, formal charge ku enna irukkuda or equation. In the equation is actually very important equation. Okay, I will explain the equation. Okay, so formal charge is equal to total number of, okay, total number of valence electron in the free atom. So total number of valence electron in the free atom minus total number of unshared electrons minus half, okay, half into total number of shared electrons. So இதோட ஒரு example பார்க்கலாமா? So they will give, okay, so we can do one example. So yes, formal charge of oxygen atom 1 2 3, okay, ozone da. So ozone la clear ah. Hi Tarun. Yes, inga ella perum confusion agudhu. Hi Tarun. Yes. Okay, so I will explain here. Okay, formal charge, okay, in the central atom inga oxygen irukla, so idoda formal charge we can calculate. So how we will calculate formal charge? First one, total number of valence electron in the free atom. So total number of valence electron in the free atomல எவ்வளோ electrons valence electrons இருக்கு? So free atomல எவ்வளோ valence electrons இருக்கு? Q சொல்லுங்க. Okay, so Q சொல்லுங்க answer. So here central atom is oxygen. Okay, this oxygen is central atom. So in the atom we are going to calculate formal charge. So formal charge எப்படி calculate பண்ணனும்? So first, come on Q சொல்லுங்க. 12 ma'am, he is saying 12. So we can calculate. Okay, so first, total number of valence electron in the free atom. So total valence electron எவ்வளோ இருக்கு அதுதான் first calculate பண்ணணும். Okay, valence electron எவ்வளோ இருக்கு அதுதான் first calculate பண்ணணும். Okay, இங்க charge actually charge இருக்கு. Okay, charge இருக்கு, I will tell you. So valence electron எவ்வளோ இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 or here. Okay, in the carbon consider பண்ணும்போது valence electron is 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 is the valence electron, so I am writing 6. Okay, valence electron of free atom is 6 minus என்ன பண்ணனும் and total number of unshared electrons. So total unshared electrons எவ்வளவு இருக்கு calculate பண்ணி சொல்லுங்க. unshared electrons எவ்வளவு இருக்கு? So இது 6 தான். 1 2 3 4 5 6 வருது, அதனால 6. next என்ன? next valence electron. next என்ன? total number of unshared electron. எவ்வளோ unshared electrons இருக்கு? 2 unshared electron மட்டும்தான் இருக்கு. 2 lone pair இருக்கு. 6 minus 2 பண்ணலாம். Okay, 6 minus 2. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? 6 minus 2 and half into total number of shared electron. Okay, half into total number of shared electron. Half minus half la minus half into total number of shared electron. Shared electrons எவ்வளோ வருதுடா? shared electrons எவ்வளோ வருது? 1 2 3 4 5 6. shared electron is 6. Suppose we can write 6 by 2. 6 by 2. So here 6 minus 2 minus 3. So you will get 6 minus 2, that is 4. 4 minus 3, so that is 1. So you will get answer is 1. So the correct answer is plus 1.
formal charge on this atom is +1. Total number of unshared electrons, that is 2. So in the unshared electron is 2. So here I am taking 6 minus 2 divided by 6 by 2. Clear? 2 means unshared electron. Okay, unshared electron. Clear? It is clear? Clear? Tell me quick-ஆ சொல்லுங்க. Clear இல்லையா? Clear இல்லையா? If it is clear, ma'am, drink some water. Okay, da. Clear. Okay. Then I will give you a homework. Guys, are you ready for a homework? Yes, Hema, clear. Okay. So I will give you a homework. This is your homework. So, okay. So in the Lewis structure of nitrous acid, the nitrous acid na Lewis structure avakku koduthirukke. You can calculate what is the formal charge on nitrogen. Nitrogen mele irukra formal charge you can calculate. Okay. Okay, clear. Then we are moving to VSEPR theory. VSEPR theory. Okay. So quick-ஆ VSEPR theory பார்க்கலாமா? So, ma'am, why? Gold mine sheet of physics is there. So, yes, don't worry. உங்களுக்கு biology class proper-ஆ Gopika ma'am கொடுக்கும். Okay. So, don't worry. Physics. So, VSEPR theory and shape of molecules. So, VSEPR theory வச்சுதான் எல்லா molecules ஓட shape நாம சொல்ல போறேன். Okay. So, VSEPR theory avlo important. So, இதுல different like theory la different postulates இருக்கு. So, பார்க்கலாமா postulates? Direct-ஆ அவங்க postulate-னு கேட்க மாட்டேன்ல. But எல்லா postulates-உம் avlo important தான். Okay. So, எல்லா postulates-உம் avlo important தான். Okay. So, first postulates. The geometry and shape of the molecule depend upon the number of electron pairs in the valence electron of central atom. Okay. So, இங்க யார் central atom? Okay. யார் central atom? அந்த central atomல valence electron எவ்வளோ இருக்கு? So, அந்த central atomோட valence electron depend பண்ணிட்டு தான் அந்த moleculeோட structure இருக்கு. First point clear-ஆ? So, ஒரு moleculeோட central atomோட valency depend பண்ணிட்டு தான் அந்த complete moleculeோட structure இருக்கு. First point clear-ஆ? Then we can move to second point. The electron pairs surrounding the central atom repel one another as they are orbital or electron cloud in their negatively charged. So, என்ன நடக்கும்? The electron pairs surrounded by the central atom. So, central atomத்துக்கு என்ன surround பண்ணிட்டு electrons இருக்கும். So, electrons ஓட charge என்ன? Negative charge. So, negative charge வரும்போது என்ன வரும்? Repulsion வரும். Okay. Repulsion வரும். Okay. So, the electron pairs surrounded by the central atom repel one another. Okay. இது எப்படி நடக்கும்? Repulsion. அங்கேயும் it will repel each other. Okay. The electron will repel each other as they are orbital or electron cloud are negatively charged. Okay. Orbital or electron cloud negatively charged ஆன. Okay. Negatively charged means வெளியே இருந்து again electron வந்திருக்கு. Okay. இது வரைக்கும் clear-ஆ? Then we are moving to next point. So, the order to minimize the repulsion. So, என்ன repulsion minimize பண்ணணும்ல. So, எப்படி repulsion minimize பண்ணணும்? அதுக்கு maximum distanceல போய் occupy பண்ணா போதும். Okay. Maximum distanceல
occupy panna, we can reduce the repulsion. Okay, clear ara? We can reduce the repulsion. These electrons tend to occupy such position that the space where the distance between them is maximum. So maximum distance vanda repulsion minimum agum. Okay, so maximum distance vanda repulsion minimum agum. The multiple bond is treated as if it is a single electron pair and 2 or 3 electron pairs of multiple bond is treated as single super pair. So நமக்கு தெரியும் multiple bonds இருக்குல்ல. So multiple bond என்ன double இருக்கு, triple இருக்கு. So multiple bond இங்க எப்படி treat பண்ண முடியும்? Multiple bond treated as if it is a single electron pair. Okay, so if it is a single electron pair na then and the 2 or 3 electron pairs, the multiple bond we can treat it as single super pair nu சொல்ல முடியும். Single super pair. Okay, double bond இருக்கு, triple bond இருக்கு. So அப்படி இருக்கிற electrons எப்படி சொல்ல முடியும்? Single super pair. Okay, yes, yes. Attraction என்ன maximum distance attraction be lowered. So maximum எடா எப்படின்னா electron என்ன வரும்போது, okay, பக்கத்துல வரும்போது what will happen? So repulsion. Okay, because ரெண்டுமே negative charge தான். So negative charge என்ன nearest வந்தா என்ன நடக்கும்? Repulsion நடக்கும். Okay, so repulsion தான் நடக்கும். அப்போ distance maximum வச்சா, okay, repulsion என்ன? Repulsion கம்மி ஆகும். Okay, distance என்ன? Maximum வச்சா அங்க repulsion கம்மி ஆகும். Okay, clear ஆ? So distance maximumத்துல இருந்தா repulsion கம்மி ஆகும். Repulsion minimum ஆகும். Okay, clear ஆ சிவா? Then we are moving to repulsion interaction between two lone pairs. Okay, so two lone pairs are different from those between two bonds pair. So நமக்கு தெரியும் lone pairs இருக்கு, bond pairs இருக்கு. Clear ஆ? Lone pairs இருக்குடா, bond pairs இருக்கு. நமக்கு தெரியும் bond pairs இருக்கு, lone pairs இருக்கு. So இதோட repulsion different இருக்கும். Okay, இதோட repulsion different இருக்கும். Maximum repulsion lone pair repulsion தான் maximum. அதுக்கப்புறம் lone pair bond pair அதுக்கப்புறம் தான் bond pair repulsion வருது. Okay, bond pair repulsion. Maximum repulsion எங்க இருக்கு? lone pair அதுக்கப்புறம் lone pair bond pair அதுக்கப்புறம் bond pair. So maximum repulsion lone pairல தான் இருக்கு. clear ஆ? இது வரைக்கும் clear ஆ? I hope இது வரைக்கும் clear னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to geometry versus shape. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டாபிக். ஜியாமெட்ரியும் இருக்கு, ஷேப்பும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க வரையும்போது ஜியாமெட்ரின்னு எழுதணுமா ஷேப்னு எழுதணுமா அது கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஜியாமெட்ரினா என்ன? we are including என்ன lone pair and bond pair ஓட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, lone pair and bond pair ஓட டுகெதர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் geometry. Okay, geometry or electron pair geometry ன்னு சொல்லும். Okay, what does geometry mean? It is predicted using lone pair bond pair of electron. Okay, and the structure எப்படி இருக்கும்? என்ன lone pair ஓட ஸ்ட்ரக்சரும் and bond pair ஓட ஸ்ட்ரக்சரும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் geometry. Okay, so next என்ன shape இருக்கு. What is shape? So lone pair ignore பண்ணிட்டு bond pair மட்டும் இருக்கும்ல, so அந்த shape தான் என்னடா? அந்த shape தான் shape. Okay, so அங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் shape. clear ஆ? I hope it's clear. என்ன geometry என்ன shape னு clear னு நினைக்கிறேன். So I hope it's clear. Okay, so Hema, Shiva, yes, yoga. So clear தானே? என்ன geometry என்ன structure னு டவுட்டே இல்லல. So உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, geometry எழுத சொல்லும் இல்லனா structure எழுத சொல்லும். So அது ப்ராப்பரா தெரிஞ்சா மட்டும் தான் you can write in a geometry and structure. Okay,
I hope it's clear. Manju clear இல்லையா? Manju clear இல்லையா? Doubt Manju clear doubt இல்லனா? So இது நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சே ஆகணும். இது ப்ராப்பரா படிச்சே ஆகணும். இது ஓகே மஞ்சு clear. ஓகே இது ப்ராப்பரா படிச்சே ஆகணும். ஓகே so EP எப்படி calculate பண்ணனும்னா I will tell you. So EP2 means okay bond pair 2 இருக்கலாம் and lone pair 0 இருக்கலாம். Okay so EP means bond pair plus lone pair. Okay EP I will tell you, I will write here. Okay what is EP? EP means bond pair plus lone pair. Okay so bond pair plus lone pair தான் EP. Okay clear so உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல ப்ராப்பரா 2 டேபிளா கொடுத்திருக்கு. ஓகே அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். so 1 டேபிளையே கம்ப்ளீட்டா finish பண்ணலாம். ஓகே உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல 2 ஓகே 2 கொடுத்திருக்கும். so அது அந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். ஓகே so 1 டேபிளையே எல்லாமே finish பண்ண முடியும். ஓகே yes okay so EP means என்ன EP means electron pair னு சொல்லலாம். so that means bond pair plus lone pair. so bond pair plus lone pair ல bond pair 2 அப்ப lone pair என்னடா 0. so bond pair 2 and lone pair 0 means அதோட shape என்ன shape. okay listen shape. so shape is linear shape and geometry is also linear because அங்க lone pair இல்லல. so shape geometry similar தான். if lone pair is not there means shape and geometry is similar. okay clear. then இங்க EP is 3. okay EP is 3 ல 2 different cases இருக்கு. that means bond pair is 2 lone pair is 1 and bond pair is 3 lone pair is 0. so பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு bond pair is 3 அப்போ என்ன lone pair என்ன ஆகும் 0. lone pair என்ன 0. அதோட பேர் என்ன trigonal planar. அதோட shape தான் trigonal planar. clear and அதோட geometry என்ன ரெண்டுமே geometry same தான் trigonal planar தான் வருது. trigonal planar தான் வருது. ஆனா என்ன வருது இங்க 2 lone pair 2 bond pair இருக்கு 1 lone pair இருக்கு. okay total calculate பண்ணா total add பண்ணா 3 வரும். so 3 is EP. okay so இதோட shape என்ன bend shape தான். okay இதோட shape என்ன bend shape தான். molecular geometry என்ன geometry is trigonal planar. clear we will discuss detail. இது எல்லாமே டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணும். okay so இது வரைக்கும் clear னு நினைக்கிறேன். then it is 4. okay EP is 4. okay EP4 ல actually 3 different cases இருக்கு. okay EP4 ல 3 different cases இருக்கு. so என்ன 4 okay bond pair complete 4. அதுக்கப்புறம் bond pair என்ன 1 ஆகுது and bond pair என்ன 2 ஆகுது. okay so complete 4 means bond pair complete 4 means என்ன அதோட shape is tetrahedral. okay shape is tetrahedral so the geometry is also tetrahedral. okay so இங்க பாருங்க lone pair இல்ல means the shape and geometry is same. okay இங்க பாருங்க tetrahedral இங்க tetrahedral இங்க trigonal planar இங்க trigonal planar 0 வரும்போது clearனா சொல்லுங்க. okay so next என்ன 4 வரும்போது next like இதோட டைப் தான் என்ன bond pair 3 வருது lone pair என்ன 1 வருது. how will you ask questions? I will tell you இந்த question எப்படி வரும்னு I will tell you. okay டா so என்னடா bond pair 3 வருது lone pair 1 வருது. so அதோட shape என்ன trigonal pyramidal. okay trigonal pyramidal. okay so trigonal இது எல்லாமே நீங்க ப்ராப்பரா படிச்சே ஆகணும். வேற ஆப்ஷனே இல்ல. so but I will tell you ஒரு hint எல்லாம் இருக்கு. okay எப்படி படிக்கணும்னு trigonal pyramidal and இதோட பேர் என்ன like geometry என்ன that is tetrahedral. okay tetrahedral. next 2 bond pair and 2 lone pair. so அதோட பேர் என்ன bend shape is bend and geometry is no change that is tetrahedral. okay
So next we are moving to 5. Okay, 5. What is 5? Bond pair plus lone pair is 5. That is electron pair is 5. So adila actually 3-4 conditions irukku. Okay, 4 conditions irukku. So 5 bond pair mattum anga lone pair illa. Okay, 5 bond pair mattum anga lone pair illa. Appo trigonal pyramidal is the shape and adoda geometry enna trigonal pyramidal da. So bond lone pair varlana shape and geometry is similar. Okay, if there is absence of lone pair la, okay, absence of lone pair la, shape and geometry is similar. Clear? Shape and geometry is similar. So here you can see 4 bond pair is there and 1 lone pair. Idoda shape enna? Shape is seesaw shape, but trigonal planar is the geometry. Okay, trigonal planar is the geometry. And next you can see 3 2. Okay, 3 na enna? 3 na enna? 3 bond pairs irukku, 2 lone pair irukku. Rendume total add panna enna kadikkum? 5 kadikkum. Okay, so adoda shape enna? Shape is T shape. Okay, T shape, trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. Next 2 3. What is 2 3? 2 means bond pair and 3 means that is lone pair. Adoda shape enna? Linear shape and enna? Geometry similar da. Geometry 5 vanda. Okay, 5 lone pair plus bond pair 5 vanda adoda geometry எப்பவுமே trigonal bipyramidal இருக்கும். Okay, but என்ன shape different ஆகும். Okay, அதுக்கு ரீசன் என்ன? shape different ஆகுறதுக்கு ரீசன் தான் அங்க lone pair change ஆகுதுல, lone pair change ஆகுறதுனால. ஸோ உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆக்சுவலி 2 டேபிள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு, அது பை ஹார்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் 1 டேபிள் தான் இருக்கு. ஓகே, இங்கே 1 டேபிள் தான் இருக்கு, அதுதான் அட்வான்டேஜ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் 6. ஓகே, லான் பேர் பிளஸ் பாண்ட் பேர் ஆட் பண்ணும்போது 6 கிடைக்கணும். ஸோ இங்க பாண்ட் பேர் மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, இங்க பாண்ட் பேர் மட்டும்தான் இருக்கு, லான் பேர் இல்லை. ஸோ அதோட நேம் என்ன? ஒக்டாஹெட்ரல். அப்போ என்ன ஷேப் என்ன? ஒக்டாஹெட்ரல். அப்போ அதோட ஜியாமெட்ரியும் ஒக்டாஹெட்ரலா மாறும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? 5 1. ஓகே, 5 1 தான். ஸோ 5 1னா என்ன? bond pair is 5 and lone pair is 1. Okay, lone pair is 1. So அதோட நேம் என்ன? square pyramidal. Okay, அதோட நேம் என்னடா? square pyramidal. Okay, and அதோட geometry என்ன? octahedral. அதோட geometry என்னடா? octahedral. Okay, next என்ன? 4 2. 4 2 means என்ன? 4 is bond pair and 2 is lone pair. Okay, yes, I will discuss. Okay, Shiva, I will discuss that. So 4 is lone pair, sorry, 4 is bond pair and 2 is lone pair. So idoda shape enna? Square planar. Okay, square planar. Geometry is octahedral. Geometry change agadala. So next da 7. Okay, lone pair plus bond pair add panna enna kadikkanum? 7 kadikkanum. Okay, 7 varudhu. So inga first adoda first condition la, so bond pair is 7 and lone pair is 0. So அதோட shape என்ன? pentagonal bipyramidal. Okay, pentagonal bipyramidal. So அதோட geometry என்ன? pentagonal bipyramidal. Same but different. Okay, here it is different. So here you can see 6 bond pairs are there, 1 lone pair is there. Okay, இதோட structure என்ன? distorted octahedral. Okay, இதோட structure என்ன? distorted. Structure means shape. Okay, shape என்ன? distorted octahedral. And என்ன? distorted octahedral ஓட geometry என்ன? pentagonal bipyramidal. Okay, pentagonal bipyramidal. இது வரைக்கும் கிளியராடா? இது வரைக்கும் கிளியரா உங்களுக்கு? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? எஸ் guys, எல்லாருமே குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க, குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க. our target is 50 likes. Okay, our target likes are 50 likes. Okay, so எல்லாருமே குயிக்கா clear ma'am. so நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு ட்ரை பண்ண போறேன். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் வச்சு ட்ரை பண்ண போறேன். ஓகே ஓகே so first example என்ன டைப் பண்ணல 2 bond pair and 0 lone pair தான் இருக்கு. ஓகேடா, சோ அதோட I will tell you அது எப்படி வரும்னு.
So, 2 bond pairs. So, it is central metal. Okay, I am writing central metal. Central metal, not metal. Central atom. Coordination compound முடிச்சதுக்கு அப்புறம் central metal தான் வருது. Okay. So, in central atom we can consider A. Okay, A is our central atom. So, A is bonded with B. A is bonded with B. So, B தான் இருக்கு இங்க என்ன lone pair இல்ல. Okay, என்னடா இங்க lone pair இல்ல. So, அப்ப இதோட bond angle maximum distance எவ்வளவு வரும்? இதுதான் maximum. B என்ன maximum distanceல வரும்போது இதோட bond angle is 180 degree வரும். Okay, 180 degree வரும். And இதோட என்ன shape? Okay, இதோட shape என்னடா shape and geometry. Shape and geometry என்னடா that is linear. Okay, linear. It is very important. If it is clear, then we can move to next molecule, next type. Clear ada Shiva, Manju, Yoga? Clear ada? Clear. Then we are moving to next type. So the next type is 3 bond pair and 0 lone pair. Okay, 3 bond pair இருக்கு, 0 lone pair. இதோட exact shape எப்படி வரும்னா A. Okay, A is central atom. Okay, A is the central atom. B is bonded atoms. Okay, A, B, 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 B. So இதோட bond angle என்ன நீங்களே சொல்லுங்க. இதோட bond angle எவ்வளவு வரும்டா? So இதோட bond angle எவ்வளவு வரும்? இதோட bond angle எவ்வளவு வரும்? So குயிக்கா சொல்லுங்கடா. எனர்ஜி வேணும், எனர்ஜி. ஓகே, so இதோட bond angle என்ன வரும்? குயிக்கா come on. 60. Okay, so I will tell you one hint. Okay, 360 தான் கம்ப்ளீட்டா வரும். ஒரு சர்க்கிள்னா 360 இல்ல. So இங்க 1 2 3 3 டிவைட் பண்ணி இருக்கு. So 360 divided by 3 பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும்டா? Still now I am trying but can't understand. Okay, don't worry, I will help you. Okay, so yes, it is 120 degree. Okay, 120 degree. Okay, that's a bond angle. I'm writing here. Okay, bond angle. So bond angle. So I'm writing BA. Okay, so maybe it will become confusions. BA means this BA, you will think. Yes, so I'm writing bond angle. What is bond angle? Bond angle is 120 degree. Okay, so ingena or இதோட exact structure I will tell you. Okay, exact structure எப்படி இருக்குன்னு I will tell you. இதோட exact structure இப்படி தான் இருக்கு. பார்க்க முடியுதுல? இதோட exact structure இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இங்க சென்ட்ரல்ல A இருக்கு. This is B, this is B and this is B. Yes ma'am, visible. Okay, yo, yes. So இதோட bond angle is 120 degree and இதோட geometry and shape என்ன? We can write the geometry and shape. I am writing here geometry and shape. So geometry and shape is similar. Why? Because inga no lone pair, zero lone pair is there. So geometry and shape is similar. What is geometry and shape? It's not good. Geometry and shape. So குயிக்கா சொல்லுங்க. இதோட இங்க 3 தான் இருக்குல்ல. So 3 னா try. 3 னா என்னடா? try. So planeல தான் இருக்கு. So trigonal planar. Okay, trigonal planar. So trigonal planar. So trigonal planar. Clear?
இது எப்படி வருதுன்னு bond angle 120 எப்படி வருது maximum distanceல தான் நிக்கணும்ல so இங்க lone pair இல்ல so lone pair இல்ல so geometry and shape is trigonal planar clear clear ma'am okay then we are moving to next type that is so here EP is equal to actually EP is equal to I'm writing here EP is equal to 3 why because bond pair plus lone pair okay EP is equal to 3 because என்னடா bond pair plus lone pair என்ன 3 தான் வருது clear so I am going to write okay so இதோட structure எப்படி இருக்கும் இதோட structure and shape and geometry எப்படி இருக்கும் so I will draw here okay so A B so இங்க என்ன இருக்கு lone pair okay this is lone pair I'm writing here LP this is bond pair clear so இதோட bond angle என்னடா so tell me what is the bond angle bend shape so I will tell you what is the geometry tell me the geometry இருக்கு இதுக்கு என்ன இருக்கு shape இருக்கு lone pair இருக்குறதுனால geometry இருக்கு shape இருக்கு you can write geometry and shape in the chat box bend shape so tell me what is the geometry of this molecule so tell me what is the geometry of this molecule bend yes shape is bend okay I'm writing shape is bend you are right shape is bent only so I'm asking what is the geometry quickly tell me what is the geometry of this molecule geometry ரொம்ப important okay 180 degree நோடா 180 இல்ல இங்க lone pair இருக்கு ஓகே இங்க lone pair இருக்கு அதனால 180 வராது ஓகேடா yes trigonal planar very good I forgot your name so geometry is trigonal planar okay planar so geometry is trigonal planar and shape is bend shape yoga yes yoga and Tarun yes clear trigonal planar and bend shape okay இது வரைக்கும் okay தானே doubt இல்லல்ல bend shape இங்க என்ன 2 bond pair 1 lone pair இருக்கு then we are moving to next type is type 3 so here 4 bond pair and 0 lone pair 4 bond pair எப்படி வரும் so bond pair வரும்போது A central atom and B and this is also B bond pairs okay B and B clear இதுதான் என்ன இதோட shape தான் இதோட shape or இதோட geometry is same because என்ன lone pair is 0 means shape and geometry is similar so I am writing shape and geometry shape and geometry என்னடா இங்க shape and geometry என்ன tetrahedral 4 வரும்போது என்ன tetrahedral okay tetra means 4 இல்ல tetra okay tetrahedral so I'm writing tetrahedral clear tetrahedral எப்படி வருதுன்னு clear and இதோட bond angle என்ன bond angle so I will show you இது எப்படி இருக்குன்னு listen okay உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் 1 2 3 okay I will show you like this okay so இது மாதிரி இருக்கும் okay
So மேல ஒன்று கீழே 1 2 3 and central நம்மளோட central atom. Clear? If it is clear, tell me. Clear in the chat box. இது clear பார்க்க முடியுதா? So, and the bond angle. Okay, here the bond angle. What is the bond angle here? Here the bond angle is 109.28 degree. Or you can say 109 degree 28 minutes. No, okay. Clear? I hope it's clear. Okay. Then we are moving to next type. Okay, next type. So next type la so same type da inga enna varudhu but lone pair varudhu. 3 bond pair and 1 lone pair. 3 bond pair and 2 lone pair. So இப்போ அதோட shape எப்படி change ஆகும்? Yes. But 109.5 like நம்ம actually இதுல bond angle ரொம்ப important தான். Okay, round பண்ணி எடுக்க முடியாது. Okay, so நீங்க bond angle ப்ராப்பரா படிச்சிருக்கணும். Okay, so yes, so இங்க நமக்கு தெரியும் 3 bond pair and 1 lone pair. So total 4 வருது. So 1 lone pair வருது. இதுல 1 lone pair தான் இருக்கு. So 1 lone pair எப்படி வரும்? A. So மேல தான் lone pair வரும். So I'm writing maximum distance ல. Okay. So maximum distance ல lone pair வருது. பாக்கி எல்லாமே bond pair தான். So இதோட shape என்ன? Shape என்னடா? Shape என்ன? Shape is trigonal pyramidal. Okay, trigonal pyramidal மாதிரி இருக்குல்ல. So I am writing here trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. Okay, clear? Trigonal pyramidal. இதோட shape. Okay, so next molecule இருக்கு. இங்க 2 bond pairum 2 lone pairum தான் வருது. Okay டா? Yes, ammonia. அமோனியால actually NH3 தானடா அமோனியா. So NH3 and nitrogenக்கு lone pair வருது. So இந்த molecule. Okay, yes, very good. Okay, then we are moving to next 2 bond pairum lone pairum இருக்கு. So A. Okay, A central atom. Okay, central atom is A and என்ன 2 bond pairum 2 lone pairum இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? So you can write 1 lone pair inga and 1 lone pair inga. So okay, clear? So இது B. Clear ஆ இது வரைக்கும்? So இதோட shape என்ன? இது ரெண்டுமே இந்த lone pair மாத்தும் போது okay, what happened? So இந்த lone pair just assume பண்ணிக்கோங்க அங்க இல்லன்னு. So அப்ப இது மட்டும் தானே இருக்கு. So இது என்ன ஒரு bend shape மாதிரி இருக்குல்ல, ஒரு bend shape மாதிரி இருக்குல்ல. So அதனால we can call it as bend shape. Okay, we can call it as bend shape. ஒரு bend மாதிரி இருக்கு. Okay, clear ஆ? So shape is bend. What is the shape? Shape is bend. Clear ஆடா? Then we are moving to type 4. என்ன type 4 ல இருக்கு? So type 4 ல 5 bond pairs. Okay, 5 bond pairs மட்டும் தான் இருக்கு. So first type 5 bond pair 0 lone pair. Okay, 5 bond pair 0 lone pair. அதோட structure எப்படி இருக்கும்? 5 ன்னு சொல்லும்போது A and here B, here B, here B. Okay, ஒரு triangle மாதிரி இருக்கு. So அதுக்கு மேல ஒரு pyramid வருது. Okay, so here என்ன ஒரு triangle மாதிரி இருக்கு. So அதுக்கு மேலயும் கீழயும் ஒரு pyramid மாதிரி வருது. Okay, so இதோட name and இதோட bond angle actually 2 bond angles இருக்கு. So இந்த bond angle we can consider. Okay, this bond angle is 120 degree.
but this bond angle என்ன 90 degree. Clear ஆ? bond angle எப்படி 90 and 120 வருதுன்னு clear தானே? bond angle எப்படி 90 and 120 வருதுன்னு clear தானே? Yes. Then next என்ன? இதோட geometry and shape is similar. Geometry and shape is similar because என்ன no lone pair, because geometry and shape is similar. So என்ன trigonal bipyramidal. Bipyramidal means இங்க என்ன two pyramids இருக்கு. Okay, மேலே ஒரு pyramid இருக்கு. So கீழேயும் ஒரு pyramid மாதிரி இருக்கு. So we can say that trigonal. This is trigonal bipyramidal. Bipyramidal னா என்ன two pyramids இருக்கு. Yes, after this I will give you break. Okay, no worries. After this I will give you break. Okay. So next next bond pair, 4 bond pair என்ன 1 lone pair same type தான். 4 bond pair 1 lone pair இருக்கு. So I am writing. So A is our central. A is our central metal. A is our central atom. So அதுக்கப்புறம் என்ன? So 4 lone pairs and 1 bond. 1 lone pair and 4 bond pair தான் இருக்கு. So 1 lone pair எங்க இருக்கு? So 1 lone pair is here. Okay. First we can draw B. Another B. And B. Here you can see lone pair is there. Okay, lone pair is there. Clear? And இங்க கொஞ்சம் இங்கேயும் என்ன BB. This is also BB. This is also B. Okay. So clear? So இதோட shape என்ன? ஒரு seesaw. உங்களுக்கு seesaw தெரியும்ல? பார்க்கில் எல்லாம் இருக்கும். Yes, Hema, I will help you. Okay, I will help you. Don't worry. So I think உனக்கு ப்ராப்பரா என்ன கோபிகா மேமோட வீடியோ பார்த்தா தெரியும் எப்படி லைக் ஜாயின் பண்ணணும்னு. ஓகே, ஸோ ஒரு வீடியோ பார்த்து பாரு. ஓகே, உனக்கு ஜாயின் பண்ண அங்க இருந்து தெரியும். ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸோ எஸ், இங்க என்ன இருக்குடா? this is our lone pair. ஓகே, இது என்ன நம்மளோட lone pair தான். ஓகே, lone pair. ஸோ இங்க என்ன இருக்கு? 4 bond pairs இருக்கு. ஸோ இந்த 4 bond pair ஒரு சீசோ மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு சீசோ தெரியும்ல? ஸோ சேம் சீசோ மாதிரி இருக்கு. ஓகே, சீசோ மாதிரியே இருக்கு. ஸோ சீசோ மாதிரி. ஸோ அதனால இதோட ஷேப் என்னடா? ஷேப் is actually seesaw shape. I'm writing here. Shape is என்ன? Seesaw. Okay, என்ன shape? Seesaw shape. Clear? Seesaw shape. இது வரைக்கும் clear இல்ல? Then we are moving to next. Okay, next type, that is here. Same type தான். இங்க 3 bond pair இருக்கு, 2 lone pairs இருக்கு. 3 bond pair இருக்கு, 2 lone pair இருக்கு. So இங்க எப்படி வரணும்? So நமக்கு தெரியும் A and here you can see இது actually lone pair. நல்லாவே வரைய முடியல. lone pair இங்கேயும் இருக்கு and இங்கேயும் B வருது. ஓகே, 3 bond pair தான். ஸோ இங்க 3 bond pair இருக்கு. ஓகே, 1 2 3 bond pair இருக்கு and 2 lone pairs இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இந்த lone pair, இந்த bond pairs எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி ஒரு T structure கிடைக்குதுல்ல. So we can say that the shape is T shape. Okay, hello, clear? T shape. Okay, I am writing here T shape. What is the shape? Shape is T shape. And tell me the geometry. So tell me the geometry quickly. Total 5 தான் வருது. So total 5 வரும்போது geometry என்ன வரும்டா? Geometry சொல்லுங்க.
did the offer end? I think so. Yes, the offer end today. So tell me, quick-ஆ சொல்லுங்கடா. Trigonal bipyramidal or maybe network issue. Yes, trigonal bipyramidal. Very good. Trigonal bipyramidal. Very good. Trigonal bipyramidal is the correct answer. Very good. Very nice. Then we are moving to next one. That is here 2 bond pair and 2 bond pair and 3 lone pair. Okay, inga lone pair da dominate pannirukku. Okay, lone pair da, because lone pair evlo irukku, lone pair 3 lone pairs irukku. Okay, lone pairs enna 3 lone pairs irukku. So yes, we can check. So namakku theriyum enna A la this is inga B இது இங்க lone pair இருக்கு, இங்கேயும் lone pair இருக்கு, இங்கேயும் lone pair இருக்கு. 3 lone pairs. Okay, so இங்க lone pairs மட்டும் என்ன ignore பண்ணிக்கோங்க, bond pair மட்டும் consider பண்ணுங்க. Okay, bond pair மட்டும் consider பண்ணுங்க. அப்ப இங்க என்ன bond angle வரும் bond pairக்கு? So it is very simple, maximum distanceல தான் இருக்கு. அப்ப 180 degree வரும். Okay, 180 degree வரும். Okay, bond angle. And what is the shape? Shape என்ன சிம்பிளா சொல்ல முடியும்? Shape is linear shape. Okay, shape என்னடா? Shape is linear shape. Okay, I am writing the shape here. What is the shape? Shape is linear. Clear? இது வரைக்கும் clear? I hope it's clear. Then we are moving to கொஞ்சம் கூட ஒரு 4 molecules கூட இருக்கு. Next type. Okay, so next type ல 6 okay 6 bond pairs இருக்கு, 0 lone pairs. Okay, 6 bond pairs இருக்கு, 0 lone pairs தான் இருக்கு. So இதோட shape எப்படி வரும்? 6 னா A 1 2 1 2 3 4 5 6. Okay, octahedral. Okay, octahedral. பாருங்க ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு. இங்க B, இங்க B, இங்க B, இங்க B, இங்க B, இதுவும் B. So இதோட shape and geometry என்ன? Octahedral. Okay, shape and geometry is octahedral. I am writing here. Shape and geometry is என்னடா? Octahedral. So I will give you a hint. Okay, so octa 6 என்னடா? Octa. Okay, 6 என்னடா? Octa. Hi Jenny. Hi. So 6 என்னடா? Octa. Okay, so octahedral. Okay, so இதோட bond angle எப்படி இருக்கும்? So இதோட bond angle இது பார்த்தா that is 180 degree. Okay, and இப்படி இது மட்டும் பார்த்தா இது பார்த்தா this is you will get 90 degree. Okay, so 90 degree வரும். Okay, 90 degree. So 2 bond angle வருது. Okay, so 2 bond angle வருது, 90 வருது, 180 வருது, 90 வருது, 180 வருது. So Jenny, I am fine. So are you studying properly, Jenny? So இது வரைக்கும் clear? Then we can move to next type. So type 5 ல bond pair என்ன? 5 bond pairum, lone pair என்ன? Lone pair is 1. Okay, lone pair என்ன? 1 lone pair வருது. Okay, 1 lone pair வருது. So அதோட shape எப்படி வரும்? 1 2 3 4 5. And here you can see the lone pair B B B B B. Okay, so இதோட shape என்னடா? Shape. Okay, shape is I am writing
shape என்னடா? So quick சொல்லுங்க. Shape is, shape I am writing, okay. What is the shape? Shape is, we can ignore this, ignore the log, that means ignore the lone pair. So lone pair ignore பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு, ஸ்கொயர் மேல ஒரு பிரமிட் மாதிரி வருது. ஓகே, ஸ்கொயர் இருக்கு, ஸ்கொயர் மேல ஒரு பிரமிட் மாதிரி வருது. So அதனால we can say that square pyramidal, square pyramidal. Who's saying octahedral pyramidal? Geometry. What is the geometry? Next we can write the geometry. Geometry is actually what is geometry? Geometry தான் என்னடா? Geometry தான் நமக்கு கிடைக்கிற என்ன நீங்க சொன்ன octahedral. Okay, geometry is octahedral. So I hope இது வரைக்கும் clear ன்னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to next molecule. So the molecule is same, 4 bond pair and 2 lone pair தான் இருக்கு. 4 bond pair உம் 2 lone pair தான் இருக்கு. So A central atom. So அதோட 4 sideல 4 cornersல, that means ஒரு square வரைச்சா அதோட 4 corners இருக்குல்ல. So அங்க யாரு வருது? B bond pair வருது. Okay, so clear ஆ? And என்ன 2 lone pairs வருது. Okay, 2 lone pairs வருது. So 2 lone pairs வருது. So இதோட பேர் என்ன? இதோட shape. Okay, இதோட shape என்னடா? Shape சொல்லுங்க. What is the shape? Square மட்டும் இது ignore பண்ணிக்கோங்க, lone pair ignore பண்ணிக்கோங்க. அப்போ என்ன கிடைக்குது? Square கிடைக்குதுல்ல. So we can write shape is, shape என்ன? It's very simple. Shape is square planar. Square planar. Square planar. இது வரைக்கும் clear இல்ல? Square planar. Square planar. Okay, square planar. So இது வரைக்கும் doubt இல்லல்ல? So square planar ஓட I'm asking, what is the geometry of this molecule? What is the geometry of this molecule? Quick சொல்லுங்க. What is the geometry of molecule? What is the geometry of molecule? Geometry of molecule. We can include, அப்ப என்ன include பண்ணலாம்? lone pairum include பண்ணும்போது yes, octahedral. 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 Very good. Yes, நீங்க yes, Manju, Shiva, very good guys. So then we are moving to last type. Okay, last type தான் என்ன? Type 6 7 bond pair இருக்கு. Okay, 7 bond pairல so இங்க இருந்து questions கம்மி தான் வரும். Okay, questions கம்மி தான் வரும். So இதோட என்ன geometry is, இதோட geometry என்னடா? Geometry is pentagonal bipyramidal. Okay, pentagonal bipyramidal. Pentagon means 7. Okay, bipyramid, pentagon bipyramid. என்ன pentagonல மேலேயும் கீழேயும் pyramids இருக்கு, அதுதான் pentagonal bipyramidal. So இது same molecule. இங்க என்ன bond pair மட்டும்தான் இருக்கு, பட் இங்க 6 bond pairum 1 lone pairum இருக்கு. So அதோட shape என்னடா? Distorted octahedral. Okay, distorted octahedral. இது ரொம்ப important தான். இது வரைக்கும் clear ஆ? உங்களுக்கு எல்லாமே clear ஆயிருக்கா? So இது வரைக்கும் clear ஆ? இது clear ஆ? So எப்படி structure வருது, என்ன geometry, என்ன shape, என்ன bond angle, எல்லாமே clear ஆ? Yes, I want to see only one yes. Okay, thumbs up. Manju and Yoga, Hema, yes ma'am. Okay, Yoga, yes, clear ma'am. Okay, then I will give you a 10 minutes break. Okay, அதுக்கு முன்னாடி okay, அதுக்கு one more point இருக்கு, அது மட்டும் ஆட் பண்ணட்டுமா? Yes Rohit, one more point இருக்கு, அது மட்டும் ஆட் பண்ணட்டுமா? one more point இருக்குடா, அது மட்டும் ஆட் பண்ணட்டுமா? அதுக்கு அப்புறம் break I will give you. Okay, so next எப்படி number of EP calculate பண்ணனும்? number of EP. Okay, electron pair எப்படி calculate பண்ணனும்? Okay, clear ஆ? so அதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. Okay, அதுக்கு ஒரு equation இருக்கு.
So V plus, okay, V plus X into what I'm saying, V plus X, okay, X plus or minus charge divided by 2. So V means number of valence electron, okay, free atomல number of valence electron, central atomல valence electron எவ்வளோ இருக்கு. X means number of monovalent atom, எவ்வளோ atoms மேல bond வச்சிருக்கு. For example, AB3 means 3 and A 3 B atom மேல bond வச்சிருக்கு. So X is 3. Suppose AB4, okay, AB4 means here X is, okay, X is 4, okay. So அதுதான், okay. So அதுதான் என்ன, number of monovalent atoms surrounded by the central atom. What is BP? BP means number of bond pair of atom surrounded by the central atom. Okay, இதோட example பார்க்கலாமா? இதோட example, one example பார்க்கலாமா? இதோட one example பார்க்கலாமா? So நீங்க okay na? Okay, yes, you guys are saying yes. So then I will give you example. Okay. எப்படி NH3 we can consider NH3 ஓட EP calculate பண்ணுங்க. EP, you can calculate the EP of NH3. EP of NH3. So calculate பண்ணிக்கோங்க, easy தான். EP of NH3. Come on, quick-ஆ calculate பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Central atom nitrogen தான். So nitrogen ஓட atomic number 7. So electronic configuration பார்க்கும்போது outermost shellல எவ்வளோ electrons இருக்கு? Outermost shellல 5 electrons இருக்கு. Outermost shell 5 electrons இருக்கு. So equation தெரியும்ல, equation simple equation தான். So அந்த equation direct apply பண்ணா போதும். Okay. So equation என்ன? Do you remember the equation? EP is equal to V plus X. Okay. V plus X plus or minus charge divided by 2. Divided by 2. Come on, quick-ஆ சொல்லுங்க. Max class, please ada Neet channel la eppdida Max class. So naam chemistry faculty, Rin ma'am physics faculty and Gopika ma'am biology faculty. So eppdi naanga Max class yaru kodukka mudiyum? ஒரு Max class na உங்களுக்கு 12th level Max வேணும்ல. So ஒரு 12th level Max உங்களுக்கு கிடைக்கணும்ல. ரேண்டமா Max எடுத்து லைக் எனக்கு Max தெரியும்னு சொல்லிட்டு எப்படி எடுக்க முடியாதுல்ல. we all are professional Neet teachers. so எப்படி Max class எடுக்க முடியும்? உங்களுக்கும் லைக் ஒரு குவாலிட்டி கண்டென்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும்ல. so அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். 4 ma'am, everyone is saying 4. so 4, okay, 4. so yes, so V, so என்ன V, what is V? Number of valence electron. Okay, so valence electron எவ்வளோ? valence electron எவ்வளோ? valence electron சொல்லுங்க. நைட்ரஜனோட valence electron எவ்வளோ இருக்கு? outermost shellல 4 electrons, 5 electrons இருக்கு நைட்ரஜன். so நைட்ரஜன்ல valence electron எவ்வளோடா? நைட்ரஜன்ல valence electron எவ்வளோ? quick-ஆ சொல்லுங்க. valence electron 5 plus X என்ன? what is X? X means number of monovalent atoms surrounded by the central atom. monovalent atom எவ்வளோ monovalent atoms இருக்கு? 3 monovalent atoms இருக்கு. okay, so I'm writing edada, this is 5 தானே. so outermost shellல 5 electrons தானே இருக்கு. so we can write 5. so என்ன எவ்வளோ monovalent atoms இருக்கு?
3 monovalent atoms இருக்கு. So I'm writing 3. Charge இருக்கா? No charge. NH3 மேல charge இல்ல. So I'm writing divided by 2. So 8 divided by 2, you will get 4. So what is, if 4 means இதோட, 4 means இதோட, guys, இதோட geometry என்ன? 4 வந்திருக்கு. இதோட geometry என்னடா? Geometry. குயிக்கா சொல்லுங்க. 4 வந்தா geometry என்ன? 4 வந்தா geometry என்ன? 4 வந்தா geometry என்ன? குயிக்கா சொல்லுங்க. EP4 வந்தா geometry என்ன? குயிக்கா சொல்லுடா. குயிக்கா எனக்கு ஆன்சர் குயிக்கா வேணும். EP, ஓகே. EP4 வந்திருக்கு. அப்ப geometry என்ன வரும்? Geometry என்ன வரும்? Trigonal pyramidal. Okay, trigonal pyramidal. Tetrahedral. Okay, I can see trigonal pyramidal. Tetrahedral. I'm asking geometry. Geometry வரும்போது நமக்கு தெரியும் நைட்ரஜன்ல 5 எலக்ட்ரான் சொல்லி இருக்குல்ல. So 3 எலக்ட்ரான் என்ன ஹைட்ரஜன் மேல பாண்ட் பண்ற. lone pair என்ன? 1 lone pair இருக்கு. Okay, so I'm writing lone pair is 1 and bond pair BP. Bond pair is 3. Okay, bond pair is 3. Geometry என்ன வருதுடா? That is tetrahedral. Very good. Tetrahedral. Very good da. So tell me what is the shape? Tell me the shape also. Tell me the shape. Guys, tell me the shape. I want to. Ma'am, it is not visible, ma'am. என்ன visible ஆகலடா? என்ன visible ஆகலடா? சிவா, என்ன clear ஆகல? எதுன்னு சொல்ல எனக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Shape trigonal pyramidal. Yes. Okay. So here I will show you trigonal pyramidal. So என்ன trigonal pyramidal, 1 lone pair, 3 bond pair. Yes. Shape எப்படி வருது? Yes. 3 bond pair and 1 lone pair. என்ன வருது? Trigonal bipyramidal. Okay, clear. So I hope இது clear னு நினைக்கிறேன். So they will ask these kind of questions. Okay, I'm writing trigonal pyramidal. இது வரைக்கும் clear இல்ல. அப்போ they will maybe structure எப்படி வரையணும்? Structure 4 இல்ல. So A means here NH3 தானே. N 1 2 3 hydrogen H. கிளியரா? இது கிளியர் ஆயிருக்கா? கிளியராடா? I hope it's clear. Then so இங்க கொஞ்சம் homeworks இருக்கு. Screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Okay, screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க and I will share this PDF also. Okay, I will share this PDF also. So உங்களுக்கு இந்த PDF ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, இது homework இது கம்ப்ளீட்டா பண்ணணும். Okay, so உங்களுக்கு இது definitely மேம் ஒரு 2 பண்ணா போதுமா இல்லனா 3 பண்ணா போதுமா? இல்ல, இது கம்ப்ளீட் பண்ணணும். பிகாஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு அப்புறம் ஓகே எக்ஸாமுக்கு வேற क्वेश्चनே வராது. ஓகே, அவங்க question கொடுத்தா இந்த क्वेश्चनக்கு அப்புறம் வேற क्वेश्चनே வராது. சோ டாம் ஷூர் இது கம்ப்ளீட்டா பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, சோ இது கம்ப்ளீட்டா பண்ணியே ஆகணும். அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட். சோ ப்ரெடிக்ஷன்ல ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் இது. ஓகே, ப்ரெடிக்ஷன்ல ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் இது. சோ ஸ்டேட் மாதிரி என்ன சிபிஎஸ்இ மாதிரி ஆக்சுவலி எனக்கு ரேண்டமா சொல்ல முடியாது. ஸோ நீட்டுனா கொஞ்சம் கூட லைக் என்ன நீங்க இது கம்ப்ளீட்டா படிச்சா மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டா இதுல இருந்து 1 question வரலாம். ஓகே, நேமிங் வரும்போது ஏதாச்சும் ரிலேட்டட் question வரலாம். ஸோ ஐ ஹோப் ஐ வில் கிவ் யூ 1 பிரேக். ஸோ போய் டீ காஃபி சாப்பிட்டு ஸோ வாங்க. ஓகே, ஸோ I will give you எவ்வளோ டைம் வேணும் உங்களுக்கு பிரேக்? பேப்பர் லீக் நோடா, பேப்பர் லீக் ஒன்றும் இல்லடா. இது ஜஸ்ட் என்ன
உங்களுக்கு வந்த இதுல இருந்து மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஓகே, மேக்ஸிமம் இதுல இருந்து மட்டும்தான் கொஸ்டின் வரும், இதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் வராது. ஓகே, அதனால தான். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ டைம் பிரேக் வேணும்? ஸோ குயிக்கா சொல்லுங்க. ஸோ பிரேக் எவ்வளோ டைம் வேணும்? ஸோ எஸ், பிரேக் எவ்வளோ டைம் வேணும்? யாரும் சொல்லலை. 15 minutes. Okay, now time is 6:15 left. Okay, you should. So இப்போ 35 ஆகும்போது 6:35 தானே. And target like எவ்வளோ வேணும்? இப்போ 30 தான் இருக்கு. ஸோ டார்கெட் லைக் இஸ் 55. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே சீக்கிரமா ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துட்டு ப்ராப்பர் டைம்க்கு வாங்க. ஓகே,
Hello. Hello Yoga. Hi Shiva. Hi Hema. Trying from. Okay, Hema, I will ask to Gopika ma'am. Okay. So in next break, I will ask and I will tell you. Okay. Okay. So our target is actually 50. So 50 like first reach Aisha. Okay. Reach Aisha. 39. Okay. So now. So start பண்ணலாமா? Start பண்ணலாமா? எல்லாரும் ரெடின்னு நினைக்கிறேன். Okay. Now itself. We can check. Okay. In the chapter complete finish ஆகும். அதுதான் எனக்கு வேணும். Okay. So yes. Which of the following geometry different from others? Okay. Question time. Which of the following has a geometry different from others? Come on, Q up. Hello. Q ka answer சொல்லணும். நான் உங்களோட ஆன்சர்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. Okay, and may I know the reason? I want the answer also. ஒரு 4-4-4 pattern பிடிச்சிட்டு எல்லாரும் 4ன்னு சொல்ற. So I want the reason also. Okay, why? Course join 10 ma'am. Okay, course join பண்ணிட்டேன். Okay, Hepsi. Okay, nice. So we can see in என்ன நம்பிக்கை பேட்ச்ல பார்க்கலாம். எல்லாரையும் டைரக்டா பார்க்கலாம்ல அங்க. நம்ம கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸ்கொயர் planar. Okay, you are saying square planar. Xenonக்கு actually 4 bond pair இருக்கு. Okay, 4 bond pair என்ன? இங்க 4 தான். lone pair இருக்கா? நீங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கா? lone pair இருக்கா? lone pair, yes. lone pair 2 lone pair இருக்கு. 2 lone pair இருக்கு. Okay, 2 lone pair இருக்கு. 2 lone pair இருக்கு. So lone pair 2 and bond pair வரும்போது so steric number என்ன 6 ஆயிடுச்சு. Okay, steric number means EP. Okay, EP means steric number. Okay, ரெண்டுமே சேம் தான். So steric number வரும்போது இதுதான் கரெக்ட். Okay, steric number. So இதோட ஷேப் என்ன? இதோட geometry is octahedral. கிளியரா? இதுல டவுட் இருக்கா? கிளியரா? Clear. I hope it's clear. Then we can move to next topic. Okay. Then next is valence bond theory. Suppose hydrogen molecule assume பண்ணிக்கோங்க. So hydrogen molecule எப்படி form ஆகும்? 2 hydrogen combine பண்ணிட்டு தான் hydrogen molecule form ஆகும். Okay. 2 hydrogen molecule combine பண்ணணும். Okay, இல்லனா என்ன ஷேரிங் நடக்கணும். Okay. So அங்க பக்கத்துல வரும்போது எந்தெந்த டிஃபரன்ஸ் வரும்? Okay, அந்த மாலிக்யூலுக்கு அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு எந்தெந்த டிஃபரன்ஸ் வரும்? அதுதான் நாம பார்க்க போறது. Okay, so I will tell you that detailing. So இதெல்லாம் போட்டும் it is also called orbital concept of bonding. Okay, this valence bond theory VBT is also called what? Orbital concept of bonding. So ரொம்ப important தான். So இந்த மாதிரி names. Okay,
So இந்த மாதிரி second names எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப important தான். Okay, they will definitely ask in exams. Okay, NEET exams க்கு இது எல்லாமே வரும். Okay, orbital concept of bonding is valence bond is also known as VBD is also known as orbital concept of bonding. So இங்க என்ன நடக்குது? So என்ன hydrogen combine பண்ணி H2 form ஆக போறேன். So consider two hydrogen atoms. ரெண்டு hydrogen atoms இருக்கு. So one is A, another one is B. So இது ரெண்டுமே approach பண்றேன். Okay, இது ரெண்டுமே என்ன approach பண்றேன். So A ஓட nucleus தான் A ஓட nucleus தான் A ஓட nucleus என்ன Na. B ஓட nucleus என்ன NB. So A ல electrons இருக்கு. A ல இருக்கிற electrons தான் EA. B ல இருக்கிற electrons தான் EB. Okay, so ரெண்டுமே hydrogen atom தான். Okay, A B னா actually hydrogen atom தான், hydrogen A and hydrogen B. So அதோட nucleus, okay, nucleus தான், nuclei தான் என்ன Na. A ஓட nuclei is Na and B ஓட nuclei is NB and electron என்ன EA and EB. Okay, EA and EB is the electron. So இது என்ன approach பண்ற. Okay, electrons are approaching. Okay, so that means electron means atoms are approaching. Okay, two hydrogen atoms are approaching. அப்ப என்ன நடக்கும்? So when the two atoms are at large distance, okay, ரெண்டு ஆட்டமும் large distanceல இருக்கு. Okay, so distance from each other, there is no interaction between them. Okay, so ரெண்டுமே என்ன distance hydrogen distanceல இருந்துன்னா என்ன ஏதாச்சும் interaction இருக்குமோ? nothing, no interaction. Okay, nothing. But அவங்க என்ன பக்கத்துல வரும்போது, okay, as the distance, okay, as the two hydrogen atoms distance is decreasing, okay, then what will happen? So new attractive force will form. Okay, so ஒரு like two hydrogen atom வரும்போது attractive force form ஆகும் and repulsive force form ஆகும். attraction மட்டுமா இருக்குமா? இல்ல, repulsionம் அங்க இருக்கும். You can see both attraction and repulsive force. Okay, so it will start to develop. Okay, so இங்க என்ன attractive force. Okay, attractive force இங்க இருக்கும். யாருக்கு betweenல attractive force இருக்கும்? simple என்ன Na and EA க்கு betweenல என்ன இருக்கும்? attraction இருக்கும். Okay, Na and EA க்கு betweenல attraction இருக்கும். same என்ன NB and EB க்கு betweenல attraction இருக்கும். because nucleus ஓட charge என்ன positive charge தான், electrons negative charge தான், அங்க என்ன attraction நடக்கும். so same தான் என்ன இங்கேயும் two ஆட்டத்திலயும் electrons and nucleus க்கு betweenல என்ன நடக்கும்? attraction நடக்கும். Okay, so I will show you here. இங்க என்ன நடக்கும்? attraction நடக்கும். Okay, இதுக்கு in between என்ன நடக்கும்? attraction நடக்கும். இங்கேயும் attraction நடக்கும். அது மாதிரி இந்த okay B ஆட்டத்தோட நியூக்ளியஸும் A ஆட்டத்தோட எலக்ட்ரானும் அதுக்கு பிட்வீன்லயும் என்ன நடக்கும்? attraction நடக்கும். அது மாதிரி Na க்கு பிட்வீன்லயும் Na and EB க்கு பிட்வீன்லயும் attraction நடக்கும். கிளியரா? attraction எப்படி நடக்குதுன்னு கிளியரா? கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? attraction எப்படி நடக்குதுன்னு டவுட் இருக்காடா? attraction எப்படி நடக்குதுன்னு டவுட் இருக்கா? ஓகே, சோ இங்க இப்படி attraction நடக்கும் and same moleculeல இருக்கிற electron and nucleus க்கு betweenலயும் attraction நடக்கும். different, okay, different hydrogen atomத்துக்கு nucleus and electronக்கு என்ன இருக்கும்? attraction. இப்படியும் attraction நடக்கும். ஓகே, சோ attraction மட்டுமா இருக்கு? இல்ல, repulsionம் இருக்கு. எப்படி repulsion நடக்கும்? சோ repulsion இந்த same ஆட்டத்துல electrons இருக்குல்ல, சோ same hydrogen ஆட்டத்துல இருக்கிற electrons க்கு between என்ன நடக்கும்? repulsion. that means இங்கேயும் repulsion நடக்கும், இங்கேயும் repulsion நடக்கும். ஓகே, சோ repulsion எப்படி வரும்? similar repulsion. so electron between EA என்ன அது மாதிரி EB ஓட electrons க்கு betweenல என்ன நடக்கும்? repulsion நடக்கும். அது மாதிரி nuclei, okay, nuclei two ஆட்டத்தோட nuclei க்கு betweenலயும் என்ன நடக்கும்? repulsion நடக்கும். கிளியரா? சோ அப்படியும் repulsion நடக்கும். அதுதான் repulsion force attraction force எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கிளியர் இல்ல?
எப்படி attraction force repulsion force form ஆகுதுன்னு clear இல்ல. So as the result, two atoms approaches each other and potential energy decrease ஆகும். Okay, so என்ன நடக்கும், பக்கத்துல வரும்போது repulsion கம்மியாகும். Okay, repulsion கம்மியாகும், attraction more attraction ஆகும். Okay, attraction is greater, okay, than repulsion வரும். Okay, attraction is greater than repulsion வரும். So attractive forces tend to bring the two atoms closest. So என்ன so இங்க இருக்கிற attractionனால two atoms closer ஆ வருது. Okay, two atoms closer ஆ வருதுக்கு reason என்ன, attractive force between the atoms. Okay, attractive force இங்க இருக்கிறதுனால they will come closer to each other. Okay, அப்போ என்ன நடக்கும், இங்க இருக்கிற repulsion கம்மியாகும். Okay, attraction இங்க வரும்போது okay repulsion கம்மியாகும் and potential energy இருக்கும்ல, so potential energyயும் decrease ஆகும். potential energyயும் decrease ஆகும், அதுதான் இது. இந்த so மாலிக்யூல் பக்கத்துல வரும்போது என்ன நடந்திருக்கு, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சடனா 0 ஆயிருக்கு. ஓகே, கம்மி ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ பாண்ட் லெங்த் ஓகே சோ கம்மி ஆயிருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல. சோ தட் மீன்ஸ் பக்கத்துல வந்திருக்கு. சோ பாருங்க, சோ இங்க ரெண்டுமே என்ன மர்ஜ் ஆயிருக்கு. ஓகே, மர்ஜ் ஆயிருக்கு, எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, சோ பக்கத்துல வரும்போது என்ன நடக்குது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மி ஆகுது. ஓகே, இங்க என்ன நடந்திருக்கு, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மி ஆயிருக்கு. இது உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர் இமேஜ் தான். சோ the potential energy curve, இது potential energy curve தான். So for the formation of H2 molecule form பண்ணும்போது அங்க ஃபார்ம் ஆகுற எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட கர்வ் தான். So H2 molecule has a function of internuclear distance of hydrogen atom. The minimum in the curve correspond to the most stable hydrogen. So இங்க minimum ஆ இருக்கும்போது என்ன H2 என்ன most stable ஆ இருக்கும். ஓகேடா, okay, I will tell you. So ஹைட்ரஜன் என்ன, ஹைட்ரஜன் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, ஹைட்ரஜன் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது என்ன நடக்குது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹையா இருக்குது. சோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாகி ஒரு பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் என்ன H2 ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஹைலி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கு. சோ H2 என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. சோ இங்க என்ன மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. சோ இங்க என்ன ஹைட்ரஜன், ஓகே இங்க என்ன ஹைட்ரஜன் டிஸ்டன்ஸ்ல போகும்போது ஓகே ஹைட்ரஜன் இங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வருது, அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி again இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, again இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சோ என்ன என்ன நடக்குது, சோ ஹைட்ரஜன் பக்கத்துல வரும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது at a point. ஓகே, ஒரு பாயிண்ட்ல ரீச் பண்ணும்போது என்ன மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் H2. ஓகே, மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் H2 எப்போ ஃபார்ம் ஆகும், மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் H2 எப்போ ஃபார்ம் ஆகும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமம் ஆ இருக்கிற பாயிண்ட்ல. ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமம் இந்த பாயிண்ட்ல தான், அப்பதான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் H2 ஃபார்ம் ஆகுது. கிளியராடா சிவா, கிளியரா, அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, then we are moving to next orbital overlap concept. என்னோட orbital overlapனா நார்மலி நமக்கு தெரியும் s orbital இருக்கு, p orbital இருக்கு, d orbital இருக்கு. So இதுல actually we are just discussing s and p orbital ஓட overlapping. Okay, pp overlapping இருக்கு, sp overlapping. So இந்த pp overlapping இல்லனா sp overlappingல actually 3 type இருக்கு. Okay, pp overlappingல 3 type இருக்கு. Positive overlapping, negative overlapping and zero overlapping. So what is positive overlapping means? So what is positive overlapping means? Yes, உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர் இமேஜ் தான். So இந்த overlap, இந்த double dumbbell shape இருக்குல்ல, so அந்த dumbbell shapeல one side positive, another side and negative தான். Okay, another side is negative, one side is positive. Positive என்ன overlap பண்ணா. Okay, positive overlap பண்ணா, that is positive overlapping. For example, s என்ன positive ஆ இருக்கு, so s p ஓட positive side overlap பண்ணா அதுவும் என்ன positive overlap தான்.
So this is head on overlap இருக்கு, sideways overlap இருக்கு. This is actually head on overlap. Sideways னா என்ன, side okay, positive side overlap பண்ற, okay, sideways overlap பண்ற. So இங்க positive side தான், இதுவும் negative side தான், positive side தான். இந்த positive side என்ன, sidewaysல overlap பண்ற, okay. So இது ரெண்டுமே positive தான். So this is positive or in phase overlap, okay. In phase overlap இல்லனா என்ன positive overlap னு சொல்ல முடியும், okay. In phase overlap னு கேட்டாலும் positive overlap னு கேட்டாலும் it is same, okay. So here also you can see it is py. So py ஓட positive side ரெண்டு பாசிட்டிவ்மே என்ன same overlap பண்ணிருக்கு, and இங்க என்ன negative overlap பண்ணிருக்கு. Then what is negative overlap? Negative overlap means opposite sides overlap பண்ணா, opposite signs overlap பண்ணான்னு சொல்ல முடியும். So negative sign and positive sign overlap பண்ணா, okay, that we can say that it is negative or out of phase overlap, okay, out of phase overlap or negative overlap. So out of phase overlap na enna, one side positive, okay, dumbbell oda one side positive and overlap பண்ற அந்த சைடுல நெகட்டிவா இருக்கு, okay, that is negative என்ன or out of phase overlap, okay. இங்கேயும் இது பாசிட்டிவ் தான் s ல, so but என்ன pz ஓட நெகட்டிவ் தான் overlap பண்றேன். so இங்கேயும் என்ன it is sideways overlap தான், okay. sideways overlapல என்ன நடக்குது, one side is positive, another side is negative. so இங்கேயும் அப்படிதான் நடக்குது, px, okay. so ini next zero overlap. Zero overlap actually two type தான் இருக்கு, okay. so zero overlap out of phase due to different orientation direction of approach. so overlap proper பண்ணனும்ல, so proper பண்ணா மட்டும் தான் overlapping proper நடக்கும். so இங்க improper இருக்கு, so இங்க பாருங்க s, okay, s எப்படி வந்து approach பண்ற, positive s positive மேலயும் இருக்கு, negative மேலயும் இருக்கு, overlap பண்ற, okay. at the same time positive மேலயும் overlap பண்ற, negative மேலயும் overlap பண்ற, so we can consider it as zero overlap. and வேற ஒண்ணு, so ரெண்டுமே இதோட direction or orientation different இருக்கு, overlap இல்ல orientation different இருக்கு, that is also actually a zero overlap. clear guys? என்ன zero overlap, என்ன positive overlap, என்ன negative overlap னு clear? so negative means different sign இருக்கிற side என்ன overlap பண்ற, positive means same side வந்து overlap பண்ற, okay. is it clear? if it is clear, give me some thumbs up in the chat box. guys come on, எனக்கு எனர்ஜி பார்க்கணும், உங்களோட எனர்ஜி எனக்கு பார்த்தே ஆகணும். okay, zero, okay, definitely I will tell you. so zero overlap la actually adum two type overlap irukda. so one enna s வந்து overlap பண்ற, but ஆனா particular sign ல மட்டும் தான் overlap பண்ணனும்ல, but ஆனா s இங்க எப்படி overlap பண்ற, negative மேலயும் positive மேலயும் simultaneously overlap பண்ற, okay. simultaneously positive மேலயும் negative மேலயும் overlap பண்ற. so இந்த negative and positive மேல overlap same time ல பண்றதுனால we can't it என்ன ஒரு orientation, இதோட output proper இருக்காது, okay. இதோட output என்ன proper இருக்காது, so we can consider என்ன zero overlap, no overlap, okay. so அது மாதிரி தான் என்ன இங்க, so இங்க actually orientation different இருக்கு, okay. இது proper இப்படி தான் orientation வரணும், இப்படி இருக்கு, so அதனால we can't consider, இதுவும் consider பண்ண முடியும், இதுவும் consider பண்ண முடியாது, this is also zero overlap, okay. clear? yes, I can see lots of thumbs up, okay da. then we are moving to different type of overlapping and nature of covalent bond. so இந்த overlapping பொறுத்த வரைக்கும் தான் என்ன, is it sigma bond or pi bond னு சொல்ல முடியும், okay. overlapping எப்படி இருக்கு, so அது வச்சு தான் sigma bond pi bond னு சொல்ல முடியும், okay. clear? okay மஞ்சு. so first we are discussing about sigma bond, okay. sigma bond pi bond strongest bond எது, sigma bond pi bond strongest bond எதுடா,
குயிக்கா சொல்லுங்க. சிக்மா பாண்டா பை பாண்டா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் எது? ஸோ என்ன ஒரு நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் தான் என்ன முன்னாடி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு சிக்மா பாண்டா பை பாண்டா ஸ்ட்ராங்னு தெரியாதா? பையாடா ஸ்ட்ராங், பையாடா ஸ்ட்ராங். Sigma is more stronger than pi. Okay, sigma is more stronger than pi, guys. Deepa and Siva. So this type of covalent bond is formed by axial overlapping of half-filled atoms. So axial overlapping இருக்கு, equatorial overlapping இருக்கு. Equatorial overlapping தான் என்ன? பை பாண்டில் இருக்கு. ஓகே, பை பாண்டில் equatorial overlapping. ஸோ இங்க என்ன இருக்கு? axial overlapping தான். axial overlapping தான் என்னடா? ஸோ axis, ஓகே, axial overlapping இல்லைன்னா equatorial. axialனா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சிக்மா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ the atomic orbital overlap along the internuclear axis. Okay, எப்படி overlap நடக்கும்? எப்படி overlap நடக்கும்? Done, ma'am, by the batch. Okay, that's so nice. We can see. Okay. Clear illa ellame? Hema set ஆயிடுச்சுல. So the atomic orbital overlaps along the internuclear axis and involve end-to-end or head-on overlap. So இங்க என்ன? Head-on overlap நடக்குது. I will tell you what is head-on overlap. Okay. என்னோட டம்பல் அவ்வளோ நல்லதா இல்லை. This is okay. இது காப்பி பண்ண முடியாது. So same என்ன வேற ஒரு p orbital இருக்கு. ஸோ இதுதான் head on overlap. என்னோடது அவ்வளோ நல்லதா வரல. ஸோ this is actually head on overlap. இது இதோட head. ஓகே, head overlap நடக்குதுல்ல. ஸோ head overlap நடக்குது. this is head on overlap. So head on overlapல தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சிக்மா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, head on overlap or axial overlap. So yes, இந்த bond hybridizationல யூஸ் பண்ணும். ஓகே, hybridizationல யூஸ் பண்ணும்டா. So electron cloud formed as the result of axial overlap is cylindrically symmetrical about the internuclear axis. So என்ன இது? cylindrically என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இது overlapக்கு அப்புறம் electron cloud form as the result of axial overlap. axial overlapக்கு அப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? electron cloud form ஆகும். ஓகே, because overlapக்கு அப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? electron cloud form ஆகும். And this is overlap is cylindrically symmetrical about inner nuclear axis. இது எப்படி இருக்கும்? cylindrically symmetric இருக்கும், proper symmetric இருக்கும் அந்த electron cloud. ஓகே, cylindrically symmetric. ஓகே, cylindrical shapeல proper symmetric இருக்கும் about the inner nuclear axis. about the inner nuclear axisல. ஓகே, so sigma bonds are, okay, constituent sigma bonds are sigma electrons. okay, electron constituent. so இங்க என்ன electrons இருக்கும்? sigma bondல இருக்கிற electrons தான் என்னடா? sigma electrons. simple. sigma bondல என்ன electrons இருக்கும்? sigma electrons இருக்கும். simple, very simple. okay, so sigma bondக்கு example தான் ss overlap. okay, ss overlap என்ன? sigma bond தான் form ஆகும். okay, sigma bondக்கு example. next example தான் S and P overlap. okay, S and P overlap is another example of sigma overlap. okay, sigma bond form ஆகும். okay, half filled S and half filled P orbital. okay, half filled S and half filled hybridization லடா. chemistry used for what purpose? chemistry used for doctor. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் எல்லாம் தெரியும்ல. ஸோ மெடிசின்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்? கெமிஸ்ட்ரி தான். ஸோ ஓகே, ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் மெடிசின்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? மெடிசனோட என்ன காம்பவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஹியூமன் பாடியில் பயோமாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி தானா. ஹியூமன் பாடியில் எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி. லாட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி தான்.
எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்ல முடியாது. மேக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி என்ன, physics faculties எல்லாமே கொல்லும். ஸோ ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, பிபி ஓவர்லாப்பிங். ஸோ பிபி ஓவர்லாப்பிங்ல என்ன நடக்குது, ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்பிங். ஓகே, ஸோ partially filled P and another partially filled P என்ன, ஸோ partially means half filled P and half filled P என்ன merge ஆகுது, overlap ஆகுது. So then also we will get என்ன sigma bond. Okay, we will get sigma bond. So sigma bond என்ன 3 டைப்ல கிடைக்கும். First என்ன, SS overlap. SS overlap இருக்கு, SP overlap இருக்கு, and PP overlap இருக்கு. PP overlap இருக்கு. Clear ஆயிது வரைக்கும்? So 3 different type of overlaps இருக்கு. I hope chemistry score 2. Yes. yes, chemistry score தான். So then we are moving to pi bond. Pi bond எப்படி இருக்கும், sideways overlap. Okay, sideways overlap தான் pi. Okay, இது பாருங்க. So ரெண்டுமே sidewaysல overlap பண்ணிருக்கு. என்ன, சிக்மால ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப் நடந்திருக்கு, இங்க சைடுவேஸ் ஓவர்லாப் நடக்குது. ஓகே, சோ இங்க என்ன, சோ இந்த பை என்ன, பை பாண்ட்ல இன்வால்வ் பண்ணி இருக்கிற எலக்ட்ரான் we can call it as pi electron. Okay, we can call it as pi electron. And இங்க என்ன, lateral or sideways overlap. Okay, இங்க என்ன இருக்கு, lateral or sideways overlap you can see. And these axes are parallel to each other. இங்க எப்படி இருக்கும், axis என்ன, parallel-ஆ இருக்கும். Okay, sideways தானே, அப்ப parallel-ஆ இருக்கும் axis. And pi bond consists of 2 charged cloud above and below the plane of atom. So இங்க எப்படி இருக்கும், charged cloud above and below தான் இருக்கும். Okay, above and below. So here the pi bond consists of 2 charged clouds. ரெண்டு charged clouds இருக்கு, above and below. Okay, so above and below the plane. Clear? I hope it's clear. Then so இது எல்லாமே நீங்க ஞாபகத்துல வச்சா போதும். Okay, 2 type of bonds இருக்கு, pi bond and sigma bond. அது ஆல்ரெடி தெரியும். So pi bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், sigma bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகும். So next we are moving to hybridization. So what is hybridization? உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா என்ன hybridization? Guys, give me some energy, give me some fire. I want to see some fire. சொல்லுடா, I want to see some fire, I want to see some energy. Sorry ma'am, I came to. So give me some fire and all. Guys, because I need energy. Okay, yoga. Yes, yoga. Yes, everyone give me some fire, love. Okay, என்னோட எனர்ஜி நீங்க தான்டா, என்னோட எனர்ஜி நீங்க தான். ஓகே, மஞ்சு. எஸ், யோகா, சிவா. Okay, so yes, we can move to next important condition for hybridization. Okay, type of hybridization. இதுதான் important. Next important topic தான் type of hybridization. This is very important. Okay, type of hybridization. நமக்கு தெரியும்ல, different type of hybridization இருக்கு. sp hybridization இருக்கு, sp2 hybridization இருக்கு, sp3 hybridization இருக்கு, sp3d hybridization இருக்கு, sp3d2 hybridization இருக்கு, sp3d3 hybridization இருக்கு. Hi FC, yes I can see. So lots of fire and hearts. So different type of hybridization இருக்கு. Okay, different type of hybridization இருக்கு. So இந்த hybridization எப்படி calculate பண்ண முடியும்? இதுவும் number of hybridization எப்படி calculate பண்ண முடியும்? நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன்ல, சேம் இக்குவேஷன் தான். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஹைப்ரிடைசேஷன், தட் இஸ் இபி கால்குலேட் பண்ணது இல்ல, இபி கால்குலேட் பண்ணது இல்ல. ஸோ இப்படி இபி எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கு, வி பிளஸ் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டிவைடட் பை 2.
So then I will give you some examples. உங்களுக்கு பண்ண முடியும்ல. So I will give you the example. NH3 PCl 5. So PCl5. So write the hybridization. I am saying write the hybridization. PCl5 என்ன வேணும் PCl3. So இதோட hybridization கண்டுபிடிங்க. So yes, Kenjappa, hi. Mokshita. So calculate the hybridization of NF3 PCl5 PCl3. Okay, PCl5 and PCl3. Quick-ஆ calculate பண்ணிக்கோங்க. இல்லனா I will give you one more molecule. இது வேண்டாம். இது okay. NH4 plus. So quick-ஆ பண்ணிக்கோங்க. quick-ஆ பண்ணிக்கோங்க. I will drink some water, okay? For PCl5 it is 5, ma'am. I want to calculate. XN. Yes, 5. PCl5 is 5. So idoda. Yes, very good. PCl5 is 5. Hi, Sai Sriram. PCl5 is 5 only. Very good. Then NH4 plus enna varudhuda? NH4 plus you are saying like 4 illa. Nitrogen 2 5 plus 4 and minus charge varudhulla. Plus 1 divided by 5 9 10. That also we will get, I think. That also we will get, I think, 5. Nitrogen 5. 5 தான் valence electron இருக்கு. And nitrogen 4 hydrogen இருக்கு. And plus charge இருக்கு. Divided by 2 பண்ணும்போது 5 9 plus 1 10 divided by, yes, 5 தான் ரெண்டுமே 5 வருதுடா. 5 தான் வருது. Yes. Five தான் வருதுடா. 5 தான் வருது. இங்க this is positive charge இல்ல. Why we are using negative? So positive தான் வரும். H2O 0 வருது.
NH30 வருது and okay clear NH30 வருது charge 0 வருது so பாக்கி எல்லாமே calculate பண்ணா போதும் clear அது வரைக்கும் சிவா clear ஹெப்சி நல்லா இருக்கு சாய் then we are moving to next type okay so இதுல important ஆனது so உங்களுக்கு hybrid orbital number 2 வந்தா that is sp hybridization and the geometry is linear and the bond angle is 180 degree so guys this is very important okay so இது ரொம்ப important தான் okay so suppose hybrid orbital okay 2 வருது okay 2 வரும்போது என்ன நடக்கும் so it is sp2 வரும் and trigonal planar வரும் 120 degree வரும் so அதுக்கு அப்புறம் next hybrid 4 வந்தா அது என்ன sp3 okay sp3 அப்போ 4 okay sp3 okay is 1 தான் minus 1 தான் வரும்டா so because electron donate பண்ணுதுல so minus 1 தான் வரும் okay minus 1 தான் வரும் okay you are right minus 1 தான் வரும் plus 1 வராது because 1 electron என்ன பண்ற 1 electron donate பண்றது இல்ல so yes so n next 5 வந்தா என்ன வரும் 5 வந்தா sp3d okay 5 வந்தா sp3d okay so total என்ன 5 வந்தா sp3d trigonal bipyramidal வந்தா angle உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும்ல so next 6 வந்தா என்ன sp3 and d2 okay d2 okay so that is octahedral and 90 degree and next என்ன 7 வந்தா என்ன I'm writing 7 so sp3d3 okay அப்போ என்ன pentagonal bipyramidal 90 and 72 degree okay 90 and 72 degree வருது next we are moving to hybridization of compound okay organic compound clear எல்லாரும் ரெடியா guys எல்லாரும் ரெடியா I want to see high energy okay I want to see high energy so ready ன்னு நினைக்கிறேன் so organic compound ல hybridization வந்தா எப்படி calculate பண்ண முடியும் இங்க பாருங்க so இங்க கார்பன் so கார்பன் எல்லாமே single bondல இருந்தா okay எல்லாமே single bondல இருந்தா we can consider it as a என்ன consider பண்ணலாம் எப்படி consider பண்ணலாம் yes ready ma'am so yes so கார்பன் எல்லாமே so I will first I will write here so எல்லாமே single bond வந்தா it is sp3 double bond வந்தா it is sp2 triple bond வந்தா it is sp okay இது ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் or we can say என்ன number of pi bond okay so இங்க no pi bond so no pi bond number of pi bond இல்ல no pi bond so இங்க என்ன இருக்கு double bond means இங்க 1 pi bond okay 1 pi bond வந்தா we can consider it is sp2 and 2 pi bond வந்தா we can say that it is triple bond it is sp okay so start பண்ணலாமா இது எப்படின்னு so இந்த கார்பனும் பாருங்க எல்லாமே single bond so it is sp3 ரெண்டு கார்பனுமே sp3 so இங்க பாருங்க இந்த கார்பன்ல என்ன 1 sigma bond இருக்குல்ல sorry 1 sigma bond இல்ல 1 pi bond okay so 1 pi bond இருக்குல்ல so pi bond வந்தா அது என்ன ஆயிடுச்சு sp2 so இங்கேயும் sp2 clear next என்ன இங்க கார்பன் இருக்கு இங்க 2 pi bond வந்திருக்கு 2 pi bond வந்து means it is sp hybridized ஓகேடா so இங்க 2 pi bond வந்திருக்கு இது ரெண்டுமே என்னடா sp hybridized so இங்க பாருங்க இந்த கார்பன்லயும்
இங்கேயும் என்ன 2. ஓகே, ரெண்டு சைடும் பார்க்கும்போது இங்கேயும் 1 பை இங்கேயும் 1 பை. ஸோ டோட்டல் என்ன 2 பை வந்திருக்கு. ஸோ 2 பை மீன்ஸ் இட் இஸ் sp hybridized. ஓகே, இட் இஸ் sp hybridized. ஸோ இந்த கார்பனும் sp hybridized. கிளியரா? ஸோ இந்த கார்பன் எல்லாமே என்ன, இந்த கார்பன் என்ன. ஸோ யூ கேன் சே just share your answer. Okay, so இந்த கார்பன் ஆக்சுவலி என்ன, இந்த கார்பன் ஆக்சுவலி என்னடா. ஸோ இந்த கார்பன் என்னடா, sp2 sp3 sp என்ன sp என்ன 2 pi bond means it is sp. okay, 2 pi bond இல்லனா triple bond வந்தாலும் இல்லனா இது பாருங்க. ஸோ இந்த கார்பன்ல triple bond இல்ல, பட் இங்க என்ன 2 pi bond இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு pi bond இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு pi bond இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் sp. கிளியராடா? கிளியரா சிவா? சோ இங்க என்ன இருக்கு, இந்த கார்பன் என்ன எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான். சோ எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் மீன்ஸ் இட் இஸ் sp3. ஓகே, சோ இங்க பாரு, இங்க ஆக்சுவலி இதுவும் sp தான், இதுவும் sp தான், இதுவும் sp தான், இதுவும் sp தான். பிகாஸ் என்ன 1 என்ன 2 pi bond வருது. ஓகே, இது ரெண்டுமே 2 pi bond வருது. சோ இதுல எப்படி வருது, இதுல இங்க pi bond 1 pi bond தான் வருது. சோ 1 pi bond means sp2. ஓகே, ரெண்டு கார்பனுமே sp2 தான், இதுவும் sp2, இதுவும் sp2. so they will ask in question. okay, NEET எக்ஸாமுக்கு previous questionல இங்க இருந்து வந்திருக்கு questions, இங்க இருந்து questions previous questionல இருந்து வந்திருக்கு previous question பார்த்தா. so இந்த கார்பன் என்ன, இந்த கார்பன் என்ன வரும், இந்த கார்பன் 4 is sp. very good, 4 is sp because இங்க என்ன 2 sigma bond வருது. ஓகே, இங்கேயும் ஒரு sigma bond, இங்கேயும் ஒரு sigma bond. 2 sigma bond வரும்போது என்ன வருடா, it is sp. okay, very good, I think it's clear. then we are moving to very important topic, that is ethene. ethene என்ன நடக்குது. ஸோ அவ்வளோ ஈத்தீன் டீட்டெயிலாக படிக்க வேண்டாம், கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். நமக்கு தெரியும் ஈத்தீன்னா என்ன, அங்க 1 சிக்மா அண்ட் 1 பை இருக்கு. ஸோ அதனால ரெண்டு கார்பனுமே sp2 வருது. ஓகே, ரெண்டு கார்பனுமே என்ன sp2 தான் வருது. ஓகே, ஈத்தீன்ல. ஓகே, ஸோ ஈத்தீன்ல கார்பனோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வரும்போது இங்க இருந்து 1 கார்பன் என்ன 1 எலக்ட்ரான் இதோட லாஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ல மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஷிஃப்ட் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, கிளியரா? கிளியராடா? சோ நெக்ஸ்ட், சோ இதுல என்ன, இதுவும் ஈத்தீன் தானே, ஈத்தீன். ஸோ ரெண்டுமே ஈத்தீன் தான் இருக்கு. ஸோ ஈத்தீன் ஒன்று சொன்னா போதும். எஸ், தென் we can. ஸோ இது நீங்க உங்களோட லைக் இது உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ். ஓகே, ஹோம்ஒர்க் தான். ஸோ யூ கேன் டூ திஸ் ஹோம்ஒர்க். ஓகே, ஸோ யூ கேன் டூ த ஹோம்ஒர்க் அண்ட் யூ கேன் ஷேர் இட் இன் டெலிகிராம். ஓகே, உங்களுக்கு டெலிகிராமில் ஹோம்ஒர்க் ஷேர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா எங்கேயாச்சும். ஓகே, இங்கே கமெண்ட் செஷன்லேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ கமெண்ட் செஷனில் ஆன்சர் போட்டால் ஐ வில் இது கரெக்டு இல்லைன்னா இது ராங்கு எங்கே தப்புன்னு எல்லாமே நான் என்ன கமெண்ட் பாக்ஸில் ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஸோ இது நம்ம இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. then we are moving to molecular orbital theory. okay, MOT, molecular orbital theory. clear-ஆ? MOT ma'am, I am still half of the portion. it useful? yes, it is definitely use. okay, நம்பிக்கை பேட்ச்ல எல்லா சாப்டருமே கவர் பண்ணும். okay, yes, we will start from scratch also. okay, we are starting from scratch only da நம்பிக்கை பேட்ச்ல. okay, so நம்பிக்கை பேட்ச்ல ஸ்கிராட்ச்ல எல்லா each and every சாப்டரும் கவர் பண்ணும் நம்பிக்கை பேட்ச்ல. okay, ஓகேடா. so molecular orbital theory, that is MOT. what is MOT? so MOT ஓட silent features இருக்கு. so இது important தான். so start பண்ணலாமா? come on, I want some energy guys. ரிவிஷன்ல டீட்டெயிலா இருக்கும்.
லைக் ரிவிஷன்லாம் ஆக்சுவலி என்னடா நீ ஆக்சுவலி 12th ஸ்டூடெண்ட் தானே ஜெனி? 12th ஸ்டூடெண்ட் தானே ஜெனி? ஸோ 12th ஸ்டூடெண்ட்னா நம்பிக்கை பேட்ச் கொஞ்சம் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல. 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்பீட்டர்ஸாக இருந்தாலும் ஓகே தான். கான்செப்ட் கிளாரிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஓகே ஓகே கைஸ். எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? the molecule electron are present in new orbital are cold. ஸோ நமக்கு தெரியும்ல atomic orbital. ஸோ அது மாதிரி molecular orbitals இருக்கு. ஸோ electron arrange பண்றது. ஓகே, molecule the electron are present in new orbitals. ஸோ இங்க என்ன new orbitalsல electron present ஆகுற. Okay, so that is actually molecular orbitals. Like atomic orbitals. Atomic orbitals மாதிரி தான் என்னடா molecular orbitals. Okay, so sigma என்ன 1s2 that is sigma star 1s2. so அதெல்லாமே என்ன? so நம்ம atomic orbital படிச்சிருக்குல என்ன 1s2 2s2 2p அது மாதிரி தான் இது. ஓகே, என்ன எலக்ட்ரான்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். ஓகே, molecular orbital are characterized by set of quantum number. இங்கேயும் என்ன இருக்கு? set of quantum numbers இருக்கு. so நம்ம ஆல்ரெடி atomic orbitalல set of quantum numbers படிச்சிருக்குல்ல. Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule. so அது மாதிரி and அது ஃபாலோ பண்ணும். இல்லாம என்ன ஸ்பின் quantum number இருக்கு, magnetic quantum number இருக்கு, azimuthal quantum number இருக்கு. so இங்கேயும் quantum number பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன? molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals. so atomic orbitals combine பண்ணிட்டு தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? molecular orbital ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, atomic orbital combine பண்ணிட்டு தான் molecular orbital ஃபார்ம் ஆகுது. so atomic orbital combine பண்றதுன்னு சொல்றல. so இங்க atomic orbitalக்கு similar எனர்ஜியா இருக்கணும். ஓகே, similar shape. ஓகே, similar shape இருக்கணும், சிமெட்ரியா இருக்கணும், எனர்ஜி சிமிலரா இருக்கணும். so அப்போதான் என்ன similar எனர்ஜில இருக்கிற molecular orbital ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, so molecular orbital என்ன similar எனர்ஜில இருக்கிற molecular orbital ஃபார்ம் ஆகும். so an atomic orbital is monocentric. நமக்கு தெரியும் atomic orbitalனா என்ன? one center மட்டும்தான் இருக்கும். பட் மாலிக்யூல்ல என்ன? பாலிசென்ட்ரிக் தான். மோர் தேன் one center இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆட்டத்துல one நியூக்ளியஸ் இருக்கும், one சென்டர் இருக்கும். பட் ஆனா என்ன மாலிக்யூல்னா என்ன? மோர் தேன் one ஆட்டம் இருக்கும்ல. ஸோ அப்போ obviously what will happen? மோர் தேன் one center இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் பாலிசென்ட்ரிக் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, பாலிசென்ட்ரிக் மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals undergoing combine. so number of molecular orbitals formed equal to number of atomic orbitals. so எவ்வளோ atomic orbitals combine ஆகுதோ அவ்வளோ என்ன molecular orbitals நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, number of atomic orbitals எவ்வளோ combine ஆகுதோ அவ்வளோ molecular orbitals நமக்கு கிடைக்கும். same. ஓகே, so half of the new molecular orbital have highest energy and half of the new molecular have lowest energy. Okay, half of the molecular have highest energy இருக்கும். that is actually anti-bonding molecular orbitals. so நான் already சொல்லியிருக்கேன் half of the molecular orbitalக்கு energy என்ன கம்மியா இருக்கும். that is actually bonding molecular orbital. so bonding molecular orbital இருக்கு, anti bonding molecular orbital இருக்கு. more energy means that is anti bonding, less energy means that is bonding molecular orbital. okay, so the shape of the molecular orbital depend upon the shape of combining atomic orbitals. so இங்க நான் அதை already சொல்லிட்டேன். so shape of molecular orbitals எப்படி இருக்கும்? so atomic combine பண்ற atomic orbitals ஓட shape எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இந்த molecular orbitals ஓட shape இருக்கும். ஓகே, கிளியர்? இது வரைக்கும் கிளியரா? next condition for the combination. okay, combination of atomic orbitals. so atomic orbitals combine பண்ணனும்னா there is some condition. okay, அந்த condition satisfy பண்ணா மட்டும்தான் என்ன atomic orbital combine பண்ணிட்டு molecular orbital form ஆகும். so almost இங்க
atomic orbitals க்கு almost similar energy இருக்கணும். Okay, combine பண்ற atomic orbital ஓட energy should be similar. Okay, energy should be similar. The extent of overlap between the atomic orbital of the two atoms should be large. Okay, so the extent of overlap between the atom orbital of two atoms should be large. So இங்க என்ன extent of overlap இருக்குல்ல, so two atomic orbitals ஓட overlap, so that should be large இருக்கணும், and the extent should be large. And next, the combining atomic orbital should have same symmetry. So already இது சொன்னதுதான். So இங்க combine பண்ற atomic orbitals ஓட energy similar இருக்கணும், symmetry similar இருக்கணும், shape similar இருக்கணும். Okay, so அதுதான் symmetry about to same. Okay, clear? இது வரைக்கும் okay தானே? So conditions clear ல? Conditions clear? Conditions clear தானடா? Conditions clear ஆ? Come on, quick-ஆ சொல்லுங்க எல்லாரும். Conditions clear ஆ? Not deep, not just moderate. என்னடா? என்ன spicy? Hepzibah? Yoga clear? Yes, you guys are saying it's clear. Then we can move to an important topic. ஒரு important topic தான். So that is என்ன molecular orbitals எப்படி எனர்ஜியோட increasing levelல arrange பண்ணி இருக்குன்னு தான். Suppose, okay, suppose N2 molecule, okay, up to N2 molecule, okay, up to N2 molecule வரைக்கும் இந்த order follow பண்ண போதும். That is என்ன sigma 1s, sigma star 1s energy. So sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, அதுக்கப்புறம் pi 2px, pi 2px, pi 2py, அதுக்கப்புறம் என்ன sigma 2p, sigma 2pz, அதுக்கப்புறம் pi star 2px, pi star 2py, pi star 2px, pi star 2py. Then it is sigma star 2pz. Okay, sigma star 2pz. Okay, clear ah? up to N2 வரைக்கும், up to N2 வரைக்கும் இதுல எப்படி electron fill பண்ணனும்னு I will tell you. Okay, எப்படி electron fill பண்ணனும்னு I will tell you. Okay, so example பண்ணி பார்க்கலாமாடா? Example பண்ணி பார்க்கலாமா? நீங்க ஓகேனா we can do example. Okay, so ஓகேவா? ஓகேவா? quick-ஆ சொல்லுங்க. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் N2 கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்போ. So N2, first one is N2. Okay, let's do it ma'am. Okay, let's do it. Okay, we can do together. Okay, நீங்க ஒரு பென்சில் இல்லனா ஒரு பென் and book எடுத்து வச்சுக்கோங்க. We can do together. So நைட்ரஜனோட atomic number இல்லனா நைட்ரஜன்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு? So நைட்ரஜன்ல 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. So இங்க N2 தான் இருக்கு. அப்போ N2 molecule தான் இருக்கு. So N2 molecule ல total number of electrons என்ன? Total number of electrons is 14. So start பண்ணலாமா? இந்த 14 electrons arrange பண்ணனும். Okay, so sigma என்ன சொல்றேன்? yes டா, கொஞ்சம் டீடைலா இருக்கும். டோன்ட் வரி, எல்லாமே டீடைலா இருக்கும். இதை விட டீடைலா இருக்கும் நம்பிக்கை பேட்ச்ல. ஓகே, so ப்ராப்பர் டீடைலா from scratch to like எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, so sigma 1s2 and sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px, pi 2py. So இங்க 2 இங்கேயும் 2. ஓகே, இங்கேயும் 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணனும், இங்கேயும் 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணனும். ஓகே, so 2 2. அதுக்கப்புறம் sigma 2p, sigma 2pz,
sigma 2pz and அதுக்கப்புறம் என்ன so இங்க 2 electron இங்க 1 pi star 2p 2px pi star 2py pi star 2py so இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2 total 14 electrons ஆயாச்சா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so இது வேண்டாம் 14 electron தானே இருக்கு so 14 electron தான் இருக்கு இது வேண்டாம் clear and இங்க electron fill பண்ணும்போது இங்க electron இது direct 14 ஆனதுனால so fill பண்ணும்போது நீங்க எப்படி fill பண்ணணும் half fill பண்ணிட்டு full fill பண்ணணும் okay half fill first 1 fill பண்ணிட்டு இங்க 2 3 fill பண்ணணும் okay so இது clear தானே இது வரைக்கும் clear தானே so உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆர்பிட்டல் என்ன ஆர்பிட்டல் molecular orbital எனர்ஜியோட increasing levelல எழுத சொன்னா நீங்க எழுதும்ல so ma'am suddenly it is too fast இல்லடா ரொம்ப ஈஸி தான் சிக்மா ஸ்லோவா படிச்சா போதும் ஓகே ஸ்லோவா படிச்சா போதும் அண்ட் நான் எனக்கு ஒரு கோட் வச்சிருக்கு ஓகே நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது எனக்கு இது கன்ஃபியூஷனா இருந்திருக்கு ஓகே எஸ் எஸ் டெஃபினெட்லி ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த ஆர்டர் படிக்கணும் ஓகேடா சிவா இந்த ஆர்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேடா ஸோ இந்த ஆர்டர் ஆக்சுவலி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓய்யோ இந்த ஆர்டர் ஆக்சுவலி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேடா இந்த ஆர்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டர் வச்சுட்டு நமக்கு என்ன அப் டு N2 வரைக்கும் மட்டும்தான் அதை எழுத முடியும் ஓகே அப் டு N2 வரைக்கும் மட்டும்தான் அந்த ஆர்டர்ல எழுத முடியும் ஸோ நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 7 தட் மீன்ஸ் நைட்ரஜன்ல 7 எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்ப N2 மாலிக்யூல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு 14 எலக்ட்ரான் இருக்கு கிளியராடா ஸோ N2 மாலிக்யூல்ல 14 எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ அப்போ நீங்க எப்படி எழுதணும் ஸோ நீங்க அது பை ஹார்ட்டா பண்ணணும் ஓகே இது அந்த ஆர்டர் இருக்குல்ல ஸோ சிக்மா 1 சிக்மா ஸ்டார் 1s2 சிக்மா 2s2 சிக்மா ஸ்டார் 2s2 அந்த ஆர்டர் நீங்க பை ஹார்ட் பண்ணணும் ஓகே சிவா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது வச்சுதான் எழுதணும் ஸோ சிக்மா 1s2 we can start okay so total 14 electrons so sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 and இப்போ 1 4 5 6 ஆயிருக்கு and அதுக்கு அப்புறம் யாரு வேணும் sigma star பார்க்க முடியுதுல sigma star 2s2 அதுக்கு அப்புறம் யாரு வருது pi okay pi 2p6 pi 2px pi 2px pi 2py so நீங்க first எப்படி fill பண்ணனும்னா இங்க 1 okay so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 இப்படி தான் fill பண்ணனும் so அதுக்கு அப்புறம் யாரை fill பண்ணனும் sigma என்ன 2pz இங்க 2 electron so இப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ஆயிருக்குல்ல கிளியர் சோ எல்லாத்துலயும் 2 எலக்ட்ரான் வச்சு ஃபில் பண்ணா போதும் ஓகே சிவா கிளியர் சோ இதுதான் நைட்ரஜன் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஐ வில் கிவ் யூ another molecule ஒரு வேற மாலிக்யூல் எடுத்தா எந்த மாலிக்யூல் எழுதணும் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜனுக்கு அப்புறம் ஆக்சிஜன் we can consider ஆக்சிஜன் வரும்போது என்ன வரும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஓகே ஆக்சிஜன் வரும்போது என்ன இங்க மாலிக்யூல் எனர்ஜி ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சோ ப்ராப்பரா பாருங்க ப்ராப்பரா கன்சிடர் பண்ணுங்க ப்ராப்பரா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஓகே சோ சிக்மா 1s சிக்மா ஸ்டார் 1s சோ சாரி இங்க சிக்மா 1s சிக்மா ஸ்டார் 1s சிக்மா 2s சிக்மா ஸ்டார் 2s அதுக்கு அப்புறம் யாரு வருது சிக்மா 2pz வருது சோ இங்க சிக்மா 2pz பை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சிக்மா 2pz வருது ஆனா இங்க சிக்மா 2pz க்கு அப்புறம் தான் பை 2px and பை 2py வருது சோ அதுக்கு அப்புறம் சிக்மா வருது லாஸ்ட் தான் என்ன வருது சிக்மா ஸ்டார் 2p சிக்மா ஸ்டார் 2pz வருது கிளியரா இது கிளியரா ஆக்சுவலி இதோட டிஃபரன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சே ஆகணும் ஓகே
சோ இதோட டிஃபரன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சே ஆகணும். இது என்ன, இது அப் டு N2 வரை. ஓகே, அப் டு N2 வரைக்கும் இந்த இந்த மாலிகுலார், ஓகே, இந்த என்ன எனர்ஜி லெவல் என்ன, O2 F2 Ne2. சோ இது எல்லாமே இதுதான் வரும். ஓகே, மோர் தேன் என்ன நைட்ரஜன். ஓகே, தட் இஸ் ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே செகண்ட் ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணும். கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? கிளியராடா? ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். கிளியரா 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 கிளியரா? கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் போகணும். ஓகே, இது கிளியராடா? கிளியரா சொல்லுங்க, குயிக்கா சொல்லுங்க. கிளியர் மேம், கிளியர். then I will give you one molecule. அப்போ உங்களுக்கே காமன் பாக்ஸ்ல போட முடியும்ல. சோ சிக்மாக்கு நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், சிக்மான்னு எழுதுனா போதும். ஓகே, சிக்மான்னு எழுதுனா போதும், இல்லனா எஸ்ன்னு போட்டா போதும். ஓகே, எஸ்ன்னு போட்டா போதும், உங்களுக்கே எழுத முடியும்ல. பைனா PY போட்டா, PI போட்டா போதும். சோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. I will give you one molecule. ஓகே, ஒரு சின்ன molecule I will give you. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி we can write oxygen. ஓகே, oxygen எழுதலாம். ஆக்சிஜனோட அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? ஆக்சிஜனோட அட்டோமிக் நம்பர் இஸ் 8. சோ O2 இருக்கு. O2 வரும்போது டோட்டல் எவ்வளவு வரும்? சோ 8 into 8, சாரி 8 into 2, it is 16. ஓகே, சோ 16 வரும்போது எப்படி எழுதணும்? sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p, sigma 2pz, and அதுக்கப்புறம் pi 2p y, pi 2p z, pi 2px and pi 2py, pi 2px and pi 2py, pi 2px, pi 2py. so electron fill பண்ணலாம்ல. so electron 2 4 6 6 8 8 10 10 11 12 13 14. ஸோ இதுக்கப்புறம் 14 முடியாதுல்ல, 16 தானே இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் யாரை ஃபில் பண்ணணும்? இதுக்கப்புறம் யாரு வரும்? இதுக்கப்புறம் யாரு வருடா? இதுக்கப்புறம் வர்ற எனர்ஜி ஸ்டேட் இல்லைனா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் ஸ்டேட் எது? ஆர்பிட்டல் யாரு? மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் யாரு? குயிக்கா சொல்லுங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி pi 2p, pi star. Okay, pi star 2p x and pi star 2p y. Okay, so இது இப்படி போட்டா போதும். so உங்களுக்கு தெரியும். so last நமக்கு 1 1, okay, 2 எலக்ட்ரான் தான் ஃபில் பண்ணணும்ல. so இங்கேயும் 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம், இங்கேயும் 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம். ஓகே, இங்கேயும் 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம், இங்கேயும் 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம். கிளியர் ஆயிருக்கா உங்களுக்கு? இது வரைக்கும் கிளியர் ஆடா? எஸ். ஸ்டார் 2 pi star 2px. yes, very good. pi star, very good, very good, very good Manju. so pi star 2px 1, pi star 2py la 1 1. you should write 1 1. okay, so clear ah? total 16 electrons இருக்கு. இது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. correct, 16 electron. clear ah? இது வரைக்கும் clear ah? so next we should calculate bond order. okay, we should calculate bond order. calculate பண்ணனும். okay, bond order calculate பண்ணனும். அதுவும் ரொம்ப important தான். okay, you should calculate bond order. what is bond order? bond order is equal to half into NB minus NA. what is NB and NA? NA means anti-bonding, NB means bonding molecular orbital. so I am writing bonding molecular orbital. what is NA? so number of electrons in bonding molecular orbitals. okay, number of electrons in bonding molecular orbitals. what is NA? number of electrons in anti-bonding molecular orbital. anti-bonding molecular orbital யாரு? bonding molecular orbital யாரு? இந்த ஸ்டார் இருக்குல்ல, ஸ்டார்
இருக்கிறது எல்லாமே ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலார் ஆர்பிட்டல். ஓகே, ஸ்டார் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலார் ஆர்பிட்டல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can calculate என்ன bond order of N2. N2 ஓட bond order எப்படி calculate பண்ணணும்? So first என்ன bond order of N2. Bond order of N2. So half into NB minus NA. So this is equal to half. I am writing. We should calculate number of bonding and anti-bonding. So this is number of bonding molecular orbital. So number of bonding molecular orbital இது 2. Okay, star இல்லது மட்டும்தான் star எங்க இருக்குறோ அது மட்டும்தான் என்னடா bonding molecular orbital. So இங்க 2 இருக்கு 2 3 4 3 4 அப்போ 4 தான் இருக்கு நைட்ரஜன்ல 4 வருது. So I am writing here 4 minus anti-bonding molecular orbitals bonding molecular orbitals எவ்வளோ இருக்கு? So anti-bonding is first bonding molecular orbital. So bonding molecular orbital calculate பண்ணலாம். So 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 is the answer. So that is 10 minus. Okay, 10 minus. So இதுல இருந்து next என்ன calculate பண்ணணும்? Anti bonding molecular orbitals ல எவ்வளோ electrons இருக்கு? So 1 2 3 4 4 மட்டும்தான். So I am writing 10 minus 4. Okay, 10 minus 4 divided by 2. 10 minus 4 எவ்வளோ? 6. 6 divided by 2 is 3. So the answer bond order of N2 is 3. Okay, bond order of N2 is 3. So next bond order of O2. What is the bond order of O2? Tell me what is the bond order of O2. So tell me quickly what is the bond order of O2. Quick-ஆ சொல்லுங்க. என்ன bond O2 ஓட bond order என்னடா? O2 ஓட bond order என்னடா? I am waiting for your answers. Okay. So உங்களுக்கு calculate பண்ண முடியும்ல? So calculate பண்ணி பாருங்க. So half into NB minus NA. What is NB? Number of bonding molecular orbital minus number of anti-bonding molecular orbital. So tell me what is the correct answer? Quick-ஆ சொல்லுங்க என்ன correct answer னு. Yoga and Manju and Hepsi, Shiva. So quick-ஆ சொல்லுங்க what is the correct answer? Quick-ஆ சொல்லுங்கடா what is the correct answer? Yoga is saying 2 and Spicy, that means Hepsi, Manju, Shiva, 2 மட்டும் தானா? So I will calculate. Okay, so எனக்கும் calculate பண்ணணும். So நானும் calculate பண்ணட்டும். So 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 minus divided by 2. So 10 minus 1 2 3 4 5 6. 10 minus 6. So 10 minus 6 and 4 divided by 2. 4 divided by 2, that is equal to 2. So yes, very good guys. Yes, Shiva, it is correct. 2 only. 2 only is the correct answer. Very good guys. Yoga and Shiva. Clear illa? So they will ask. Okay. So they will definitely ask. So இது bond order ரொம்ப important தான். So bond order increase ஆகும்போது ஒரு relation இருக்கு. So bond order. So molecule stable எப்போ இருக்கும்? Okay. So number of anti-bonding, okay, number of anti-bonding more than, number of anti-bonding orbital is more than number of bonding, okay, number of bonding increase ஆயிடுச்சுனா we can say it's stable, and number of anti-bonding increase ஆயிடுச்சுனா we can say it is unstable, and number of anti-bonding electron and number of bonding electron equal na it is also unstable. This is also very important. இது already சொன்ன equation தான். Okay, இதெல்லாமே சொன்ன equations தான். And
magnetic behavior. Okay, magnetic paramagnetic இருக்கு, diamagnetic இருக்கு. Paramagnetic and diamagneticல சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம்னா, நமக்கு unpaired electron இருந்தா we can say that it is paramagnetic. Okay, paired எல்லாமே paired means it is diamagnetic. So உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு trick, I will tell you one trick, I will share one trick. So if the total number of electron in a molecule is odd, okay, total number of electron in a molecule இருக்கிற total number of electron, odd electron means the molecule is paramagnetic. Okay, so ஒரு total number count பண்ணும்போது அது என்ன odd number ஆயிருக்குன்னா அது என்ன paramagnetic. So அப்போ even number na diamagnetic, but அங்க ஒரு exception இருக்கு. Okay, 10 and 16, okay, 10 and 16 வரும்போது, okay, அது என்ன even number தான். So 10 and 16 வந்தா, okay, 10 and 16 total number of electron 10 and 16 வந்தா, that is actually paramagnetic. That is actually paramagnetic, diamagnetic இல்ல. Okay, clear? இது வரைக்கும் okay ன்னு நினைக்கிறேன். I hope it's clear. I hope it's clear. So இது magnetic property எழுதி இருக்கு. So உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் 16ல it is paramagnetic and 7 10 எங்க போச்சு, 10ம் paramagnetic தான். Okay, 10 and 16 is paramagnetic. Next energy order இருக்கு. Okay, energy order. So energy order I will tell you எப்படி எழுதணும்னு. Okay, so ready இல்ல, எல்லாரும் ready தானே? Guys, do you need any energy or I mean break or something? ஒரு 5 minutes break வேணுமா? ஒரு 5 minutes break வேணுமா? 5 or 10 minutes break வேணுமா? Guys, do you want break or 5-10 minutes? Yes, don't worry, இது simple I will tell you. Okay, so ready ma'am. So do you want break or 10 minutes break வேணுமா? For 10 minutes break. Yes, I will give you. Yes ma'am. Okay, I will give you a 10 minutes break. Now it is 15 minutes break. 15 minutes break. Okay, I will give you 15 minutes break. So what is time now? 55 illa. So 9 8 8 10. Okay, 8 10 and target like what is, how many likes are there? 51 53. So our target like is 70. 70 is our target like. So quick 70 reach ஆயிடுச்சுன்னா we can do something. Okay, then I will give you a surprise. I will give you 70 like reach ஆயிடுச்சுன்னா I will give you a surprise. So guys, ஒரு 15 minutes break எடுத்துக்கோங்க. So fresh ஆகி டின்னர் எல்லாம் சாப்பிட்டு 15 minutesல சாப்பிட முடியும்ல டின்னர், 15 minutesல டின்னர் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே, சர்ப்ரைஸ் 70 லைக் ஆயிடுச்சுன்னா I will give you a surprise.
Hello. Hello students, எல்லாரும் எங்க போச்சு? நான் ஷார்ப் 15 minutes சொல்லியிருக்கு. ஸோ எல்லாரும் திருப்பி வாங்க, சீக்கிரமா திருப்பி வாங்க. எங்க போச்சு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே? ஹாய் சிவா, ஹாய் மஞ்சு, ஹாய் யோகா, ஹாய் பிரியா. ஸோ எஸ், ஸோ பார்க்கலாமா? ஸோ we are moving to energy level of molecular orbital. ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப் டு N2 வரைக்கும் தான். ஓகே, அப் டு N2 வரைக்கும் இருக்கிறது தான். ஸோ நமக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும் N2 வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்டா சிக்மா. ஸோ குயிக்கா எல்லாரும் சொல்லுங்க, N2 வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்? சிக்மா 1s2, சிக்மா ஸ்டார் 1s2, சிக்மா 2s2, சிக்மா ஸ்டார் 2s2, அதுக்கப்புறம் யார் வருது? பை 2px, பை 2px இல்ல, பை 2px, எஸ், பை 2p y, அண்ட் அதுக்கப்புறம் யார் வருது? சிக்மா 2pz, அதுக்கப்புறம் பை ஸ்டார் 2px, பை ஸ்டார் divided by பை ஸ்டார் 2py, அதுக்கப்புறம் சிக்மா ஸ்டார் 2pz, இது வரைக்கும். இதோட எனர்ஜி டயக்ராம் இருக்கு. ஓகே, oh you are here. okay, energy diagram. so மேல இருந்து கீழே போகும்போது எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. so I think you all are ready guys. so first sigma 1s2, sigma star 1s2. so இது this is sigma 1s2, this is sigma star 1s2. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னடா? சிக்மா 1s2, சிக்மா 1s, அண்ட் திஸ் இஸ் சிக்மா ஸ்டார் 1s. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? சிக்மா 2s அண்ட் சிக்மா 2 ஸ்டார். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் இது சேம். இது கோப்பியே பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னா ஓகேயா இருக்கும். மூவ் டு கோப்பி ஆப்ஷன் இருக்கா? இல்லை. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்படி நடக்குது? சேம், we can use different colors. ஒரே different colors பென் இருக்குல்ல, we can use. ஓகே, ஸோ இது என்ன? இது சிக்மா 1s, சிக்மா ஸ்டார் 1s, சிக்மா 2s, சிக்மா ஸ்டார் 2s. ஸோ அதுக்கு மேலே எனக்கு லைக் ட்ரா பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இஷ்யூ இருக்கு. ஸோ அங்கே ட்ரா பண்ண போதுமா? அந்த சைடில் ட்ரா பண்ணா போதுமா கைஸ்? அந்த சைடில் ட்ரா பண்ணா போதுமா? அந்த சைடில் ட்ரா பண்ணா போதுமா? இல்லைன்னா லைக் சைஸ் கம்மி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கட்டும். ஓகே, சைஸ், எஸ். தென் இதுக்கப்புறம் யாரு வருது? இதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணணும்ல. ஸோ இது இங்க 2 பாக்ஸ் வரைக்கணும். ஓகே, 2 ஸ்பேஸ்ல, இந்த ஸ்பேஸ்ல ஆக்சுவலி 2 வரைக்கணும். 2 பாக்ஸஸ்
பண்ணனும் இதோ இங்க ஜாயின் பண்ணனும் so okay I will tell you detail I will tell you everything okay so இதுக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s இதுக்கு அப்புறம் யார் வருதுடா இதுக்கு அப்புறம் pi 2px and pi 2py so இங்க you can write pi 2px and pi 2py அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது sigma 2pz so this is sigma 2pz அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது pi star 2px and pi star this is pi star 2py after that sigma star 2pz okay clear ah இதுதான் clear ah இதோட image clear ah so இது 1 2 3 இங்கேயும் 1 2 3 வரைக்கும் okay so எப்படி இதுல எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் ஓகேயா எப்படி வரையுதுன்னு இது வரைக்கும் ஓகேயா நீங்க உங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஓகேயா கிளியரா குயிக்கா பாருங்க இது வரைக்கும் ஓகேயானே so for example we can consider n2 okay n2 ஐ கன்சிடர் பண்ணலாம் n2 ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு இருக்கு 14 இருக்கு so I am filling 14 electron so என்ன green color எடுத்தலாம் so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 இப்படி தான் fill பண்ணனும் clear-ஆ இப்படி தான் fill பண்ணனும் so 1 2 3 4 அதுக்கு அப்புறம் இங்க half fill and full fill பண்ணனும் clear-ஆ 14 electron nitrogen n2 ல இது கம்ப்ளீட்டா fill பண்ணி இருக்கு இது வரைக்கும் clear-ஆ ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா okay I hope இது clear-னு நினைக்கிறேன் molecular orbital எப்படி எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் fill பண்ணனும்னு தெரியுதுல so one more image இருக்கு okay one more இருக்கு one more orbital so suppose okay இது நைட்ரஜன் வரைக்கும் okay more than nitrogen வரும்போது என்ன பண்ணனும் more than nitrogen வரும்போது sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 1s 1s இது 1s okay this is 2s this is 2s அதுக்கு அப்புறம் sigma 2pz அதுக்கு அப்புறம் யாரு pi 2px pi 2py pi 2px and pi 2py அதுக்கு அப்புறம் யாரு வருது so sigma star 2px sigma star 2py sigma star 2px and sigma star 2py வருது அதுக்கு அப்புறம் sigma 2pz sigma star okay sigma 2p எங்க இருக்கு sigma star 2p இருக்கு okay so இதோட இமேஜ் எப்படி வரையணும் எனர்ஜியோட இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல தான் வரணும் so okay இங்கேயும் okay so next என்ன next இது sigma 1s this is sigma star 1s okay இது sigma 1s இது sigma star 1s so அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது sigma 2s sigma star 2s அப்ப செகண்ட்ல sigma 2s and sigma star 2s வரையலாம் so here ஐயோ ரொம்ப the energy ஓட increasing order okay டா so next இது என்ன sigma 2ps sigma 2ps sigma 1s sigma star 1s sigma 2s so this is sigma 2s and this is sigma star 2s okay sigma யும் sigma star 2s முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சைஸ் கம்மி பண்ணலாம்
size கம்மி பண்ணலாம். Okay. Okay. Okay, கரெக்டா வந்திருக்குல்ல இது வரைக்கும். Then next என்ன blue கலர்ல பண்ணலாம். 1 2 3 and இங்கேயும் next என்னடா energy இங்க. Okay, so இங்க 3 1 2 3 இங்கேயும் 3. so இதுக்கு அப்புறம் யார் வருது 1 2 3 4 இதுக்கு அப்புறம் sigma 2pz. okay, இதுக்கு அப்புறம் யார் வருதுடா sigma 2pz வருது. sigma 2pz க்கு அப்புறம் என்ன வருது pi 2px pi 2px வருது, pi 2py வருது. அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது sigma 2p sigma star. okay, not sigma star 2p x and sigma star 2py and அதுக்கு அப்புறம் யார் வருது sigma star 2pz. okay, sigma star 2pz. so electron fill பண்ணும்போது இங்கேயும் fill பண்ணிருக்குல. okay, இங்கேயும் fill பண்ணனும் electron. okay, இங்க electron fill பண்ணிருக்கு. அது மாதிரி என்ன இங்கேயும் இருக்குல்ல, இங்கேயும் electron fill பண்ணனும். total number 14 தானே. so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 இப்படி தான் fill பண்ணனும். okay, இப்படி தான் fill பண்ணனும். so same இங்க oxygen nitrogen more than nitrogen N2 molecule வரும்போ இதுதான் follow பண்ணனும். clear ஆடா clear-ஆ? how they will ask question, then I will give you a question. okay, then I will give you a question. இது வரைக்கும் clear இல்ல எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு? okay, so I will give you one question. which is more stable? so இது ஒரு previous NEET level question தான். NEETல வந்த PYQ தான். so which is more stable? which is more stable? so O plus O2 plus this is O2. okay, O2 plus O2 minus O2 plus O2 minus O minus and O2. so இதுல யாரு ஸ்டேபிளா இருக்கு you can write in the increasing order or decreasing order of stability. okay, you can write in the increasing order or decreasing order of stability. you can I'm writing increasing order. write in the increasing order. write in the increasing order. write in the increasing order. okay, so bond order increase ஆகும்போது like proper ஆ கவனிங்க. so bond order, if bond order is increasing means stability will also increases. okay, I will write the reason. bond order increases means stability will also increases. so stability will also increases. bond order increase ஆகும்போது so நீங்க என்ன பண்ணணும் இதோட bond order calculate பண்ணணும். bond order calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் stability bond order யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்ப stability அவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். clear-ஆ Siva? where is Siva? he is asking for questions. hello Siva, are you there? O2 plus he is saying. okay, Simbu is saying O2 plus is more stable. okay,
So நீங்க என்ன பண்ணணும், first you should find the bond order. So you can write bond order increases means stability will also increases. So bond order யாருக்கு மோரா இருக்குன்னு நீங்க calculate பண்ணி பார்க்கணும். Okay, so yes. So உங்களுக்கு இந்த PPT download பண்ணா like lots of questions இருக்கு. Okay, lots of questions இருக்கு. So download பண்ணி questions எல்லாம் பண்ணுங்க. Okay, so download பண்ணி questions எல்லாம் பண்ணுங்க. Ma'am clear? Okay, so yes, next ionic bond. So நமக்கு தெரியும், நம்ம இப்போ படிச்சது எல்லாமே covalent bond தான். So covalent bond மட்டும் இல்ல, ionic bonds இருக்கு. So ionic bond எப்படின்னு already சொல்லியிருக்கு, complete transfer of electron. Okay, so complete transfer of electron. So one atom will give complete electron to another atom. So here the anion and cation will form, and there is an attraction between anion and cation. That means positive and negative charge. So inge enna, this between metals, normally இது என்ன metals and non metals ki in between தான் இந்த bonds form ஆகும். Okay, ionic bond எப்போ form ஆகும்? So it between a metal and a non-metal atom. Okay, you can see ionic bond form usually between metal and non-metal atomத்துக்கு betweenல தான் என்ன ionic bond form ஆகும். Okay, so next என்ன, metallic atom loses electron. Okay, metallic atom என்ன பண்ணும், electron lose பண்ணும், and non-metallic atom என்ன பண்ணும், electron accept பண்ணும். Okay, next point என்ன, so electron lose பண்றவங்களுக்கு என்ன charge வரும், positive charge வரும். So that means it is a cation. So electron accept பண்ணவங்க என்ன, electron accept பண்றவங்க தான் என்ன negative charge வரும். So that is anions. Okay, electron accept பண்றவங்க anions. So next important தான். So இங்க நான் already சொல்லி இருக்கு, anion இருக்கு, cation இருக்கு. That means positive charge இருக்கு, negative charge இருக்கு. So in the positive and negative charge between ஒரு attraction இருக்கும். So அந்த attraction தான் electrostatic force of attraction. That attraction is actually electrostatic force of attraction. Okay, so attraction is termed as electrovalent bond or ionic bond. So this ionic bond is also called electrovalent bond. Yes, I can see. Yes, Priya, here ionic bond is also called electrovalent bond. Okay, electrovalent bond. Okay, for example, formation of NaCl. How NaCl is forming? So when you consider NaCl, Na, what is the atomic number of sodium? Atomic number of sodium is 11. So electronic configuration is actually it is 2, 8, 1. So in the 1 electron lose panna enna outermost shell la 2 electron varum, that sorry 8 electron varum. 8 electron means octet complete aayirukku. Okay, octet complete means more stable, it's stable. Yes, so inge enna 1 electron irukku. So in the 1 electron yarukku kodutha, chlorine, because chlorine enna, chlorine oda electronic configuration 287. So 7 la da outermost shell la 7 irukku. So 7 la irundhu one more electron kadacha, they will get they can form octet complex or octet formation. Okay, so octet means it is more stable. So 1 electron kadacha, so sodium oda 1 electron in the chlorine ku kadacha, it will become stable. Okay, it will become stable. So அப்போ சோடியத்துக்கும் octet complete ஆகும், குளோரினுக்கும் octet complete ஆகும், ரெண்டு பேருக்குமே octet complete ஆகும். clear? So அப்படிதான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ionic compounds ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இப்படிதான் ionic compounds ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் lattice enthalpy. lattice enthalpy னா என்ன? So 1 mole of solid ionic compound இருக்குல்ல, 1 mole of solid ionic compound gaseous 1 mole of gaseous compound, gaseous state la convert பண்ணனும்னா, okay, so 1 mole ionic solid என்ன gaseous form ல convert பண்ணனும்னா, okay, gaseous form ல convert பண்ணனும்னா எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை? okay, அந்த எனர்ஜி தான் lattice enthalpy. okay, so 1 mole of
அயனிக் சாலிடை என்ன gaseous ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ எனர்ஜி அப்ளை பண்ணணும், அந்த எனர்ஜி தான் why we are converting it இப்படியா. ஸோ லைக் gaseous ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணா நமக்கு ப்ராப்பரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Na plus and Cl வரும். ஸோ இது அயனிக் ஃபார்ம்லன்னா கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும்ல. ஸோ Na plus Cl மாறும். ஸோ அதனால ஓகே ஜஸ்ட் இந்த எனர்ஜி கன்வர்ஷன் எனர்ஜி மட்டும் தான் சொல்றேன், அவ்வளோ லைக் அது அங்க அயன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே அண்ட் சம் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்போது கேஷியஸ் ஃபார்ம்ல NaCl இருக்கு. ஓகே அதனால ஓகே. ஸோ நமக்கு NaCl 1 mole of NaCl கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஓகே 1 mole of NaCl gaseous ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஓகே இங்க சாலிட். ஸோ NaCl gaseous ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் 788 கிலோஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் தேவை. ஓகே கிலோஜூல் மோல் இன்வர்ஸ் அவ்வளோ எனர்ஜி தேவை. ஓகே ஸோ அங்க 1 mole of நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 mole of Na பிளஸும் கிடைக்கும், 1 mole of Cl மைனஸும் கிடைக்கும். ஓகே 1 mole of Na பிளஸும் கிடைக்கும், 1 mole of Na பிளஸும் கிடைக்கும், 1 mole of Cl மைனஸும் கிடைக்கும். கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியரா? and we are moving to next polar character of covalent bond. நமக்கு தெரியும் covalent bondனா என்ன, கம்ப்ளீட்டா எலக்ட்ரான் லைக் ஷேரிங் தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ அங்க என்ன ஆக்சுவலி போலார்னா என்ன, 2 poles இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கணும். ஓகேடா, சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கணும். ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போலார் கோவாலன் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ நான் போலார் கோவாலன் பாண்ட் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன் H2 Cl2 O2 இந்த மாலிக்யூல்ல ஆக்சுவலி சார்ஜ் செப்பரேஷன் இல்ல. ஸோ அதுதான் நான் போலார் கோவாலன் பாண்ட்ஸ். ஓகே அதுதான் என்னடா நான் போலார் கோவாலன் பாண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே சேம் மாலிக்யூல் தான். ஓகே சேம் ஆட்டம்ஸ் தான். ஸோ H2 Cl2 O2 ஸோ இந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் தான் என்ன நான் போலார் கோவாலன் பாண்ட். ஸோ இங்க ஹைட்ரஜனும் இருக்கு. ஸோ சார்ஜ் செப்பரேஷன் இல்லை. ஓகே ஸோ இங்க ஹைட்ரஜனுக்கு பிட்வீன்ல சார்ஜ் செப்பரேஷனே இல்லை. ஓகே ஸோ பட் இங்க பாருங்க polar covalent bond. What is polar covalent bond? For example HCl assume பண்ணிக்கோங்க. So hydrogen is donating 1 electron, chlorine is donating another electron. So but here chlorine is more electronegative. Okay da, chlorine is more electronegative. That means what is electronegative character means, electronegative character means it accept or it pull the shared pair of electron, or it accept or it pulls shared pair of electron. So share பண்ணி இருக்கிற இங்க electrons யாரு pull பண்ணும், chlorine pull பண்ணும், because it is more electronegative. So it is more electronegative. More electronegative means it will it will pull the shared pair of electron. Okay, it will pull the shared pair of electron. So who will here, chlorine will. So what will happen, so hydrogen will get partial positive charge and chlorine will get partial negative charge. Clear? So that will happen. So that type of compounds are polar covalent compound. Okay, polar covalent bond. So clear ah, idu varaikum clear ah, clear ma okay clear. Then next compound is next point is dipole moment. So dipole moment na enna, dipole moment is defined as the product of magnitude of charge of any of the atom and distance between them. So that means dipole moment is mu. Okay, mu is equal to d into q. Okay, q into d or q into okay d into q. So what is q? Q means charge. Okay, charge, and d is distance between two atoms. Okay, distance between two atoms. Adha enna dipole moment. Okay, dipole moment means it is the product of charge and distance. Okay, it is the product of charge and distance, that is mu. Okay, so where q is charge on one atom. Okay, charge on edachu atomthila irukra charge da q. Okay, and d is the distance between atoms. Two atoms irukula, so adukku between oru distance irukula, adha enna q. Okay,
அதுதான் q and d is the distance. So இதுதான் என்னடா dipole moment. Dipole moment ஓட equation clear தானே? So dipole moment ஓட equation clear தானே? Then dipole moment of NH3 and NF3. So dipole moment, okay, இங்க பாருங்க NF3 and NH3 ஓட dipole moment. So நமக்கு தெரியும் H hydrogen இருக்கு, okay, hydrogen இருக்கு, nitrogenum இருக்கு. So hydrogen and nitrogen பார்க்கும்போது who is more electronegative? Who is more electric, nitrogen or hydrogen? Tell me who is more electronegative, nitrogen or hydrogen? யாரு more electronegative இருக்கு? Who is more electronegative? Tell me quickly. Quick-ஆ சொல்லுடா. Who is more electronegative, hydrogen or nitrogen? நீங்க சொன்னா மட்டும்தான் நான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் எடுக்கும். Who is more nitrogen? Yes, nitrogen. Now lots of nitrogen I can see. So what will happen? Obviously this hydrogen will get partial positive charge, okay, partial positive charge. So electron pull எப்படி இருக்கும், nitrogen மேல இருக்கு, okay, nitrogen என்ன electron attract பண்ணும், okay, so more attraction, okay, so இங்க இருக்கும். So இதோட என்ன, இது vector quantity தான், okay, so இதோட resultant எப்படி வரும், இதோட resultant இங்க lone pair இருக்கு, இதோட resultant total resultant பார்க்கும்போது இப்படிதான் வரும், resultant இப்படிதான் வரும். கிளியரா? resultant dipole moment மேல தான் வரும், okay. But in the case of NF3, so normally நம்ம என்ன நினைக்கும், NF3 க்கு தான், okay, NF3 க்கு தான் dipole moment ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு நினைக்கும் இல்ல, எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு like thought இருக்குல்ல NF3, because it is more F na it's more electronegative element. Fluorine is more electronegative element than nitrogen. So என்ன shared pair of electron என்ன like easier attract பண்ண முடியும் யாருக்கு, fluorineக்கு, okay. So இங்க பாருங்க, பட் என்ன நடக்குது fluorineல, இங்க fluorine is more electronegative, okay. So இங்க okay, fluorine is pulling the electron, okay, fluorine என்ன attracting the shared pair of electron. So என்ன இப்படிதான் fluorine, okay, இப்படிதான் electron வரும், okay, இப்படிதான். This is wrong guys, this is wrong. இது இங்க வரைஞ்சது actually இப்படிதான் வரும், okay. So இங்க plus வரணும். So இப்படிதான் fluorineக்கு வரும். பட் ஆனா lone pairக்கும் என்ன இருக்கும், lone pairக்கும் என்ன dipole moment இருக்கு, okay, clear. Lone pairக்கும் dipole moment இருக்கு. So இங்க lone pairக்கு இருக்கிற dipole moment இந்த side and nitrogen தான் இங்கேயும் வலிக்குது. அப்போ resultant என்ன, resultant இப்படி வரும். பட் ஆனா இங்க lone pair மேல வருது and fluorineக்கு கீழே வருது, opposite sideல வருது, okay. Resultant என்ன 0 ஆயிடும், okay, resultant என்ன 0 ஆயிடும். So the resultant dipole moment of NF3 is 0.80 into 10 raised to minus 30, okay. But in the case of NH3, the dipole moment is equal to 4.90 into 10 raised to minus 30. So clear ah? Appo NH3 kya NF3 kya dipole moment jaasti, and what is the reason? Clear ஆயிருக்குல்ல, NF3 க்கு கம்மி தான், பட் NH3 க்கு dipole moment ஜாஸ்தி. Clear ஆ? அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு, clear ஆ? அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு, clear ஆடா? Is it clear or not? Understood? Clear ma? Clear, yes ma'am. Okay. ரொம்ப ஸ்லீப்பியா இருக்காடா, ரொம்ப போரிங்கா இருக்கா, like lots of time in the same concept சொல்லி மேம் கஷ்டமா இருக்கு, என்ன பண்ணணும் தெரியல, அந்த ஃபீல்ல இருக்காடா, அந்த ஃபீல்ல இருக்கா? ஐயோ ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு மேம், இது எல்லாம் இப்போவுமே இது படிச்சு லைக் இது எல்லாமே ஃபுகெட் ஆகுது,
ஸோ என்ன பண்ணணும் மேம், டென்ஷன் டென்ஷன் டென்ஷன், என்ன பண்ணணும் தெரியல, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்படி டென்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்காடா, இல்லைன்னா ஓகேயா இருக்கு, சொல்றது புரியுது. ஸோ எஸ், கிளியர் ஆகுது, கான்செப்ட் எல்லாம் கிளியர் ஆகுது. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ண முடியுது. ஸோ எஸ், லைட்டா லைக் என்ன ஆனாலும் இந்த சாப்டர் நாட் லைக் தட் மேம், பட் லாங் ஹவர்ஸ் ஆஃப் சிட்டிங் தட், எஸ் லாங் ஹவர்ஸ், எஸ் எனக்கு புரியுது, அதனால எனக்கு புரியுது மேம் எனக்கு புரியுது. ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான்டா. ஆக்சுவலி நமக்கு டீட்டெயிலா டெப்த்ல போய் படிக்கணும் இந்த சாப்டர் எல்லாம். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர்னு சொன்னா ஆர்கானிக்கோட டெப்த், ஆர்கானிக் லிட்டில் ஃபாகி. ஓகே, கான்செப்ட் கிளியர் பட் லிட்டில் ஃபாகி. ஓகே, கெட்டிங் அ பாயிண்ட். ஸோ லைக் லாங் ஹவர்ஸா இப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்குல்ல, ஸோ அதனாலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருங்க. ஸோ வி கேன் சிட் சாட் சம்திங். ஓகே, ஸோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி போகுது, ப்ராப்பரா போகுதா? நீங்க எல்லாரும் ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, இல்லைனா லைக் 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸா, எப்படி இருக்கு? ஸோ சிவா, ஆர் யூ லைக் ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்? ஹலோ ஹஷ்னா, ஹஷன், எஸ் ஹஷன். ஸோ ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸா, யோகா? இந்த சாப்டர் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் லைக் ஜஸ்ட் 2 months we will sacrifice everything. எஸ் 2 months நீங்க sacrifice பண்ணியே ஆகணும்டா. வேற I'm 12th I'm waiting for one shot too. ஓகே எனக்கு தெரியும். லைக் உங்களுக்கு 12th எக்ஸாம், இப்போ மேக்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குல்ல, இப்போ மேக்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு, பயாலஜி எக்ஸாமும் இருக்குல்ல. 12th I'm a dropper, Manju Singh dropper, and the yoga is 12th student. Hema, we are ready to do anything, ma'am. Okay, Hema, are you dropper or 12th student? Yes ma'am, just 2 months for 20 years happiness. Yes, it's correct da. அது அந்த ஸ்பிரிட் இருந்தா போதுடா. ஒரு 2 months நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ரெடியா இருந்தா உங்களோட ஃபியூச்சர், ஓகே, நாட் 20 years, your future will be safe. ஓகே, அந்த 2 months நீங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதுக்கு ரெடியா இருந்தா உங்களோட ஃபியூச்சர் சேஃபா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மேம் ஐ எம் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட், ஸோ ஐ ஒன்லி ஹாவ் இங்கிலீஷ் அண்ட் பயாலஜி. ஓகே ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் எப்படி இருந்தது எக்ஸாம்? ஓகே, ஹஷன் எஸ் சேயிங் 12th ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். மஞ்சு இஸ் அ ட்ராப்பர். ஓகே, ஸோ மஞ்சு ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி நடக்குது, அண்ட் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற? Ma'am, please suggest me a good pen for 10th SSLC. Would you like Pilot V7? Use ball pen. Okay, I will prefer blue ball pen. Okay da, blue ball pen you can use, not gel pen, blue ball pen, like Technotip, Pinpoint, that kind of pen. I like Technotip and Pinpoint because அது ஸ்ப்ரெட் ஆக மாட்டேன், லைக் ரொம்ப லைக் நிப்பு ரொம்ப தின்னா இருக்கும். ஸோ அதனால ஐ லைக் தட். ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் ஃபயர் மேம். ஓகே, ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் ஃபயராக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக படிக்கணும்டா. ஸோ வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்லைல்லோ நமக்கு. ஸோ உங்களோட எய்மே இதுதான். போர்டு எக்ஸாம் டுமாரோ இங்கிலீஷ். ஓகே, டுமாரோ இங்கிலீஷ். எல்லாருக்குமே போர்டு எக்ஸாம் ஆடா, நாளைக்கு இங்கிலீஷா? ஓகே, ஸ்டேட் போர்டுக்கு எக்ஸாம் இல்லை சங்கீதா? எஸ் ஸ்டேட் போர்டுக்கு நாளைக்கு தான் எக்ஸாம், அண்ட் 9th கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம். ஆந்திர பிரதேஷ், திருப்பதி. வாவ், நைஸ். ஸோ யூ நோ தமிழ் ஹேமா? டு யூ நோ தமிழ்? ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்போ கெமிஸ்ட்ரி. லைக் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, ஆந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு, தெலுங்கானா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நைஸ் டு ஹியர். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, எஸ் மேம், ஓகே பாய் மேம், சிம்பு. ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த லைக் 2 months எப்படி பண்ணணும்னா, யூ ஷுட் மேக் ஏ டைம் டேபிள். ஓகே, ஸோ இந்த 2 monthsல உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபினிஷ் பண்ண முடியும், ஸோ எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். மதர் இஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும், மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் பண்ணணும். ஓகே, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் பண்ணணும். அண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஜெய் கொஸ்டின்ஸும் பண்ணணும். ஓகே,
லைக் 2025ல லாஸ்ட் இயர்ல கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தா கொஸ்டின் பேப்பர் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், கொஞ்சம் இல்லை ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. பட் ஆனாலும் லைக் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்னு சொல்ல முடியாதுடா. அதில் ஈஸி கொஸ்டின், லாட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஈஸி கொஸ்டினாக இருந்தது. பட் என்ன பிரச்சனைனா அதோட லெவல் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு. ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் யாருக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியுதோ அங்கே தான் ரேங்க் இருக்கு. ஓகே, டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம். ஓகே சிவா, ஜெய் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஐம் நாட் சேயிங் ஜெய் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க நீட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா போதாது. நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் 2025ல ஜெய் கொஸ்டின் டிட்டோ ஜெய் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லைக் நீங்களும் என்ன ஜெய் கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, ஜெய் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணணும். அது ஆக்சுவலி ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஜெய் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களோட லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, உங்களோட லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஜெய் கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் லைக் நீட் கொஸ்டின் மட்டும் ட்ரை பண்ண போதாது, ஜெய் கொஸ்டின்ஸும் ட்ரை பண்ணணும். ஓகேடா? ஓகே, ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் த செஷன். ஓகேயா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே மேம், we will do. ஓகே, ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், டைபோல் மொமெண்ட் இன் பென்சீன் ரிங். ஸோ பென்சீன் ரிங்ல டைபோல் மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்த்தோ பொசிஷன், திஸ் இஸ் மெட்டா பொசிஷன் அண்ட் பாரா பொசிஷன். ஸோ ortho position la dipole moment is equal to root 3 mu da. Okay, root 3 mu. But metas position la enna mu is equal to mu varudhu. Okay, mu is equal to mu. Ana para position la enna varudhu? Opposite da varudhu. Okay, opposite inge ipdi pogumbodhu idu ipdi varum opposite direction la. So opposite direction வரும்போது சிம்பிளா என்ன mu will become 0. okay, mu will become 0. clear? So ortho positionல என்ன dipole moment ஜாஸ்தியா இருக்கு, and அதுக்கப்புறம் மெட்டா and அதுக்கப்புறம் para. So electron withdrawing group. okay, electron withdrawing group means electron என்ன accept பண்ற group. okay, for example N2Cl and dipole moment away from benzene ring. So it will dipole. ஓகே, எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் என்ன எலக்ட்ரானை என்ன புல் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஷேர்ட் பெயர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை என்ன புல் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ், அப்படி இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் இல்லைன்னா அப்படி இருக்கிற குரூப் இங்க வந்து அட்டாச் பண்ணா அங்க இருக்கிற டைபோல் மொமெண்ட் என்ன? இட் இஸ் away from benzene ring. ஓகே, இட் இஸ் away from benzene ring. ஹாய் மோக்ஷிதா. electron donating group, for example NH2 and CH3. so அந்த மாதிரி group வந்தா same. okay, it is dipole moment towards benzene ring. okay, dipole moment எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். okay, இப்படி இருக்கும். suppose chlorine வந்தா opposite sideல away from benzene ring. இல்ல electron donating group like NH2 or CH2 வந்தா என்ன? it is towards in benzene ring. okay, towards from benzene ring. okay, clear? அது ரெண்டுமே important point தான். then next melting point எப்படி இருக்கும்? so chlorine என்ன para positionல இருக்கு. so ரெண்டுமே para position தான். so para positionல symmetry is maximum. okay, symmetry maximum means melting point is high. okay, melting point is maximum. so next என்ன? this is ortho position la தான் chlorine இருக்கு. so ortho position la வருது means என்ன? polarity இருக்கு. okay, polarity இருக்கு and அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன? ortho position and this is meta position. so melting point பார்த்தா first என்ன? para, அதுக்கு அப்புறம் ortho, அதுக்கு அப்புறம் meta. okay, என்ன? melting point. okay, melting point and இது என்ன? dipole moment. okay, dipole moment and this is melting point. so melting point is directly proportional to symmetry and polarity. okay, so first என்ன? first priority symmetry க்கு தான் இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் தான் polarity க்கு இருக்கு. so melting point is directly proportional to symmetry and polarity.
clear-ஆ? next point தான், next point is electron withdrawing group. Okay, electron withdrawing group na enna? So electron accept பண்ற, okay, electron accepting group. Okay, electron accepting group. So for example NO2. Okay, இங்க NO2 ortho para and meta position ல இருக்கு. So அங்க dipole moment எப்படி இருக்கும்? So இது ரெண்டுமே electron withdrawing group தான். Okay, so para position சரி, first என்ன ortho position ல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் meta position, அதுக்கப்புறம் para position, because இது என்ன? So nearest தான் என்ன ortho position என்ன nearest position, அதுக்கப்புறம் என்ன next positionல தான் meta வருது, அதுக்கப்புறம் தான் para வருது. Okay, clear? இது வரைக்கும் clear ஆடா? இது வரைக்கும் clear ஆடா? So next we are moving to electron donating group. Electron donating group na enna? It will give electron to benzene ring. Okay, it will give electron to benzene ring. Then what will happen? So here you can see CH3 will give, this CH3 will give, and this CH3 will give. Okay, so idu enna? This is ortho position. And next enna? Same ortho ku appuram yaar varudhu? Meta position. So here also it is giving electron. Okay, it is giving electron towards benzene ring ku electron donate பண்ற. So அதுக்கப்புறம் meta, அதுக்கப்புறம் para. Okay, so para symmetry and opposite position லயே இருக்கு. Okay, so electron donating group வந்தா. Next is cis trans isomerism. So tell me now, what is cis trans isomerism? I know ஒரு already coordination compounds எல்லாம் எடுக்கும்போது cis trans isomerism சொல்லி இருக்கு. So என்னடா cis trans isomerism? Yes, it is easy comparing to like previous topic. Yes, I can understand. So what is cis trans isomerism da? What is cis trans isomerism? நான் already சொல்லி இருக்கு. cis na sister type, trans na அதோட opposite னு. sits adjacent side ல. cis same side ல வருது. Okay, cis same side ல வருது. Okay, cis na same side ல வருது. Cis means same side, sister. So cis trans isomerism usually possess 0. So trans isomerismல dipole moment எப்படி இருக்கும்? 0 இருக்கும், because இது என்ன diagonally opposite side தான் வரும். Okay, opposite side தான் வரும். So இங்க hydrogen வருது and chlorine வருது. So opposite side வருதுல, so அதனால this is 0. Okay, இங்க என்ன, this is 0 or dipole moment is less than cis isomers. So less than cis isomers இல்லனா எப்படி சொல்லலாம்? 0 னு சொல்லலாம். So trans ஓடது எப்படி? Trans is not equal to 0. Trans எப்படி இருக்கும்? Sorry, cis எப்படி இருக்கும்? Cis is not equal to 0. Trans may be 0 or less than cis. Okay, cis விட கம்மியா இருக்கும், இல்லனா maybe that is equal to 0. Clear-ஆ? இதுக்கப்புறம் I will give you questions. Okay. Okay. Covalent character in ionic bond. So ionic bond லையும் covalent character ஆ? Yes. Ionic bond லையும் covalent character இருக்கு. When two oppositely charged ions come close. Okay, ரெண்டு opposite chargeல இருக்கிற ions என்ன? It will come closer and positive ion tend to dissort the electron cloud. So என்ன பண்ணும்? இங்க positive ion இங்க ஒரு obviously ஒரு electron cloud இருக்கும். So ஒரு positive ion இதுக்கு பக்கத்துல வரும்போது என்ன, இது destroy பண்ணும், இந்த electron cloud destroy பண்ணும். Okay, so negative ion towards, so like இதுதான். Okay, positive ion ஒரு electron cloud கிட்ட வரும்போது என்ன, அந்த electron cloud destroy பண்ணும். Okay, consequently the electron cloud negatively ion get polarized and electron density is pulled in between the nuclei. So என்ன நடக்கும் இங்க? electron density, okay, அங்க proper electron density இருக்கும், that is pulled. Okay, that density is pulled between the nucleus of two atoms. So அந்த proper இருக்கிற electron density 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும்ல, ஸோ வந்த என்ன ஆட்டத்துக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அண்ட் இருக்கிற ஆட்டத்துக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மேல ஒரு சிம்மெட்ரியா
distortion நடக்கும். Okay, அதுக்கு மேல ஒரு symmetry-ஆ distortion நடக்கும். In other words, the ionic bond does not remain 100% ionic. So, இல்லனா சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம்? ஒரு molecule வரும்போது ஒரு ionic compound, ஒரு ionic bond என்ன 100% ionic compound-ஆ இருக்காது. Okay, so remains does not remains 100% ionic compound but develop some covalent character. It will develop some covalent character. Okay, so yes, the power of cation 2 causes distortion in the electron cloud. That is cation na enada positive. Okay, positive ion. Okay, so positive ion can distort the electron cloud. ஒரு பாசிட்டிவ் அயன் வரும்போது எலக்ட்ரான் கிளவுட் இருந்தா என்ன, அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடை டிஸ்ட்ராய் பண்ண இந்த பாசிட்டிவ் அயனுக்கு முடியும். பிகாஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் எலக்ட்ரானோட நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது அங்க டிஸ்டார்ஷன் நடக்கும். ஓகே, டிஸ்டார்ஷன் இன் த எலக்ட்ரான் கிளவுட். நெகட்டிவ் அயன் இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு போலரைசிங் பவர். நெகட்டிவ் அயன் என்ன? Polarizing refers to polarizing power. The ability of anion undergoes distortion in cold polarization. So polarizability. Okay, so the ability of anion undergo distortion. Anion ku enna nadakudhu? Distortion. Anion means negative charge ku distortion nadakudilla. So that distortion undergo distortion enna sollum? That polarizability. Okay, the distortion of anion, we can say that process is polarizability. Okay, from homologous series, ma'am. Okay, clear? Okay, then we are moving to Fajan's rule. So idla important ana rule da Fajan's rule. Okay, so what is Fajan's rule? So yes, smaller size of cation, larger will be the polarizing power. So suppose ஒரு size of like cation. Okay, cation means positive ion. So positive ion size smaller na, the larger will be polarizing power. What is polarizing power? Polarizing power நம்ம already சொல்லி இருக்குல்ல, இங்க சொல்லி இருக்குல்ல, polarizability and polarizing power. ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அயன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிட்ட போகும்போது, ஓகே, எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கிட்ட போகும்போது என்ன நடக்குது? அங்க டிஸ்டோர்ஷன் நடக்குது இல்ல. சோ அதுதான் என்ன? that is polarizing power. Okay, negative charge oda power. Okay, negative சின்ன சைஸா இருந்தா like what will happen? So larger will be the polarizing power. Okay, so for example, Li plus is smaller than K plus. Okay, therefore LiCl has more covalent character than KCl. So இங்க என்ன LiCl க்கு தான் என்ன covalent character ஜாஸ்தியா இருக்கு. Okay, KCl விட. Okay, clear? அது first point. Second point is for two cations. Okay, two cations of similar size. Two cations இருக்கு. Okay, so two cations இருக்கு, A plus and B plus. So similar size தான். Okay, so first என்ன சொல்லி இருக்கு? Size different ஆயிருந்தா. So இங்க என்ன similar size தான், the one with the pseudo noble gas configuration. So ஒரு cationக்கு என்ன? Pseudo noble gas configuration. Actually noble gas configuration தான் அதுக்கு இருக்கு. That is NS2, NP6 and ND10. Okay, has larger polarizing power. அதுக்கு என்ன? Polarizing power is larger ஆ இருக்கும். Polarizing power than that of the noble gas configuration NS2NP. So NS2NP NS6 விட like which has more polarizing power because same size and ரெண்டு என்ன pseudo electronic noble electronic configuration ல இருக்கணும். Okay, so pseudo noble gas means, okay, pseudo noble gas configuration means noble gas configuration na என்னடா octet attain பண்ணி இருக்கணும். So pseudo noble gas means in the cationic formula. Okay, cationic formula the electronic configuration, that means which electronic configuration? Noble electronic configuration attain பண்ணி இருக்கு. Okay, attain பண்ணி இருக்கு. For example Na plus. Okay, we can consider Na plus. Na plus oda electronic configuration என்ன? 1s2 2s2 2s2 2p6 10 6 7 8 9 10. Yes, this is a pseudo electronic configuration னு சொல்ல முடியும். Actually இதோ Na plus ஓட electronic configuration is similar with
noble gas electronic configuration. The noble gas electronic configuration thana, but it is Na plus order. Okay, so pseudo means it is acting like in a noble gas electronic configuration. Noble gas but it is not noble gases. Okay. Okay, I hope it's clear. And larger is the size of anion. Suppose anion size is larger. Yes, anion means negative size. Okay, higher will be the polarizability. What will happen? Polarizability will higher. Okay, okay, ma'am, understood. Okay, clear. Then we are moving to factors affecting bond angle. So before that, I want to discuss about bond angle. Okay, what is bond angle? So suppose 3 atoms irukku, A, B, B. So idukku between ஒரு angle இருக்கும்ல, அதுதான் bond angle. Okay, in case of molecule containing 3 or more than atom, the average angle between the bonded orbital is called bond angle. Okay, so bonded angle என்ன, அதுதான் என்னடா bond angle. Okay, so அதுதான் bond angle. So bond angle, factors affecting bond angle. First factor is hybridization. So நமக்கு தெரியும்ல, hybridization sp ஓடது என்ன, sp ஓட bond angle என்ன 180 degree, and sp2 ஓட bond angle என்ன 120 degree, and sp3 ஓட bond angle என்ன 109.28 degree or 109 degree 28 minutes னு சொல்லலாம். So இதுல bond angle யாருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? sp க்கு, அதுக்கப்புறம் sp2, அதுக்கப்புறம் sp3. So first factor is hybridization. Clear? First factor is hybridization. Clear? And next one is electronegativity. So suppose electronegativity of central atom like increases. Okay, so central atom thoda electronegativity, inga central atom nitrogen, inga central atom phosphorus. So central atom thoda electronegativity increase agumbodhu bond angle increase agum. Okay, so central atom inga nitrogen oda electronegativity enna increase agudhu, appo enna nadakum, bond angle increase agum. Clear ada? Clear? I hope it's clear. Okay, bond angle increase agum. So adudha Ni3, NBr, NCl, and NF. Clear? So அது மாதிரி iodine, bromine, fluorine இது இருக்கும்போது if the electronegativity of surrounded atom increases. So electronegativity of surrounded atom increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? Bond angle decrease ஆகும். So இங்க electronegativity fluorineக்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. So அப்ப என்ன? இங்க bond angle NF3 க்கு decrease ஆகும். Clear? Second point clear? Electronegativity எப்படி effect ஆகுதுன்னு clear? Yes, clear, ma'am. Okay, then we are moving to bond length. Very simple. Bond length means it is the length of bond. Okay, that is the thing. Okay, it is the average distance between center of nucleus of two bonded atoms. Okay, A and B bonded ah irukku nenichukonga. So A oda nucleus. Okay, A oda nucleus and B oda nucleus க்கு ஒரு distance இருக்கும்ல. So அதுதான் என்னடா bond length. Okay டா, so அதுதான் என்ன bond length. In case of ionic bond ஓட கேஸ்ல எப்படி சொல்ல முடியும்? So the bond length is the sum of ionic radii, that is sum of the cation and anionic radii. So cation ஓட radii-யும் இருக்கும், anion ஓட radii-யும் இருக்கும். Okay, so அதோட sum தான் என்ன ionic bondல வரும். So இல்ல covalent bondல எப்படி வருது? 2 atoms இருக்குல்ல bonded ஆ இருக்கிற. So இதோட nucleusம் betweenல இருக்கிற distance. Next, factors affecting bond length. So bond order is direct inversely proportional to bond length. Okay, bond order increase ஆகும்போது, so bond order directly proportional to stability. Bond order directly proportional to stability. So bond order inversely proportional to bond length. Okay, bond order inversely proportional to bond length. Clear ah? இது வரைக்கும் clear ஆடா? இது வரைக்கும் clear ah? So இது வரைக்கும் clear னா சொல்லணும். கொஞ்சம் கூட இருக்கு content.
So bond energy, what is bond energy? Okay, I can see. Oh, yes, clear now. Okay, bond energy. Bond energy means energy to require, energy required to break the bond. Okay, ஒரு bond break பண்ணதுக்கு எவ்வளோ energy தேவை, that is actually bond energy. Okay, energy required to break the bond. Okay. Factors affecting bond. Okay, factors affecting bond energy. First one is hybridization. So hybridization la triple bond irundha bond break பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தானே. So triple bond வரும்போது like என்ன bond energy increase ஆகும். Okay, triple bond வரும்போது bond energy increase ஆகும். அதுக்கப்புறம் double bond, அதுக்கப்புறம் single bond. Okay, single bond break பண்றதுக்கு அவ்வளோ energy தேவையில்லை as compared to triple bond. Okay, so second point, bond energy is directly proportional to bond order. Okay, bond energy is directly proportional to bond order. That is the second point. And greater is the electronegativity difference, greater is the polarity. So என்ன electronegativity difference என்ன increase ஆகும்போது, so what will happen, polarity will increases. Okay, so what will happen, bond energy என்ன increase ஆகும். Okay, electronegativity increase ஆகும்போது polarity increase ஆகும். So what will happen, bond energy will also increases. Next point, next in case of halogen, halogen பார்க்கும்போது hydrogen, chlorine, bromine, fluorine, iodine தான். So bond break பண்றதுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு தான் எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கு, because oneness தான். Okay, ஹைட்ரஜன்ல எப்படி இருக்கு, oneness தான். So இங்க என்ன இருக்கு, inter electronic repulsion ஜாஸ்தி தான். Okay, because chlorine, fluorine, bromine, iodine ல என்ன electron like number of electron ஜாஸ்தியா இருக்கு. So number of electron ஜாஸ்தி means repulsion ஜாஸ்தியா இருக்கு. So repulsion ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால inter electronic repulsion இருக்கு. ஆனா ஹைட்ரஜனோட கேஸ் என்ன, ஹைட்ரஜனோட கேஸ் oneness தானே. So one electron தான் இருக்கு. So strong bond இருக்கு. Okay, strong bond இருக்கும். Okay, so oneness ஈஸியா break பண்ணலாம் இது, because bond energy is directly inversely proportional to number of lone pair. Bond energy, okay, number of lone pair increase ஆகும்போது என்ன நடக்கும், bond energyயும் increase ஆகும். Okay, so number of lone pair increase ஆகும்போது bond energy கம்மியாகும், inversely proportional தான். So number of lone pair increase ஆகும்போது bond energy கம்மியாகும். Okay, clear? Then we are moving to next point. So the bond is, okay, bond is represented by an arrow point. Oh, so இதெல்லாமே easy தான். So arrow மாதிரி represent பண்ணும், head sideல and tail sideல தான் reactants இருக்கும். So அதெல்லாம் தான் எப்படி represent பண்ணணும்னு எல்லாமே இங்க சொல்லியிருக்கு. அவ்வளோ important இல்லை, பட் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகே, இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். And next is concept of resonance. Okay, so நமக்கு தெரியும் resonance concept. Okay, சில molecules எல்லாமே என்ன more than one structure show பண்ணும். Okay, more than one structure show பண்ணும். That kind of molecules are known as resonance molecule. Okay, that kind of molecules are known as resonance molecule. For example, C2 க்கு என்ன, CO2 க்கு என்ன, carbon dioxide க்கு என்ன resonance structure இருக்கு, and ozone. Okay, ozone க்கு resonance structure இருக்கு, benzene க்கு resonance structure இருக்கு. So அந்த மாதிரி molecules தான் என்ன resonance structure னு சொல்லும். And next is இது எல்லாமே resonance structure தான். Okay, so எல்லாமே resonance structure தான், different. And bond orders இருக்கு, bond orders எல்லாத்துக்குமே சேமா இருக்கும். Okay, so divided by 1 2 3 4. Okay, bond order னு சொன்னா இங்க 7/4 பண்ணணும். So because இங்க 4 structure இருக்குல்ல, 4 resonance structure இருக்கிறதுனால bond order 7/4, then you will get the proper bond order. Okay, so bond order எப்படி calculate பண்ணணும், bond order divided by எவ்வளோ number of resonance structure இருக்கு, so அப்போ கிடைக்கிற structure. Then I will give you a question, guys. Are you ready for a question? Guys, I think you all are ready. Then the question is here. Which of the following contain ionic, covalent and coordinate bonds?
coordinate bonds adukku munadi I just want to mention coordinate bonds. Now coordinate concept of resonance solli irukku. Coordinate bonds, yes, coordinate covalent bond or dative bond. So இது already நமக்கு தெரியும் dative bond இல்லனா coordinate covalent bond என்னன்னு. So it is a special case of covalent bond. இது என்ன ஒரு special case of covalent bond தான். Okay, இது actually covalent bond தான், but it's a special case. So it is formed by sharing of electrons between two atoms, but the shared pair of electron is contributed only one of the two atoms. The other atom is simplified participating in share. So இங்க என்ன நடக்குதுன்னா covalent bond coordination, like நம்ம already coordination compounds எல்லாம் பண்ணிருக்கு. So இங்க one atom என்ன electrons donate பண்ணும். Okay, one atom என்ன electron donate பண்ணும், another atom என்ன electron accept பண்ணும். Okay, so but இங்க sharing தான் நடக்குது, ஆனா கம்ப்ளீட்டா electron கொடுக்கல. Okay, sharing தான் நடக்குது, கம்ப்ளீட்டா electron கொடுக்கல. So the atom which donate an electron pair for sharing is called donor atom. So என்ன share பண்றதுக்கு one electron. Okay, so for example A and B. Okay, A and B. A is giving one electron to B. Okay, one electron to B க்கு one electron கொடுக்குது. But ஆனா B என்ன B one electron share பண்ணல, A மட்டும் one electron share பண்ணுது. So here A is act as a donor. A is act as a donor. So A is a donor atom. Okay, A is a donor atom. Okay. On the other hand, the atom which accept the electron pair in order to complete its octet is called acceptor. So here who is the acceptor? This B is act as a acceptor. Okay, acceptor. So inge A is act as a donor because A is giving electron, B is accepting electron. Okay, so B is a acceptor, A is a donor. So it's a different type of bond. Okay, that is coordinate covalent bond. Okay, so here one atom is giving electron, the other atom is accepting electron. Not giving means not giving completely. Okay, it's sharing only, but not mutual sharing. Okay, it's not mutual sharing. One atom is sharing electron and the other atom is accepting that electron. Okay, that's all. So important. So that coordinate bond once formed, suppose one coordinate bond is formed, cannot be distinguished from covalent bond. So coordinate bond form ஆயிடுச்சுன்னா we can't distinguish coordinate bond covalent bond distinguish பண்ண முடியாது. Okay, clear? I hope it is clear. I hope it is clear. So உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? So I hope it's clear. உங்களுக்கு clearனு நினைக்கிறேன். So yes, Hema, Shiva, no doubts ma'am. So இந்த செஷனோட PPT டவுன்லோட் பண்ணிட்டு maximum number of questions பண்ணுங்க. Okay, so maximum already lots of questions இருக்கு இதுல. So நீங்க இங்க descriptionல போனா உங்களுக்கு அங்க இருந்து PPT கிடைக்கும். Okay, I will give you right now only. Okay, what is my phone? I will share the PPT right now, so you can download. Okay. Students. What is it? Okay, till now it's not up. So you can download. Okay, just download that PPT. So a few 5 minutes I will upload that PPT. Okay. Thank you, da. So everyone like the session, subscribe the channel. So 70 likes when I told you like one surprise, but till it's 64. Appo inneki surprise illa.
ஸோ 70 செஷன் முடியறதுக்கு முன்னால 70 ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வில் கிவ் யூ சர்ப்ரைஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செஷன். உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மேம் சர்ப்ரைஸ் ப்ளீஸ். சர்ப்ரைஸ் 70 லைக்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தானே, 70 லைக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லியிருக்கு. பட் இப்போ 64 தான் இருக்கு. அப்போ எனக்கு எப்படி தர முடியும்? ஸோ என்னோட வேர்ட்ஸ் எனக்கு கீப் பண்ணணும்ல. ஓகே. ஸோ நாளைக்கு 100 ஆயிடுச்சுன்னா லைக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு, ஓகே, என்னோட கெமிஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு 100 ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வில் கிவ் யூ சர்ப்ரைஸ். ஓகே சிவா? ஓகே. ஸோ இப்போவும் 64 லைக்ஸ் தான் இருக்கு. 70 வந்தா ஐ வில் கிவ் யூ சர்ப்ரைஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு இது கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிவா அண்ட் மஞ்சு, ஹேமா, யோகா. ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே, சாட் பாக்ஸில் சொன்னால் போதும். ஐ வில் கிவ் யூ ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ ஆன்சர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கண்டென்ட் ரிலேட்டடாக டவுட் இருந்தால் ஐ வில் tell you. Okay, yes ma'am, all clear. Okay da, bye bye, good night, take care. Proper padinga, proper practice பண்ணுங்க. Most of the question, okay, so nama clear பண்ணிட்டேன் most of the content. So detail one shot தான், கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால. So okay, I hope you enjoy this session. Okay da, bye bye, thank you so much da, safe travel. Okay da, thank you so much. Okay, just read NCERT and do maximum questions. Okay, crystal clear. Good night.